you have to know some points about the basic points, basic understanding of the soft tissue tumor. Okay, this is a very big topic, and the basic thing is most of the soft tissue tumors are mesenchymal origin. So before starting anything, before saying anything about the soft tissue tumor in proper, you have to remember that most of the soft tissue tumor except some neurogenic tumor most of the soft tissue tumor are mesenchymal origin. And there are many forms of mesenchymal connective tissue like fibrous tissue, adipose tissue, different blood vessel, muscle, that could be smooth muscle or skeletal muscle. So anything, ja naam korlam, from anywhere the soft tissue tumor can arise. Okay, and there are another thing is neurogenic tumor also included in the soft tissue tumor, though that neurogenic tumor could arise from, I mean, the neurogenic tissue are arising from ectoderm or notochord, but those notochord origin or ectodermal origin neuron tissue are also included in the soft tissue tumor. This is the first thing. And there is one more important thing. Soft tissue tumor is categorized into 3 categories according to the nature. Kono basic tumor ke according to the nature, how can you divide a basic tumor, any tumor, into 2 categories, you know, kiki, benign and malignant. So dhore nao je any basic tumor can be divided into 2 basic entity, but here lies the problem in defining the classes of soft tissue tumor. Here is an intermediate group, intermediate class. Ki mane? Tar mane hocche those tumors which are included in this intermediate group, they are not either included in benign nature, they are completely not benign, and also they are not completely malignant. মাঝখানে পড়ে গিয়েছে কেন? বিকজ ম্যালিগন্যান্ট হতে গেলে কি হবে? ডিস্টেন্স মেটাস্টাসিস থাকতে হবে। The important feature of this intermediate group is those tumor which are belonging to the intermediate group, they show 2 type of features. Either they are locally aggressive, or if they metastasize, then that metastasis should be very local metastasis. এটাই মনে রেখো যে they are basically locally aggressive, মানে কি পাশে যে টিস্যুগুলো আছে normal anatomical tissue, they can invade that normal anatomical tissue. Okay, so this is one important feature of intermediate group. And second thing is they are very recurring in nature. মানে if you completely excise this tumor, they can recur from the original site of origin, that is the origin. They can recur from where the tissue already excised before. So these 2 features are very important in this subsidiary group, intermediate group, that is between, they are not completely benign, they look benign but not benign. Why? Because they are very locally aggressive and they are recurring, but they don't show any distant metastasis. That is why they cannot be included in the malignant group. But in some cases this intermediate group can be transformed into malignant group itself. So soft tissue tumor এই দুটো কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে। Most of the soft tissue tumor are mesenchymal origin,
So different types of mesenchymal tissue could be the origin of soft tissue tumor, anything. And second thing is there is an intermediate group. If you classify according to the nature of soft tissue tumor, there is an intermediate group. So with this basic understanding, I am starting my class. কি কি আজকে শিখবো? First thing হচ্ছে how the soft tissue tumor are named, the nomenclature of soft tissue tumor and the classification system of soft tissue tumor. Naming, nomenclature is very important. Most of the cases, from the naming itself, you can identify what is the origin and what is the nature of the soft tissue tumor. Like lipoma. If you making this suffix oma, that means it is benign. It is benign. There are lots of exceptions. I know there are lots of exceptions like myeloma, multiple myeloma, that is of course very malignant in nature. But usually in cases of soft tissue tumor, if it is the suffix is oma, then it is benign. But if it is sarcoma, the malignant part of soft tissue tumor is known as sarcoma. And the few words are actually telling you about the origin, like lipoma. So they are originating from the lipomatous tissue, adipose tissue. Okay. Second point আমরা কি শিখব? The difference between the differentiating point between the benign malignant tumors, but there is of course an intermediate group is there. Third point কি জানবো? What are the third point is basic clinical features and morphology of soft tissue tumor. And fourth point is the approach to a diagnosis of soft tissue tumor. I am not going to discuss in detail this approach thing, just overview debo ei lecture. First is what is soft tissue tumor. So these are the variety of the mesenchymal tumors that are originating from the mesenchymal tissues, okay, that is from the mesodermal lining. Ectodermal lining origin হচ্ছে ectodermal line থেকে কি বেরোয়, কি থাকে, neural tissue. So any tumor from the neural tissue also that is included in the soft tissue, but they are not mesodermal origin. So anything from the mesodermal origin and mesenchymal tissue and the different forms of soft tissue tumors are of mesenchymal type. Second thing is classification. So broadly this soft tissue tumor are classified in three categories: benign, intermediate and malignant. This intermediate group is also can be subdivided into two subcategories according to the WHO. These are intermediate locally aggressive and intermediate rarely metastasizing. Locally aggressive মানে কি, adjacent normal tissue তে যাচ্ছে, আর rare metastasis মানে this is very small portion of course in toto, but the thing that entity exists, that some intermediate group can be metastatized to the distant organ. Okay, so this is the basic classification. Second is usually মোটা টার্মে বলছি, if the soft tissue tumor is superficial in location, then it is benign. If it is deep seated, it is malignant. মানে কি, যদি স্কিনের উপরে বা জাস্ট সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু তে থাকে, then this is benign. If it is deep seated মানে internal organ like retroperitoneum, deep seated extremities, thigh অনেক ভিতরে আছে, even retroperitoneum বললাম, বা upper extremities, even lower extremities, বা intra-abdominal, they are usually deep seated location. If there is deep seated location, the tumors are usually malignant part, that is sarcoma. Okay. Third point is, if the soft tissue tumor is slow growing, it is benign. If it is rapidly growing,
that is of course malignant. Common age group is 40 to 70. Okay, common age group is 40 to 70. But around 15% cases of soft tissue tumor, that is malignant soft tissue tumor, that is sarcoma, are occurring in case of children. The most common entity occurring in case of children is rhabdomyosarcoma. This is very important question. What are the common sarcomas occurring in children? Ewing sarcoma, apart from rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, embryonal rhabdomyosarcoma actually, okay, Ewing sarcoma, then MPNST, malignant peripheral nerve sheath tumor. So these are very common in case of soft tissue tumor in case of children. Next is common site. Common site, they are mainly present in upper extremities, lower extremities, retroperitoneal, intra-abdominal and head and neck region. Head and neck region. মোটামুটি এই জায়গায় সফট টিস্যু টিউমার গুলো লোকালাইজ করে। ওকে, and the last point is very important. Most of the not all exception is there, but আমি আজকে exception কিছু বলবো না। Most of the soft tissue tumors spread through the blood, so hematogenous spread is there. This is an important differentiating point from sarcoma to carcinoma. Carcinoma, the most of the carcinoma spread through lymphatic channels, but sarcoma spread through hematogenous. One carcinoma বলে যেটা ব্লাডের মানে ইনফ্যাক্ট hematogenous spread হয়. Give an example of carcinoma which have a hematogenous spread. বলো, hepatocellular one, another ভীষণ common renal cell carcinoma. Exactly, এটা আগে বলবে, renal cell carcinoma. ওকে, আর একটা মানে লিম্ফ্যাটিক স্প্রেডের কথা বলি, হ্যাঁ, অস্টিওসার্কোমা লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড হয়। ইভেন rhabdomyosarcoma they have a lymphatic spread also. এটা খুবই ইজি। These are basically mesenchymal, different varieties of mesenchymal tumors, and from anywhere this soft tissue tumor, that is either sarcoma or that is benign or intermediate or any kind of soft tissue tumor may arise, like fibrous tissue, smooth muscle, skeletal muscle, adipose tissue, blood and lymphatic channels, and peripheral nerves. Though they are ectodermal origin, but they are also included in the soft tissue tumor. Next, এটা বিশাল একটা লং গ্রুপ, লং একটা ইয়ে, খুব কটা অল্প সামান্য কয়েকটা বলা আছে। There are মানে lots of soft tissue tumor. These are basic, I mean very gist form of this classification. কিছু কিছু তোমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে, like if it is an adipocyte origin, if it is benign category, then lipoma is very common, and there are different forms of lipoma. Basically these are very different forms of lipoma, and another benign adipose tissue origin is hibernoma. Okay, hibernoma. They are actually originating from the brown fat. Intermediate group is well differentiated liposarcoma. Previously they are categorized in, this is a 2008 WHO classification standard, but now in 2022 this classification is shifted to a different type, but this is a very basic classification, যার জন্য তোমাদেরকে আমি 2008 এর ক্লাসিফিকেশনটা বলছি। এখানে দেখো অ্যাটিপিক্যাল লাইপোমাকে যেটাকে ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ বলা হচ্ছে, this is now categorized as malignant tumor, like well differentiated liposarcoma. Okay, next is fibroblastic and myofibroblastic category. এর মধ্যে বিনাইনের মধ্যে পড়ে নোডুলার ফ্যাসাইটিস, মায়োসাইটিস অসিফিকান্স, এগুলো ইম্পর্টেন্ট, ফাইব্রোম্যাটোসিস, বাকিগুলো জানতে হবে না। ইন্টারমিডিয়েট ক্যাটাগরিটা, এখানে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যাটাগরি আছে, নোন অ্যাজ solitary fibrous tumor. এই নামটা মনে রাখো, it is intermediate category, and infantile fibrosarcoma. This is, though the name is fibrosarcoma, but this is included in the intermediate category. And of course the malignant counterpart is fibrosarcoma, different forms, myxofibrosarcoma, lipomyxofibrosarcoma, etc. Fibromyxosarcoma, different sarcoma যখনই থাকবে that should be malignant. Third is fibrohistiocytic. Fibrohistiocytic এর মধ্যে of course
important, very important, giant cell tumor of the tendon sheath. Giant cell tumor of the tendon sheath. Okay. There is one giant cell tumor of the bone. It's completely looking like that giant cell tumor of the bone, but this is originating from the tendon sheath. Okay. Next, another very benign thing is deep fibrous, actually bola hoy BFH, benign fibrous histiocytoma. If it is deep seated location, then that is known as deep fibrous histiocytoma. Next, this giant cell tumor of the tendon sheath could be intermediate because they have a local invasion character, and its counterpart is pleomorphic form, pleomorphic fibrous histiocytoma, or DFH, diffuse fibrous histiocytoma or malignant fibrous histiocytoma. Okay. Next important, of course, the smooth muscle. This leumama is not originating from that smooth muscle of, that is myometrium of uterus, not originating from the uterus, but this leumama is originating from the smooth muscle other than myometrium. Okay. And its counterpart is leumosarcoma. এই দুটোই তোমাদেরকে পড়তে হবে। নেক্সট, skeletal muscle rhabdomyoma. Rhabdo means skeletal muscle, myoma means of course benign, but its counterpart is very important for you, that is malignant counterpart is very important for you, that is rhabdomyosarcoma. Next is vascular tumor, hemangioma. It's very common. Second most common benign tumor in human, benign soft tissue tumor in adult men, adult human is lipoma. Second most common is hemangioma. Okay, that could be capillary, that could be venous, that could be arterial. Many forms are there, but basic ta jano je hemangioma is very common. But its malignant counterpart is angiosarcoma. Okay. It is chondroosseous এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে chondroma, and its benign malignant part is chondrosarcoma. Chondroma and chondrosarcoma তোমরা বনে গিয়ে পড়বে। And last is undifferentiated form. Undifferentiated form এর মধ্যে malignant portion এর মধ্যে very important দু তিনটে আছে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে synovial sarcoma, এটাকে একটু ডেপথে পড়তে হবে। নেক্সট হচ্ছে extraskeletal myxoid fibrosarcoma, it's not important. Another is এইটা okay chalo, epithelioid sarcoma, it's important but not for you. So basically this is a very gist form of huge classification of soft tissue sarcoma, but not all entities are important for your standard. How you can approach to diagnose a case of soft tissue tumor? Diagnosis of soft tissue tumor is multidisciplinary. যখনই কোনো সার্জন তোমাকে কোনো একটা সফট টিস্যু টিউমারকে এক্সিশন করে পাঠালো তোমার কাছে, then you can have a diagnosis of soft tissue tumor from basically from 4, I think this is 5 important points. Where it is located, that is clinical feature. First point is clinical feature. যে ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো শুরুতে বললাম, from those clinical features you can have a basic understanding that could be an origin and that could be a nature, that could be deep seated, superficial, rapidly growing, slow going, age group etc করে তুমি একটা জেনারেল ধারণা করতে পারো যে that could be a type of soft tissue tumor and that could be the nature of that soft tissue tumor. So first point is clinical. Second is histology. Histology is very important. এটা বেসিক্যালি আমাদেরকে করতে হয়, মানে তোমাদেরকে যেটা দেখতে হবে হিস্টোলজিতে তোমরা কি দেখবে, দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য সেল, সেলুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট। ফার্স্ট হচ্ছে সেলুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, প্যাটার্ন অফ দ্য সেলুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট, অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য সেল প্রেজেন্ট ইন দ্য টিউমার। প্যাটার্ন অফ দ্য, দ্যাট ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ দ্য সেলস অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার অফ দ্য সেল। দুটো পয়েন্ট তোমাদেরকে দেখতে হবে হিস্টোলজিতে। Third point is IHC, immunohistochemistry, that is basically tumor marker.
Tissue diagnosis of tumor marker is immunohistochemistry, এতদিনে জেনে গিয়েছো। And these markers of soft tissue tumor are basically telling you what is the nature of the origin, and there are some important they are very they are helping you to give a very pinpoint diagnosis of that particular soft tissue tumor. They are very characteristic of that particular soft tissue tumor. সেটা যখন আর একটু ডিটেইলে পড়াবো তখন বলবো। দুটো পয়েন্ট তাহলে আইসি থেকে জানা যাবে। এক হচ্ছে from where the origin of the soft tissue tumor, from which lining this soft tissue tumor is origin, and some ICs are helping you to give a pinpoint diagnosis. But even these two approach cannot tell you the exact nature, exact tissue diagnosis of soft tissue tumor. For exact diagnosis, you have to take the help from cytogenetic study, molecular study, and ultrastructure, even the ultrastructure. Cytogenetic study, that is different chromosomal abnormalities. Molecular study, genetic mutations and genetic rearrangements, and of course the ultrastructure, that is different under X-ray crystallography or different microscope, that is, this is not included in your study, in your syllabus. So এই তিনটে খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, but this point, histology point and the IC point, these 2 points are very important for you. First is morphological pattern. কি কি সেলুলার প্যাটার্ন তোমরা বলবে দেখতে পাবে সফট টিস্যু টিউমারে। অল্প অল্প করে ছবি আমি দিচ্ছি একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রামে। ফার্স্ট প্যাটার্ন ইজ interlacing bundles. Interlacing bundles মানে this is seen in the smooth muscle origin soft tissue tumor. Smooth muscle এর যেমন সেলগুলো প্যারালাল রোতে থাকে, this smooth muscle that is neoplastic smooth muscles are also arranged in parallel rows, and these parallel rows are intermingled with each other. Okay, these parallel rows of smooth muscles are intermingled with each other. This intermingling are known as interlacing bundles. Interlacing bundles. এই একটা বান্ডিল এই একটা বান্ডিলের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে। So this is seen in case of smooth muscle origin. Okay. Second common arrangement, cellular arrangement is storiform pattern. Another name is cartwheel arrangement. It looks like the cartwheel. খুব easy. These cells are having like this cartwheel or this type of cellular arrangement is seen in case of fibrohistiocytic tumor. Okay. So this is known as storiform arrangement, storiform pattern. Third common pattern is herringbone pattern. Herringbone is a type of fish এবং vertebra, it's look like the vertebra of herringbone. যে কোনো মাছের কাঁটার মতনই দেখতে, কিছুই না। There is a, এটা দেখতে কেমন? তাহলে এটা হলো 1, এটা হলো 2, type 2 arrangement. Third is like herringbone. There is a main center, main axis, and the cells are as if arranged in acute angle to the main axis. Cells are arranged in this direction. That is, as if the cells are arranged in acute angle to a particular axis. হেরিং মাছের কাটার ভার্টিব্রা তো এরকম দেখতে হয় না। সো এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে আমরা কি বলে? herringbone arrangement. কোথায় দেখা যায়? ফাইব্রোসার্কোমাতে। It's very clean, very it gives a very pinpoint diagnosis to the fibrosarcoma. Telltale sign. It is known as telltale sign of fibrosarcoma. এটা পেলেই তোমাকে ভাবতে হবে we are dealing something about fibrosarcoma. Fourth point is
প্যালিসেডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, এটা সোয়ানোমাতে তোমরা দেখবে। ওকে, কি অ্যাকচুয়ালি সোয়ানোমাতে মানে সোয়ানোমাতেই এটা খুব ভালো বোঝা যায়, এছাড়াও অনেক কিছুতে পাওয়া যায়। কি সেলগুলো, হোয়াট ইজ প্যালিসেডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট? সাপোজ these are the spindle like cells, neural cells. Okay, these are the spindle like neural cells and they are arranged in bundles, but the nucleus of each cells are arranged in single parallel row. The bundles of nucleus, the bundles of spindle cells are such as distributed that nucleus should be present in a parallel row. So this is known as palissading. Okay, palissading is very, again, telltale sign of schwannoma. Okay, most common pattern of schwannoma is this kind of nuclear palissading or cellular palissading. If the cells are arranged in this parallel row, this is known as cellular palissading. If the nucleus are arranged in this parallel row, known as nuclear palissading. Nuclear arrangement থাকলে, cellular arrangement থাকলে, nuclear arrangement palissading তোমরা বুঝতেই পারবে। Okay, and fifth part is, এটা ছবি আঁকার কিছু নেই, biphasic pattern, that is both epithelial and sarcomatous component is present in synovial sarcoma. Okay, so dual nature of the malignancy, not dual nature, that is dual component of malignancy is present here, synovial sarcoma. একটা কথা মনে রেখো, this type of arrangement could be mixed up in a particular cases. Only fibrosarcomate আমি herringbone pattern দেখছি, that doesn't mean যে আমি ফাইব্রোসার্কোমাতে ইন্টারনেসিং বান্ডিল পাবো না বা স্টোরিফর্ম পাবো না, এরকম নয়। 1 or 2 or 3 type of patterns, they can be mixed up in a particular single entity. Okay, second is cell type. It's very important to diagnose a tissue from histology purpose. Histologically it can help or give a diagnosis. Spindle cells, like the cells are look like this spindle type. Okay, makur moton. Where they can be found? Like in fibrogenic tumor, neurogenic tumor, leiomyomatous tumor or skeletal muscle tumor. Okay, so basically in those kind of tumor the spindle cell arrangement is same. Next, round cell, very easy, round দেখতে। কোথায় পাওয়া যাবে? লাইপোসার্কোমাতেও পাওয়া যায়। Ewing sarcoma is very common, and rhabdomyosarcoma. Not all rhabdomyosarcoma, there are 4 types of rhabdomyosarcoma. আসছি আমি পরে, আরো আসছি ডিটেইলে। হ্যাঁ, most common type is alveolar type. Alveolar type এ তুমি round type of cell দেখতে পাবে। And third point is desmoplastic small round cell tumor. Desmoplastic small round cell tumor নামই কাফি হে, তোমার আর বেশি কিছু জানতে হবে না, সেখানে স্মল টাইপ অফ রাউন্ড সেল টিউমার, মানে রাউন্ড সেল তোমরা ম্যালিগন্যান্ট সেল দেখতে পাবে। থার্ড টাইপ অফ সেল ইজ epithelioid cell. I think all of you have a basic knowledge about what is epithelioid, type of character of a cell. Epithelioid cell is not only benign, there is some malignancy is also there. The basic cells which are composing this malignant cells are actually, they look like epithelioid cells. তো সেই epithelioid cell কিন্তু actually malignancy তো পাওয়া যায়, like epithelioid sarcoma, epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumor, MPNST, epithelioid variant of peripheral malignant nerve sheath tumor, epithelioid sarcoma. তাহলে আজকে তোমাদের একটা নতুন জিনিস মাথায় ঢুকলো, epithelioid cells are not always benign and not always of tubercular origin. Hell lot of cells are actually malignant. Okay, so these are basic types of cell. Basic type, there are lots of variant of cell actually. It's a huge entity actually, soft tissue tumor, but these are basic types. এগুলো খুবই commonly পাওয়া যায়। And
These are very common markers of soft tissue tumor. Kiki, like cytokeratin. It's a marker of epithelial origin. Next is vimentin. It's a marker of transition from epithelial to mesenchymal transition. It's a marker of epithelial to mesenchymal transition. Next, smooth muscle actinin. নাম থেকে বুঝতে পারছো, smooth muscle origin. Desmin. Any muscle origin. Actinin. Actinin is both smooth muscle and skeletal muscle. But myoglobin D, এগুলো লেখা না আমি বলছি, myoglobin D is the marker of skeletal muscle origin. Okay. S100 is the marker of neural origin. Neural origin S100 is the marker of neural origin. আরো যদি ভালো করে মানে আরো যদি প্রিসাইজলি বলা যায়, S100 is the marker of ectodermal origin. Neuroectodermal, sorry, not ectodermal, only neuroectodermal origin. Okay. And CD31 is a marker of, এটার একটা নাম আছে, তোমরা ইনফরমেশনে পড়েছো, এক্স্যাক্টলি অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, কি আর একটা নাম আছে, CD31 এর একটা নাম আছে, এক্স্যাক্টলি এন্ডোথেলিয়াল ডিরাইভড, যে কোনো এন্ডোথেলিয়াল সেলের আউটলাইনে CD31 পাওয়া যাবে। দ্যাট মিনস ইটস আ মার্কার অফ ভাস্কুলার অরিজিন। CD34 is a marker of stem cell. It's a marker of hematological stem cell, hematopoietic stem cell, CD34. মনে পড়ছে না? এরপর থেকে যে ডিফারেন্সিয়েশনটা হয় তাকে কি বলে? ক্লাস্টার গ্রুপ চেন ফর কমন লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন কাল্লা, দ্যাট ইজ CD10. CD30 পরে ডিফারেন্সিয়েশন। সো CD34 is a marker of stem cell, pluripotent stem cell. So this actually, the motto of this using this IHC is they are giving some informations about what? About from where these tumors are originating, or some IHC again giving a very pinpoint diagnosis. And these are very common cytological changes. এই কথা অন্তত মনে রাখতেই হবে বাবা তোমাদের। Translocation 213 is common in case of alveolar abdominal sarcoma. Translocation 1122 এগুলো প্রত্যেকটা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি কখন আসে বলো তো? আইদার এমসিকিউ তে এখন আসতে পারে, অথবা তোমরা একটা কি করবে জানো তো, তোমাদের এগুলোতে একটা হিস্টোলজির ছবি দেবে, একটা ট্রান্সলোকেশন দেবে, আর একটা কমন সাইট দিয়ে দেবে, দিয়ে বলবে এটা ডায়াগনোসিস করবে। হিস্টোলজির ছবি তো বুঝতে পারবে না, ডেফিনেটলি পারবে না। কমন সাইটও ভেরি বেগ, একটা বিগ সাইট থাকবে এবং ভেরি বেগ। দেখবে যখন পুরো এন্টিটি গুলো পড়বে তখন দেখবে একটা সাইটের সঙ্গে আর একটা সাইটকে কি হচ্ছে, ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে। তখন ইউ হ্যাভ টু গিভ আ diagnosis from this cytogenetic points, like translocation 213 alveolar abdominal sarcoma, 1122 Ewing sarcoma, pinnate peripheral, then translocation 1122 again desmoplastic small round cell tumor, 1216 myxoid liposarcoma, 922 myxoid chondrosarcoma, 1222 clear cell sarcoma, X18 synovial sarcoma. So these are very common cytogenetic markers. I think markers মানে বুঝে গিয়েছো যে from that particular basis you can give a pinpoint diagnosis of that subtissue tumor. And different staging and grading system. Grading means ki tissue diagnosis. You pathologists are giving the grading of a particular malignancy or any neoplasm. But staging mane they are surgical diagnosis. It should be done in surgery. শুধু হিস্টোলজি নয়, এটা কতটা স্প্রেড হচ্ছে, কোথায় কোথায় স্প্রেড হয়েছে, মেটাস্টাসিস হয়েছে, লিম্ফ নোড অরিজিন কি আছে, ইনভেশন কি হয়েছে, সবটা মিলিয়ে একটা স্টেজিং হয়। কমন টু সিস্টেম অফ স্টেজিং কি আছে? ওয়ান সিস্টেম ইজ ফ্রেঞ্চ সার্কোমা সিস্টেম। এই এত বড় নাম মনে রাখতে হবে না, শুধু শর্ট ফর্মটা মনে রাখো।
FNCLCC grading system, another grading system যেটাকে এখন অ্যাডপ্ট করে নিয়েছে WHO। এখানে অ্যাকচুয়ালি টু সিস্টেম আছে, ওয়ান ইজ হাই গ্রেড, ওয়ান ইজ লো গ্রেড। ওকে, এখানে একটা পয়েন্ট তোমাদেরকে একটু বলি, এই পয়েন্টগুলো দেখো, এনটিটিতে আমি ঢুকলামই না, এতটা সময় লেগে গেল। দুটো পয়েন্ট বলি, যখনই কোনো মানে soft tissue entity is malignant, that means there should be three important features. One is cellular malignancy features, neoplastic features। কি ছিল সেই 7-8টা পয়েন্ট, ওটা কিন্তু একদম সেই বেদবাক্যের মতন মনে রাখতেই হবে। যখনই এরকম ফিচার পাবে, অ্যানাইসোনিউক্লিয়াসিস, হাইপারক্রোমাসিয়া, হাই এনসি রেশিও, অ্যাটিপিক্যাল মাইটোটিক ফিগার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, দে আর ম্যালিগন্যান্ট, but not always. These features are telling that they could be malignant, but not always. In case of soft tissue tumor, it's a very difficult, that is why it is very difficult to actually identify of any soft tissue tumor. Histologically, it is very difficult to identify soft tissue tumor only by the nature of the cell. বহু সফট টিস্যু টিউমার আছে, লাইক মাইটোটিক্যালি, একটা মনেই রাখো, মাইটোটিক্যালি অ্যাক্টিভ লিওমায়োমা ইজ ভেরি বিনাইন, বাট তোমাকে যদি আজকে স্লাইড দেখানো হয়, ইট উইল লুক লাইক ম্যালিগন্যান্ট। কেন? কারণ সব রকম যে 10টা ফিচার আছে ম্যালিগন্যান্সির, যেটা তোমরা পড়েছো, আজীবন মনে রাখতে হবে, those all features are actually present. So this is not the only point to give a diagnosis of malignancy. Other two points is my tumor necrosis and mitotic count itself, total number of mitotic count per 10 high power field, total number of mitotic count per 10 high power field. Actually বহু ম্যালিগন্যান্সি আছে, মানে সফট টিস্যু টিউমার আছে, সার্কোমা আছে, লাইক লাইপোসার্কোমা, যার বা আরো অনেক আছে, জিস্ট, যার অ্যাকচুয়ালি ক্যাটাগরাইজেশন হবে এই 3টে পয়েন্টের উপরে, বিশেষ করে এই মাইটোটিক কাউন্টের উপরে। There is a categorization of the gist, benign gist, intermediate gist, malignant gist, categorization of the liposarcoma. There are lots of categorization depending upon these 3 points. Okay, so if there is tumor necrosis plus there is certain amount of mitotic count per 10 high power field and cytological atypia plus cytological atypia, that could be malignant, that is sarcoma. Staging system কি আছে? Eneking staging system and AGCC staging system. ওকে, জাস্ট দুটো নাম মনে রাখবে। এবার এন্টিটিতে ঢুকছি। ফার্স্ট এন্টিটি ইজ ফাইব্রোব্লাস্টিক এন্ড মায়োফাইব্রোব্লাস্টিক টিউমার। ফার্স্ট হচ্ছে নোডুলার ফ্যাসাইটিস। ইটস ভেরি কমন ইন দ্য superficial extremities. It is probably benign and it is reactive in nature, usually secondary to any trauma. They are mainly composed of fibroblast and the background is very scarce, মানে অনেক ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থাকে ফাইব্রোব্লাস্টের মধ্যে। That is why it looks like fibroblast in culture. মাইক্রোবায়োলজিতে দেখেছো যেমন কালচারের মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে ফাঁকা, তার মধ্যে সেলগুলো মানে কি বলে মাইক্রোবস গুলো কালচার হচ্ছে, কলোনি ফর্ম করে আছে, অ্যাজ ইফ যেন এখানে ফাইব্রোব্লাস্ট গুলো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কলোনি ফর্ম করে আছে, এতটাই লাগে দেখতে, মানে ফাঁকা ফাঁকা লাগে দেখতে। ওকে, ইটস ইউজুয়ালি traumatic in origin. It can be cured by excision totally, and that could be self limiting মানে কিছু করতে হচ্ছে না, নিজে থেকে রিজলভ করে দিয়েছে। ওকে, and but the important feature is, again, it should be differentiated from sarcoma. কেন? কারণ those cells are having cytological atypia, but they don't have any necrosis, don't have any high mitotic count, etc., or not made locally malignant, locally aggressive, or going to having a distant metastasis. Those features are absent in case of nodular fasciitis. এরকম দেখতে দেখো, these are the fibroblast colonies, and as if these fibroblast colonies are growing in a very smooth surface. So this is nothing but nodular fasciitis. Second,
Fibromatosis. Again, it's originating from the fibroblast and fibrocytes. Fibroblast is precursor, fibroblast এর maturation এ হয়। Lipoblast is precursor, lipoblast থেকে ম্যাচিউর করে অ্যাডিপোসাইট হয়, তাই তো কি? So they are originating from the fibroblast, and of course fibroblast এর মধ্যে যখন অ্যাক্টিন মায়োসিন থাকবে তাকে মায়োফাইব্রোব্লাস্ট বলে। কোথায় পাওয়া যায়? ইনফরমেশনে কোন স্টেজে পাওয়া যায়? মায়োফাইব্রোব্লাস্ট কোন স্টেজে পাওয়া যায় বাবা? ফিলিং এ পাওয়া যায়, এক্স্যাক্টলি। ওই মায়োফাইব্রোব্লাস্ট থেকে অরিজিন হয়েছে, বুঝতে পারলে? ট্রমাটিক কেন আগে বলা হলো? নোডুলার ফ্যাসাইটিস। তো সেই মায়োফাইব্রোব্লাস্ট, ব্যাক টু সেই মায়োফাইব্রোব্লাস্ট থেকে অরিজিন করেছে মায়োফাইব্রো, দ্যাট ইজ কি? ফাইব্রোম্যাটোসিস। একটা এন্টিটি আছে, কি পয়েন্টগুলো বলি। একটা এন্টিটি আছে যেটা অ্যাবডোমেনে হয়, অ্যান্টির অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, যেটার একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে, ইট ইজ লোকালি এগ্রেসিভ and it is recurring in nature, that is known as desmoid type of fibromatosis. এটার একটা মানে কি বলবো, সিগনেচার একটা মিউটেশন আছে, বিটা ক্যাটেনিন মিউটেশন। Desmoid type of fibromatosis is associated with familial adenomatous polyposis coli syndrome, FAP syndrome. ওকে, কেন? বিটা ক্যাটেনিন মিউটেশন। আর কোথায় কোথায় হতে পারে? এক্সেট্রা, apart from the abdomen or extra abdomen, it could be palmar or plantar region. শোনো, দেখো, এটা তো অ্যাডিপোসাইট। অ্যাডিপোসাইটের মধ্যে দেখো একটা কিছু ইনফিল্ট্রেট করে গিয়েছে। দিস আর অল অ্যাকচুয়ালি ফাইব্রোসাইট ইন্টারলেসিং বান্ডেল করে আছে, বুঝতে পারবেন আমি জানি, বাট এখানে ফাইব্রোসাইটগুলো ইন্টারলেসিং বান্ডেল করে আছে, and they are infiltrating within the adipocytes. So they are locally aggressive. এবং locally aggressive বলে যখন এই অংশগুলো ধরো, এখানে একটা রিসেকশন মার্জিন করা হয়েছে, মানে এই লাইন বরাবর কেটে দিয়েছে, বাট দেখো এইখানে কিন্তু একটা অংশ থেকে গেল, সেখান থেকে তো গ্রোথ হতে পারে, এই জন্যই রেকার করে। যখনই কোনো ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপ লোকালি এগ্রেসিভ হবে, তখনই কিছু একটা পোরশন ডিপার টিস্যুতে থেকে যাবে, যেটা কমপ্লিটলি এক্সারসাইজ করা যাবে না, সেইখান থেকে রেকার হবে। বুঝতে পারলে কি বলছি? নেক্সট, ফাইব্রোসার্কোমা। দিস ইজ ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট অফ দিস টু। ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট মানে এই যে ফাইব্রোসার্কোমার ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে the cells are arranged in ring bone pattern. Malignant counterpart মানে কি? কি থাকবে তার মধ্যে? টিউমার নেক্রোসিস থাকবে, হাই মাইটোটিক কাউন্ট থাকবে, অফ কোর্স সাইটোলজিক্যাল অ্যাটিপিয়া থাকবে। কোথায় পাওয়া যায়? আপার এক্সট্রিমিটি, ট্রাঙ্ক, লোয়ার এক্সট্রিমিটি। ওকে, আপার এক্সট্রিমিটি, ট্রাঙ্ক, লোয়ার এক্সট্রিমিটি। এর ডিফারেন্সিয়েটিং ফিচার, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কি কি? এক হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভ শিট টিউমার, that is the malignant counterpart of schwannoma neurofibroma, malignant neural tumor. So this is the differential diagnosis. ভাগ একে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, এটা না ওটা। second differential point is synovial sarcoma. কেমন দেখতে? এরকম দেখতে। দেখো, as if এইটা হচ্ছে ধরে নাও একটা এক্সিস, আর এই সেলগুলো না এক্সিসের সঙ্গে একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল করে যেন আছে, as if এটা অ্যাক্সিস আর এই যে সেলগুলো এরকম একটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে, একটা ইমাজিনারি অ্যাক্সিসের সঙ্গে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে অ্যারেঞ্জ করে আছে। এই দেখো, দিস আর ভেরি অ্যাটিপিক্যাল মাইটোটিক ফিগারস, এগুলো সব অ্যাটিপিক্যাল মাইটোটিক ফিগারস, এটা সাইটোলজিক্যাল অ্যাটিপিয়া প্রেজেন্ট। সো দিস ইজ ফাইব্রোসার্কোমা। নেক্সট ইজ ডার্মাটোফাইব্রোমা, ফাইব্রোহিস্টোসাইটিক টিউমার। এই যে ছোটখাটো তোমাদের প্রত্যেকে অনেকের থাকে, দেখবে যে একটা ফাইব্রোপিথেলিয়াল পলিপ, ইউজুয়ালি দে আর ডার্মাটোফাইব্রোমা। কি থাকবে? ওই উপরে একটা ডার্মাটো মানে উপরে একটা স্কিনের লাইনিং থাকবে, আর নিচেই ফাইব্রোসাইটের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, ইন্টারলেসিং বান্ডিলে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, দ্যাটস ইট। বাট ইটস কাউন্টারপার্ট, এ দেখো এইখানে কি থাকবে? অনেক কিছুই আছে, বাট বেসিক মোটা মোটা জিনিসগুলো দেখো। দিস আর ফাইব্রোব্লাস্ট এন্ড মায়োফাইব্রোব্লাস্ট। ওকে, আর তার মাঝে মাঝে আছে কিছু ইনফ্লামেটরি সেলস, মাস্ট সেলস। আর একটা জিনিস দেখো, এইখানে মনে হচ্ছে না সেলগুলো কেমন একটা রাউন্ড ওয়েভি অ্যাপিয়ারেন্সে আছে?
round wavy as if they are forming some cartwheel. This is known as storiform pattern. So in dermatofibroma we can get that storiform pattern. Okay, এর কাউন্টার ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট কি? ডার্মাটোফাইব্রোসার্কোমা প্রোট্রুবারেন্স, ডার্মাটোফাইব্রোসার্কোমা প্রোট্রুবারেন্স। ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট, কোথায় থাকে? স্কিনে পাওয়া যায়, সাবকিউটেনিয়াস এরিয়াতে পাওয়া যায়, স্টোরিফর্ম প্যাটার্ন থাকবে, দে হ্যাভ আ লোকাল রিকারেন্স, even after excision they can regenerate, and it is very importantly positive for the CD34, very importantly positive for the CD34. ওকে, দেখো এই দেখো খুব সুন্দর একটা ওয়েভি প্যাটার্ন আছে, দেখো তার সঙ্গে আবার ইন্টারলেসিং বান্ডিল আছে। সো মিক্সিং অফ দোজ টু, ওয়েভি প্যাটার্ন, স্টোরিফর্ম প্যাটার্ন উইথ ইন্টারলেসিং বান্ডিল, ফাইব্রোসার্কোমা প্রোট্রুবারেন্স। Malignant fibrous histiocytoma, it is most common malignant fibrohistiocytic tumor. যা কিছু দেখলে তারই ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট, সব জায়গায় থাকবে। যখনই ম্যালিগন্যান্ট ডিপ সিটেড টিউমার হবে, মার্কড প্লিওমরফিজম, খুব খারাপ সেল থাকবে। কতটা খারাপ? এতটা খারাপ, দেখো একটা দুটো তিনটে কি বাজে একটা অ্যাটিপিক্যাল মাইটোটিক ফিগার, ভেসিকুলার নিউক্লিয়াই, প্রমিনেন্ট নিউক্লিওলাই, খুবই খারাপ সেলগুলো, দেখলেই বুঝতে পারবে এটা খারাপ। So malignant counterpart is known as malignant fibrous histiocytoma. Smooth muscle tumor, first is leiomyoma. এটা আমি এখানে খুব বেশি বলছি না, leiomyoma is originating from the smooth muscle in, তোমরা পড়বে কোথায়? ইউটেরাসে গিয়ে মাইমেট্রিয়াম থেকে। এখানে কোথায় অরিজিন করছে? এই যে সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুর মধ্যে যে ব্লাড ভেসেল গুলো আছে, তার মধ্যে যে স্মুথ মাসল গুলো আছে, সেখান থেকে। ওকে, স্মুথ মাসল অরিজিন, সো দিস ইজ পজিটিভ ফর দ্য এসএমএ, স্মুথ মাসল অ্যাক্টিনিন। ওকে, or even desmin, যেহেতু এটা মাসল অরিজিন। ওকে, and the cells are arranged in fascicles, এই যে দেখিয়েছিলাম fascicles, দেখো এইরকম ওয়েভি, এর উপরে একটা fascicles, এর উপরে সেলগুলো, কিছু fascicles, সমস্ত সেলগুলো যেন বান্ডেল হয়ে আছে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তোমাদের মাইক্রোস্কোপে এই স্লাইডটা আসবে, তখন মাইমেট্রিয়ামে গিয়ে পড়বে। এখন ভালো করে দেখে নাও, ওয়েভি not wavy, interlacing bundles, the bundles are intermingled with each other. Leiomyosarcoma, this is malignant counterpart leiomyoma. Malignant counterpart of leiomyoma is leiomyosarcoma. Malignant counterpart of leiomyoma is leiomyosarcoma. কি থাকবে? 3 পয়েন্ট। এক হচ্ছে নেক্রোসিস, এক হচ্ছে ইনক্রিজড নিউক্লিয়ার অ্যাটিপিয়া, আর এক হচ্ছে নিউক্লিয়ার কাউন্ট ইজ হাই, দ্যাট ইজ মাইটোটিক কাউন্ট ইজ হাই। ওকে, ওকে, কখন কোন এজ গ্রুপে হবে? মাইমেট্রিয়ামের ক্ষেত্রে এক্সট্রিম অফ এজেস, এক্সট্রিম নয়, ভেরি হাই রেঞ্জ, হাই এজ গ্রুপে হবে। ওকে, leiomyosarcoma. Skeletal muscle origin, rhabdomyosarcoma, malignant counterpart, only এটাই তোমাদের ইম্পর্টেন্ট। four types important. First type is embryonal. First type embryonal means the cells are small round cell, ছোট সেল, ব্লু সেল, এবং সেলগুলো অ্যাজ ই ভেরি রাউন্ড। এখান থেকে একটা কোশ্চেন আসে, নেম 5 স্মল রাউন্ড সেল টিউমার। এইটা ধরেই নাও তোমাদের অ্যাকচুয়ালি নেক্সট সেমের কোশ্চেন, নেম সাম 5 or 10 স্মল রাউন্ড সেল টিউমার। একটা এমব্রায়োনাল rhabdomyosarcoma, সেকেন্ড ইউইং সার্কোমা, থার্ড NHL, ফোর্থ হেপাটোব্লাস্টোমা, ফিফথ, আরো অনেক আছে, অজস্র আছে, এরকম এত বড় একটা লিস্ট আছে। তাদের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট করতে হয়, তোমাদের একটা এক্সামে আসে। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য স্মল রাউন্ড সেল টিউমার। কোথায় পাওয়া যায়? হেড অ্যান্ড নেক রিজিয়নে। কাদের থাকে? চিলড্রেনদের থাকে। দিস ইজ ভেরি কমন ইন দ্য চিলড্রেন। এগেইন এখানে একটা শর্ট কোশ্চেন আসছে, নেম 5 সফট টিস্যু টিউমার, not even soft tissue tumor, name 5 tumors common in case of children. ওই হেপাটোব্লাস্টোমা, উইং সার্কোমা, সরি কি বলে, MPNST, এমব্রায়োনাল rhabdomyosarcoma, তারপর কি নেফ্রোব্লাস্টোমা, নিউরোব্লাস্টোমা, এগুলো বলতে হবে। ওকে, আচ্ছা, এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট থাকে, এই যে র‍্যাবডোমায়োব্লাস্ট গুলো আছে না, র‍্যাবডোমায়োব্লাস্ট যেটা অ্যাকচুয়ালি সিগনেচার সেল, তার মধ্যে না আল্ট্রাসাউন্ড যদি আমরা মানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখি, সেখানে ক্রস স্ট্রাইয়েশন দেখতে পাওয়া যায়, ওকে, অ্যাকচুয়ালি দে লুক লাইক
ট্যাডপোল অর স্পাইডার এক্সেট্রা, এবং তার মধ্যে ক্রস ট্রাইশন থাকে। এই পয়েন্টটা মনে রেখো রhabdomyoblastের মধ্যে। দিস ইজ দ্য ম্যালিগনেন্ট সিগনেচার ম্যালিগনেন্ট সেল ইন rhabdomyosarcoma। ওকে, second is botryoid type. Botryoid type মানে these are originating from the hollow viscous like most commonly in case of vagina. Okay, and in gross খুব স্পেশাল একটা টিপিক্যাল ফিচার থাকে, এইগুলোই হচ্ছে কি পয়েন্ট। তুমি ম্যাক্রোস্কোপিক ফিচার হচ্ছে পলিপয়েড গ্রেপ লাইক টিস্যুস থাকবে, এটাই ইম্পর্টেন্ট। আর একটা কোথায় থাকবে, জেনিটারি ট্র্যাক্ট, মোস্ট কমনলি ভ্যাজাইনা। এই যে ভ্যাজাইনার একটা দেখো, এটা হচ্ছে তোমার ইউরিনারি ব্লাডার, ওপরে দেখো যে একটা ইউরোথেলিয়াল লাইনিং আছে, তার নিচে সার্কোমা। অ্যালভিওলার দেখো, দেখেই মনে হবে লুক লাইক অ্যালভিওলাই, কাট সেকশন অফ লাং। The cells are arranged in alveolar pattern, ছোট 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 সেল যেন একটা কোরের চারপাশে সুন্দর প্রজাপতির মতন বসে আছে। এটাকে অনেক সময় বলে লিপিডিয়াক প্যাটার্ন। পিকেট ফেন্স অ্যাপিয়ারেন্স, অনেক সুন্দর সুন্দর টার্মিনোলজি আছে, শুধু So this is alveolar rhabdomyosarcoma. It's look like lung. It is common in the extremities and alveolar pattern is very evident, and the most malignant portion, rapidly growing and extremely metastatizing characteristic is like pleomorphic rhabdomyosarcoma. Extremely kharab bizarre cell, দেখো multinucleated giant cell। এখানে আবার কোশ্চেন আসে, giant cell is not always benign and tubercular origin. There are two type of giant cell, fusion giant cell, fission giant cell. This is কি টাইপ অফ জায়ান্ট সেল, সেই রিঅ্যাকশন পড়েছে না, ফিশন রিঅ্যাকশন, ফিউশন রিঅ্যাকশন। ফিশন মানে একটা ব্রেকিং হচ্ছে, দিস ইজ ফিউশন। ফিউশন টিউবারকুলোসিসে পড়েছিলে, এখানে একটা জায়ান্ট সেল থেকে মাল্টিপল ম্যালিগন্যান্ট জায়ান্ট সেল তৈরি হচ্ছে। সো দিস ইজ ফিশন টাইপ অফ জায়ান্ট সেল। ওকে, সো ভীষণ বিজায়ার সেলস গুলো দেখো, অ্যাটিপিক্যাল পার্ট প্লিওমরফিজম, এক একটা সেল এক এক রকমের। এই সেলগুলোতে দেখো প্রচুর অ্যাটিপিক্যাল মাইটোটিক ফিগার আছে, ভীষণ খারাপ, ভীষণ খারাপ। নেক্রোসিস এক্সট্রিম থাকে, ইউজুয়ালি সিন ইন দ্য লোয়ার এক্সট্রিমিটিস এন্ড আপার এক্সট্রিমিটিস, অ্যান্ড অ্যাডাল্ট পার্সনের ক্ষেত্রে মিক্স মোস্ট প্রবাবলি ম্যাক্সিমালি হয়ে থাকে। ইজ হাইলি ম্যালিগন্যান্ট। অ্যাডিপোসাইটিক টিউমার, লাইপোমা, মোস্ট কমন টাইপ। এটা তোমাদের ব্যাচ বি, ব্যাচ সি তে আমি আজকে এটা পড়াবো। এই স্লাইডটা তোমরা দেখবে, ঠিক আছে? কি আছে, ওয়েল সার্কামস্ক্রাইবড একটা লিশন, খুব সুন্দর সেপ্টা থাকবে। অ্যাডিপোসাইটস আর সেপারেটেড বাই সেপ্টা, বেসিক থিং। মোস্ট কমন টাইপ কোথায় থাকে, যে কোনো বডির জায়গায় থাকতে পারে, মোস্ট কমনলি নেপ অফ দ্য নেক অ্যান্ড রেট্রোপেরিটোনিয়াম। ইউজুয়ালি রেট্রোপেরিটোনিয়ামে যদি হয়, তাহলে ওই লাইপোমা থেকে একটা মালিগন্যান্ট কাউন্টারপার্ট লাইপোসার্কোমা হতে পারে। ওকে, there are lots of variants of lipoma like spindle cell lipoma, pleomorphic lipoma, lipomatosis মানে multiple lipoma etc. even myelolipoma অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে হয়। কি থাকে জানো, অ্যাডিপোসাইটের মধ্যে কিছু বোন ম্যারো কম্পোনেন্ট থাকবে ওখানে, বাট দে আর বেসিক্যালি ফ্রম দিস কাইন্ড অফ লাইপোমা। কেন হচ্ছে অ্যাডিপোসাইটে বোন ম্যারো কম্পোনেন্ট কেন হচ্ছে বাবা? অরিজিন কি? বোন ম্যারো স্টেম সেল। তাহলে একটা লিম্ফয়েড ডে ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গিয়েছে, আর একটা মেসেনকাইমাল ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে। কেমন অদ্ভুত ব্যাপার। ওকে, তার জন্য লাইপোমার প্রচুর ভ্যারিয়েন্ট থাকতে পারে, বাট এর কাউন্টারপার্ট কি? লাইপোসার্কোমা। লাইপোসার্কোমা আবার ডিফারেন্ট টাইপসের হয়, মিক্সয়েড টাইপ, প্লিওমরফিক টাইপ এন্ড ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড টাইপ। ওকে, এক্সট্রিম চলে এসেছে নাকি? ডিপ সিটেড টিস্যু চলে এসেছে নাকি? ডিপ সিটেড, অ্যাকচুয়ালি দে আর ডিপ সিটেড intra-abdominal, even in the কোথায় থাকে? রেট্রোপেরিটোনিয়াল রিজনে অর নেকে। এখানে একটা লাইপোব্লাস্ট দেখতে পাচ্ছ। দে আর নাথিং বাট দে লুক লাইক সিগনেট রিং। সিগনেট রিং এর শুধু পার্থক্যটা কি? সিগনেট রিং এর মধ্যে ভ্যাকুলের মধ্যে থাকতো কি? মিউসিন। এখানে কি আছে? ফ্যাট আছে, বাস এইটাই। ভাস্কুলার অরিজিন, হিমানজিওমা সেকেন্ড মোস্ট কমন।
কি থাকবে? ইন্টারলেসিং মানে ইন্টারকানেক্টেড স্মল ব্লাড ভেসেলস, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুতে মোস্ট কমনলি পাওয়া যায়। এরই যখন আমি একটা ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টার পার্ট পাবো তাকে বলা হয় অ্যাঞ্জিওসার্কোমা। অ্যাঞ্জিওসার্কোমা মানে দে আর বেসিক্যালি, এই দেখো এই যে সেলগুলো দেখছো, দে আর অরিজিনেটিং ফ্রম দ্য এন্ডোথেলিয়াল সেল, এন্ডোথেলিয়াল অরিজিন। অ্যান্ড এই যে রেড 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 এরিয়াগুলো দেখছো, এগুলো হচ্ছে এক্সট্রাভ্যাসেশন অফ আরবিসি। সো দিস আর এন্ডোথেলিয়াল অরিজিন মানে কি পজিটিভ হবে? CD31 পজিটিভ হবে। একটা ভাইরাস ইনফেকশন মোস্ট ভীষণ কমনলি এই অ্যাঞ্জিওসার্কোমা এরিয়া একটা ভ্যারিয়েন্ট হচ্ছে ক্যাপুসি সার্কোমার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়, হিউম্যান হারপেস ভাইরাস 8 HHV8। এর অনেক কটা ভ্যারিয়েন্ট থাকে, এপিথেলয়েড ভ্যারিয়েন্ট থাকে, স্পিন্ডেলয়েড ভ্যারিয়েন্ট থাকে, দরকার নেই। নিউরোজেনিক টিউমার সোয়ানোমা, সোয়ানোমাতে যেটা দেখানো, সোয়ানোমার দুটো প্যাটার্ন হয়। ফার্স্ট প্যাটার্ন হচ্ছে অ্যান্টনি এ প্যাটার্ন, যেটাকে এই সেলুলার প্যাটার্ন বলে, যেখানে নিউক্লিয়ার প্যালিশেডিং থাকে। অ্যান্টনি বি প্যাটার্ন, যেখানে সেল অ্যাসেলুলার, নট অ্যাসেলুলার, স্পার্স সেলুলার প্যাটার্ন, ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে মিক্সয়েড, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যান্টনি বি প্যাটার্ন। এটা হচ্ছে দেখো, এই দেখো এই অ্যাজ ইফ এই যে সেলগুলো যেন এরকম ওয়েভি নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস ওয়েভি, এই যে মানে সেলগুলো ওয়েভি, তার মধ্যে দেখো নিউক্লিয়াসের এন্ড গুলো হচ্ছে পয়েন্টেড টিপ। এই যে পয়েন্টেড টিপ ওয়েভি নিউক্লিয়াস, দিস আর ক্যারেক্টার অফ নিউরোজেনিক টিউমার। ওকে, and the cells are মানে সরি নিউক্লিয়াস আর parallel to each other. So this is very cellular area, this is known as Antony A pattern. এটা তোমাদের এক্সাম স্লাইড। And last, synovial sarcoma, unknown origin, নামটাই মিসনোমার, অরিজিন এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কেন নামটা রেখে দেওয়া হয়েছে? কারণ এগুলো জয়েন্টে খুব কমনলি পাওয়া যায়, জয়েন্টে পাওয়া যায়। ইটস ভেরি কমন ইন দ্য এরিয়াস অফ জয়েন্ট and also in the deep seated tissue. They have a biphasic nature, that is they have an epithelial component and spindle cell component, that is mesenchymal component, and they are positive for translocation X18, translocation X18। দেখো অনেকটা সিউডোগ্ল্যান্ডুলার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা মিউকয়েড আর মিউসিনাস ক্যান্টিসেলুলার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা থাকবে। ওকে, সো এগুলো তোমাদের মেইন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এখানে একটা আইসি লিস্ট দেওয়া আছে, যেমন লাইপোমাতে কিছু, এগুলো হচ্ছে বিনাইন সফট টিস্যু টিউমারের আইসি, লাইপোমাতে, হাইবারনোমাতে S100 পজিটিভ, হেমানজিওমাতে অফকোর্স এন্ডোথেলিয়াল অরিজিন CD34 পজিটিভ, সোয়ানোমাতে দেখো HMB45 পজিটিভ, যেটা অ্যাকচুয়ালি ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমাতেও পাওয়া যায়। তার মানে কি? দে আর অ্যাকচুয়ালি অরিজিনেটিং ফ্রম দ্য নিউরোএক্টোডার্ম। HMB45 is a marker of neuroectodermal origin. Okay, then neurofibroma S100 positive, of course S100 হবেই কারণ neural origin, lymphangioma CD34 positive, etc. আর these are list of malignant soft tissue tumor IHC পড়ে নেবে, করতে পারে না। So in this way, if there is a proverb for many years, prevention is better than cure, because in case of cure, what is being done? Medicine is applied, other treatments are done. It needs cost, expenditure, hospitalization, doctor, nurses, other paramedicals, and there is suffering and distress on the part of the patient, and also anxiety from the parents, and there is monetary loss. So the proverb is always true, and it will be true in future also, that is prevention is better than cure. So in case of prevention, it has different levels and it has different modes of action. There are 5 modes of action, of which one is specific protection. That means the protection is just against a specific cause.
and example of which is immunization. That is, if we give immunization, we can protect the child from suffering, from the disease, the disgraceful effect of the disease. In case of organism, pathogenic organism, we know it has two parts. One is pathogenicity and another is antigenicity. Pathogenicity means the part of the organism which causes disease, and antigenicity means which stimulates our body resistance system to produce antibody and cell mediated immunity. I have already discussed these things, and it will be discussed more or less in the same tune in the Department of Pathology. Now, if we destroy the pathogenicity part of the organism, retaining only the antigenicity, this antigen will stimulate the reticuloendothelial system of our body and will produce antibody. That is B cell lymphocyte stimulation. There are many circles, I am not going into details, but in nutshell there is formation of antibody. Now, when the organisms enter into the body, it is antigen, there will be a fight between the antigen and antibody, and if the antibody is strong, the antigen, that is the organic, that is the pathogenic part, pathogenicity part of the organism is destroyed and the host is protected. So, this, if we can start this from the very early childhood, so we can protect the child from the point of birth to its adult life. So, immunization starts just after birth, and this program was taken by Government of India all over India, and this is known as Universal Immunization Program. And as a doctor, all of you have to know, either you be a practitioner or a medical doctor, even the surgeons, even the gynecologists, even the internal specialists, ENT surgeons, eye surgeons, all have to, or pediatricians, all have to know this immunization schedule. So, what is being done? Let us see. So, in the year of 85, 89, 19, obviously it was first launched and it was supported by national technology missions. They give us how we can implement different procedures, different technologies in the field of science. So, it was supported by National Technology Mission in 1986, and it was circulated, rather percolated in the whole country, all the districts, all the blocks, all the villages in the just after 3 years, that is 4 years, that is during 1989 to 90, and it becomes a part of CSSM, that is Child Survival and Safe Motherhood. And after that, recently the program is changed into reproductive and child health. So, Universal Immunization Program is a part of this RCH program in 1997, and from then it is continuously and some antigens are added. Before, there are 6 vaccine preventable diseases, and another, that is hepatitis B. Just considering its effect on the society and the community, these new antigens are added with the previous one, which was in vogue during these early stages. And let us see where
the children will get this service in all outlets of the government and private sector, private clinics. Government sector will give stress on government sector, that is in maternity and child health centers, in the primary health center, in the block primary health centers, in the rural hospitals, state general hospitals, in specialized hospital and also in medical college. In our medical college, there is also immunization center and you have to go there to see. Who are giving this? There is no separate worker. The health workers, that is the multipurpose health workers, they are doing this action. This is their duty. And in the country, the Wednesday is the National Immunization Day fixed in every week. Prattek saptahe. In every week on this Wednesday, there should be an immunization clinic. So under this vaccine preventable diseases, that is diphtheria, we'll discuss discuss the disease part, its treatment, it will be discussed in third year. That is in pertussis, whooping cough. Next is childhood tuberculosis, poliomyelitis, measles, neonatal tetanus, and lastly hepatitis B. It was included recently. So these diseases are known as vaccine preventable diseases. So in the examination, the examiner will ask you what are the vaccine preventable diseases of the childhood. And this caused large number of death previously before this immunization era, that is before 86 or 83, and there is morbidity and mortality. We have high rate of infant mortality, child mortality, and also there is lame children, so many things. That is childhood tuberculosis, very serious. It affects the meninges and also the blood, that is miliary tuberculosis, and also the tuberculous meningitis. If a child of 1 year suffers from meningitis of the due to tuberculosis, that is tubercular meningitis, the child do not develop proper intellectual functions and he will be retarded, becomes handicapped. So this is the importance of preventing this disease before occurrence. Okay. Now let us see. The pregnant mothers are also given tetanus toxoid, 2 doses. One is sensitizing days and next is immunization days at the gap of 4 weeks at least. If it be more, even in our country, the illiterate mother, if comes to the health center after taking the first dose, the question is whether the mother will be given tetanus toxoid. Yes, just before the conduction of delivery, she must get the second dose. Now it stimulates the immunizing system to produce antibody against tetanus, and tetanus is a very notorious disease. In the early part, there is stiffness of the muscles of mastication, masseter, and in the advanced stage, the patient becomes extended, that this occiput touches the heel. Imagine the condition. This occiput touches the heel and he becomes like a bow. So in this position in Bengali it is called dhanush tankar, just like dhanu.
that is bow. So serious, and all the muscles of the abdomen ruptured. I have seen, because I have the in charge of ID hospitals for many years. So these things I have seen. There is rupture, bleeding. You cannot imagine if you do not see. But these diseases are diminishing due to this massive immunization in the community. So, if you give tetanus toxoid to the mother, there is production of antibody against tetanus, and it will protect the mother during delivery, because delivery is a surgical procedure, and the antibody will go to the body of the fetus through placenta, because it can cause blood, that is placental barrier, and the child will be protected by passive immunity. I have discussed in nutshell about active immunity and passive immunity. So, if anybody asks you, give one example in which you are utilizing both active and passive immunity. You will see that is the giving tetanus toxoid to the mother, pregnant mother. By active immunity, the mother will be protected, and by passive immunity, in which the antibody from the mother crosses the placental barrier and enters into the fetus body, and the fetus will be protected from neonatal tetanus. It occurs, this neonatal tetanus, and previously, before the era of immunizing the mother against tetanus, large number of neonate dies, which is known as neonatal tetanus, and it is a major cause of infant mortality in our country. But now the prevalence and incidence of this neonatal tetanus is diminished, but it makes the child curved in pain, in stiffness, and for this reason in Bengali it is known as pechoi pawa, and due to this pecho, that means which circles the child, you imagine how pain and suffering the little child was suffering before death, the child of 7 to 8 days, and you can protect, and unless you give guarantee to the parents that you have 2 children and these 2 children will survive, we are giving from the part of the health sector that the child will survive and survive, then only the couple will undergo family planning. Otherwise they will say, what is this? Can you give me guarantee that these 2 children will survive? Why I will do vasectomy? Why I will do permanent sterilization, tubectomy? So, you have to give guarantee by this procedure, that is the immunization. I have already discussed all these things. So, what are the effects of UIP, universal immunization? Universal. So these are the effects, and the last effect is significant decline in the infant mortality rate in last few years. So what are the vaccines are given? এখানে একটা ভুল আছে, mistake, that is OPV 0 হবে. If anybody is noting, please correct it. OPV 0, that is there is no number, and BCG, so it is Bacillus guerin. So BCG and hepatitis B, all are notorious diseases. Why it is called OPV 0? Because
it is given at birth and sometimes it is given offshorally. That is in case of, even in our country there are some deliveries which are conducted at home, and in that case 0 dose is not available. But nowadays the workers, after getting the news, they go, but you have to give it within 24 hours. So in case of institution, we are giving this OPV 0 and it is 2 drops given by mouth. Next is at 1.5 months. Usually in the book you will see it is the 6 weeks. But for the convenience of the mother, 6 weeks বললে বুঝবে না, অনেক সময় ভুলে যাবে, so you say 1.5 months. কি দেবে? That is OPV 1 pentavalent 1. Pentavalent means 5 vaccines are given together by 1 injection. If you give 5 injections separately to a child of 1.5 months, it will be very painful and cumbersome and also inconvenient and suffering of the child. So 5 vaccines are conglomerated together to give this pentavalent vaccine. In the childhood, rotavirus, there are so many viri which causes diarrhea. Endovirus, rotavirus, astavirus, but out of which this rotavirus causes the major episode of diarrhea. So nowadays this rotavirus injection is given. Next is PCV, that is pneumococcal conjugate vaccine. It is protect the child from pneumonia. The child is very much prone to hot and cold, and by this change of temperature the child will suffer from pneumonia, pneumonitis. So pneumococcal infection. So this pneumococcal conjugate vaccines is given, and IPV, injectable polio vaccine. So from here we see polio vaccine is of 2 types. One is oral and another is injectable. So oral polio vaccine is 2 drops is given, 2 bund, you have heard this, and injectable polio vaccine is given by in intramuscular case, and after 1 month the vaccines are given at 2.5 months. OPV 2, here the number denotes the number of doses. Second, 2 means second OPV, and pentavalent 2, and third is rotavirus 2. Again after 1 month, that is at 3.5 months, OPV 3rd dose, pentavalent 3rd dose, rotavirus 3rd dose, pneumococcal conjugate vaccine 2nd dose, and IPV 2nd dose. You see, only the OPV is oral and other 4 injectable. 9 months, a measles and rubella, and in private chamber MMR is given, measles, mumps and rubella, MMR. First dose, JE, Japanese encephalitis, first dose. IPV, 3rd dose. PCV, booster dose. And vitamin A, 1 lakh international unit. About 16 to 24 months,
ডিপিটি, এখানে পেন্টাভ্যালেন্ট বলছে না, ডিপিটি, এইটাই পেন্টাভ্যালেন্টে, ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য পেন্টাভ্যালেন্ট উইথ আদার টু, diphtheria, pertussis and tetanus. Booster dose 1, vitamin A2, vitamin A oil in mouth. Here 2 lakhs unit is given, international unit. Measles and rubella, second dose, one at 9 months and another in 16 to 24 months. And JE, second dose. OPV, booster. তাহলে তোমার to stimulate the immunization system, we are giving 3 doses or OPV. And if you consider the 0 dose, 4 doses. And at this period, that is 16 to 24 months, the immunization system is stimulated. So we are giving booster. So by this booster, you are again stimulating the reticuloendothelial system to produce antibody more and more, sufficient. And 5 to 6 years, DPT, diphtheria, pertussis and tetanus. Booster, second booster. At the 10 years, D and P is eliminated. Why? There is no possibility of diphtheria and tetanus after 5 to 6 years. So we are not going to there. So it is tetanus toxoid or sometimes diphtheria is given, and also in 16 years. So from the 0 days age to 16 years is the total length of, তোমাদেরও করা হয়েছে, দেখবে বাড়িতে খুঁজবে, দেখবে ইমিউনাইজেশন কার্ড আছে, হয়তো একটু অনেক কিছু it was not there, but it was included after that. So you will see that the immunization card, in some countries they demand immunization card of your childhood. They want to see whether you are properly immunized or not, because they want to protect their home population. You may suffer from the disease if you are not immunized, then there will be, most of the diseases are, all of the diseases are communicable diseases. So their home population will be affected. So I can remember it is just before 45 years before, at the age of 79, 80, I have just passed. And intern or house staffs, I cannot remember. Just a neighbor, one man, he was aged about 24, his name was Bachu. He is going as a mechanic, এখানে কিছু হচ্ছিল না, বেকার পড়েছিল, and he got an opportunity to go there to act as a mechanic. তখন মেকানিক মানে ওখানে বহু টাকা, মিডল ইস্ট, Abu Dhabi or anything, or Dubai, like this, or Bahrain city, might be anything. Here the mechanics cannot imagine, even the engineers cannot imagine. But the hurdle was that in that country, schistosomiasis, a parasite of the bladder, is very much prevalent, and it is not present in our country. So here people, even the doctors do not know the name of that schistosomiasis, and they demand a certificate, medical certificate from this new welcome. But here the doctors are not giving him the certificate. It is a very chaotic condition, and ultimately I occupied it from my professor, and in this way he said, this boy is unemployed, and if I be
punished by giving this certificate that may be বলে তিনি সার্টিফিকেটটা লিখে দিলেন because that is the setup to see, to examine, to detect whether this boy is suffering from schistosomiasis or not. In good faith, he gave this certificate that this disease is not prevalent in our country. Okay. What is PCV? Pneumococcal conjugate vaccine. What is pentavalent? Diphtheria, pertussis, tetanus. এটা রিপিট হয়ে গেছে hepatitis and Haemophilus influenzae type B, which is known as HIB disease. So these 5 together are called pentavalent. Previously it was, I think it was in your time also trivalent, that is diphtheria, pertussis and tetanus. But 2 major diseases are added, which is hepatitis B and Haemophilus influenzae type B. So these 5 together is called pentavalent vaccine. And the vitamin A is given in 9 megadoses, starting from 9 months to 5 years. And under 1 year, 1 lakh international unit is given, and after 1 year, 2 lakhs in the before 1 lakh, and after 1 it is 2 lakhs dose. So large amount of vitamin A was given, so it is called mega doses. And this is the, এটা একটু বড় করা যাবে না? This is the vaccination card, which is now used by Government of West Bengal, and it is just in tune with the Government of India. So here the age and also the vaccines, the number of doses, all are mentioned. Just for picture, same thing is written, what I have told. Now this vaccine, some vaccines are given orally, some vaccines are given intradermally, some are given subcutaneously, and some are given intramuscularly. So there are several routes for entry of the vaccine in our body. One is oral, second is intradermal, inside the skin, third is below skin, subcutaneous, fourth is intramuscular. And there are 2 other routes which is not used. One is intravenous and other is intrathecal. So these 2 routes are not used in case of vaccination, but these are used in case of, and the question is why different routes are used in case of different vaccines. Why BCG is given intradermal, why measles is given, measles or rubella is given subcutaneous, and why pentavalent, rotavirus, so other vaccines are given intramuscular. Anyhow, I am discussing, sometimes are there some gallery of definitions. These are very often asked, and you have also to know what are these definitions. Infection, if anybody asks you infection, what is infection? Shono. That is the entry of the pathogenic organism inside the body, and its multiplication is known as infection. From any infection, the disease may develop or may not.
It depends upon the virulence of the organisms, its dose, and also the immune status of our body. So in this area, one just pimple, and after that it may recover. But if the dose of the organism is large, it is very potent organism, and our immune system, it may swells whole of the hand, and in that case in future there might be amputation from here. So the infection, there is gradation, severity. Next is infectious disease. That is when infection develops into a disease, it is called infectious disease. Next is contagious disease. Contagious disease means these diseases which are spread by contact. As for example, scabies. Scabies e ki thake? Sarcoptes scabiei, these organisms. And from one person, it may go to another person. When the children are playing together, there might be impetigo and scabies, very bad diseases. And every children suffers from the disease, even myself also. So this is scabies, contagious, STD, AIDS by contact. Next is infestation. In case of helminths, we do not say it is helminth infection. Lice infection, you will say infestation. It is the lodgement of the organisms outside of the body. There it multiplies. Chule, ukun hoyeche, that is lice. Tomar kache asbe patient. Lice infestation. So this term, please remember infection, difference between infection and infestation. Next is host. That is a person or any animal or bird which harbors the organisms, and the organisms survives in it, and from there it multiplies. There is reproduction and transmits to other host. Most of the diseases like typhoid or other diseases, tuberculosis, man is the host. And when man is the only host, it is called obligatory host. And there are other two types of host, that is intermediate host and primary host. Opportunistic, what the bad persons are doing, they are remain in the society, and when opportunity comes, that is law and order condition of the society diminishes. What we have seen just in recent days, they will take upper hand. Similarly, there are some organisms which cannot do any harm to our body, but when the body resistance comes down due to any reason, they will do disease. Pneumocystis carinii, which is a commensal. You know the meaning of commensal? The organisms which is retained in our body but without doing any. But in CDC Atlanta, that is disease control center in Atlanta, USA, the doctors found that some persons are suffering from pneumocystis carinii, herpes simplex, pneumococcus avium intercellulari, cytomegalovirus. Usually these organisms are not producing the disease, but some persons came
who are suffering from this disease. So they become astonished, and the immunity status of those persons, usually those are Africans, that is migrated, and examined their immune system. It was found that the CD4 cell, which is related with the immunity of a person, is diminished. Why CD4 cell diminished? They found one virus, new virus, which was unknown, which was at that time was HTLV, human. So, tropical lymphovirus. So, ultimately the name was changed to HIV. And in this way, not directly but indirectly, the HIV was discovered. HIV at itself is not doing any disease. It only diminishes the CD4 cells, and by which the immunity is disturbed, and different commensal organisms in natural conditions, those who are not doing any harm to the host, now becomes virulent, and they took the opportunity to develop disease. So this is known as opportunistic infection. Next is iatrogenic, physician induced. When the patient comes in the hospital, the physicians, either due to diagnostic or therapeutic or preventive measures, doing some maneuver which causes some death or disability or morbidity. As for example, that is injection, immunization, there is formation of abscess. Giving chloramphenicol, there is depression of bone marrow in the childhood and causes leukemia. Now it is discarded. So these are known physicians induced, that is, and surgery, there is infection of the wound. You are coming to the hospital for cholecystectomy. It is not expected that the wound will be infected. এমনও হয়েছে আমি দেখেছি যে there is bursting of the abdomen and all the intestines are coming in this way in the ward, in surgical ward. So it is not expected from the patient. So it is done due to, it was mainly done by the physician. So it is called iatrogenic. Next is epidemic. Excess occurrence of the disease in the community, which is clearly an excess, which is known as epidemic. We have seen just recent epidemic, COVID-19, and there are so many from the ancient age, plague, cholera, all these things, influenza. Endemic, here the number is not much large, but it is continuously present in the country. As for example, here dengue, malaria, so many diseases, tuberculosis, leprosy, all the diseases are endemic. And sporadic, this is the just scattered, here one, another one, there is no connection, just spark out. And from sporadic, it may convert into endemic, and from endemic, it may convert into epidemic, and from epidemic, it may convert into pandemic. When the disease is present in different countries, large number of people are suffering beyond the geographical territory, that is here in Asia, in Europe, in Latin America. So all the areas, and the recent example is COVID-19. It was pandemic. This pan comes all. We know the term Pan-American.
That is all. So from sporadic, the disease may convert into endemic, it may turn into epidemic, and from there it may go to pandemic. Zoonosis, the disease which is transmitted from man to vertebrate animal. Example, plague, কুকুরে কামড়ালে হয়. Anthrax, brucellosis, bovine tuberculosis. গরুর থেকে হচ্ছে, আগে হতো, এখন আর হয় না. So all these things. Communicable disease, that is, I have told many times, the disease which is communicated from one person to another. It is mainly infectious diseases, tuberculosis, diarrhea, dysentery, everything. And non-communicable, which is not communicated from one person to another. Example is cancer, diabetes, hypertension. Next is incubation period. One organism enters into your body. ক্লাস আছে? এরপরে ক্লাস আছে? 25টা আছে, তাহলে আমি 15টাই শেষ করে দিচ্ছি, তোমরা পড়ে নিও বাকিগুলো. Next is incubation period. That means one organism enters into the body, the disease will not develop immediately. The organisms will multiply, it will liberate toxin, the toxin will affect the body cells, and there is manifestations of signs and symptoms. As for example, there is a prick here. By chance some tetanus organism enters into the body, and after 14 to 15 days there is stiffness of the muscles of the mastication, which is known rhizus sardonicus. So this time gap is known as incubation period. It is the time gap between the entry of the organisms inside the body and the appearance of the first signs of symptoms. So this is all. Also isolation, carrier, antiserum, fomites, vectors, virulence, pathogenicity, nosocomial infection, surveillance and eradication. এটা দেখে নিও বই থেকে. ব্যান্ড হয়ে গেছিল বা সিস্টেমিক্যালি ইউজ হতো না, সেগুলো আবার রিপারপাসিং করা হয়েছে, সেই রকম ড্রাগগুলো আসবে মিসলেনিয়াস অ্যান্টিবায়োটিক। এবং সবসময় ফার্স্ট লাইন অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে নর্মাল কমন ইনফেকশনে এগুলো ইউজ হয় না কমনলি। যখন দেখা যায় রেজিস্ট্যান্স গ্রো করছে তখন এগুলো, বা কমপ্লিকেটেড ইনফেকশন, তখন এগুলো ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, বা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট, এই টাইপের জায়গাগুলোতে ইউজ করা হয় কমনলি, ঠিক আছে। তোরা কি কি অ্যান্টিবায়োটিক পড়েছিস? What are the different cell wall synthesis inhibitor? Beta lactam কি কি আছে? What are the different drugs that are present in the beta lactam group? Penicillin, cephalosporin, তারপরে নাম monovector aspirin, ঠিক আছে। আর কি কি আছে? cell wall synthesis inhibitor, সাইক্লোসেরিন যেমন আছে, সাইক্লোসেরিন এটাও মিসলেনিয়াস, মানে টপিক হিসাবে মিসলেনিয়াস অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে পড়ে। সাইক্লোসেরিন, ভ্যানকোমাইসিন, ব্যাসিট্রাসিন, ফসফাইসিন, দিস আর দ্য সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগ, ঠিক আছে। এবার এর মধ্যে কিছু ড্রাগ আছে, কিছু টপিকে মোটামুটি একটা পড়ানো হবে, এমনি নরমাল অ্যান্টিবায়োটিক কি কি বাদ থাকছে। আর একটা বলা ইউরিনারি অ্যান্টিসেপটিক, বা স্পেসিফিক্যালি ইউজড only in the treatment of the urinary tract infection. Urinary tract infection এ only use করা হয়, ডিফারেন্ট কন্ডিশন, ঠিক আছে। কি কি অর্গানিজমের জন্য ইনফেকশন হয়েছে সেটা ডিটারমাইন করে, বা অনেক সময় এমপাইরিক্যালিও ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় গ্লাইকোপেপটাইড অ্যান্টিবায়োটিক। গ্লাইকোপেপটাইড অ্যান্টিবায়োটিক, তার মধ্যে প্রথমে আসবে হচ্ছে ভ্যানকোমাইসিনের মতো আরো যে সমস্ত ড্রাগগুলো রয়েছে। ভ্যানকোমাইসিন যেরকম বললো, এটা ইট ইজ এ সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর। তা এমনি বেটা ল্যাকটাম সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর ইনহিবিট করে কিভাবে? কোন এনজাইমকে ইনহিবিট করে?
ট্রান্সপেপটাইডেস মানে দেয়ার ইজ এ ক্রস লিঙ্কিং ইন দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল, ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের ক্রস লিঙ্কিং সেটা যেটা হচ্ছে সেটা ট্রান্সপেপটাইডেস এনজাইম দিয়ে হচ্ছে, এবং দ্যাট ইজ ইনহিবিটেড বাই দ্য এনি বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, এনি হতে পারে সেটা। এবার আর ভ্যাঙ্কোমাইসিন অ্যান্ড যে সমস্ত গ্লাইকোপেপটাইড গুলো রয়েছে, ভ্যাঙ্কোমাইসিনের মতো আর কে কে রয়েছে, ভ্যাঙ্কোমাইসিনের মতো রয়েছে আর টেইকোপ্ল্যানিন, ঠিক আছে, ভ্যাঙ্কোমাইসিন যেগুলো তুই বইয়ে নাম পাবি সেগুলো একটা হচ্ছে টেইকোপ্ল্যানিন, ভ্যাঙ্কোমাইসিন, দেন টেইকোপ্ল্যানিন, আরেকটা হচ্ছে টেলাভ্যানসিন অ্যান্ড দেন অরিটাভ্যানসিন অ্যান্ড ডালবাভ্যানসিন। তারপরে প্রথম হচ্ছে ভ্যাঙ্কোমাইসিন, টেইকোপ্ল্যানিন, টেলাভ্যানসিন, অরিটাভ্যানসিন অ্যান্ড ডালবাভ্যানসিন. These are the different glycopeptide group of antibiotics. How these antibiotics inhibit the cell wall synthesis. They are inhibiting the enzyme মানে সবকটাই transglycolase. Transglycolase, it is a enzyme required for the chain elongation. That is required for the chain elongation. সেটার জন্য যে ট্রান্সগ্লাইকোলেজ এনজাইমটা দরকার হয়, দ্যাট ইজ ইনহিবিটেড বাই দিস এনজাইমস বা গ্লাইকোপেপটাইড গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। গ্লাইকোপেপটাইড অ্যান্টিবায়োটিক্স দিয়ে এটা ইনহিবিটেড হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার কোথায় কোথায়, এবার বললাম ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে তো ইউজ হয় না, তাহলে কোথায় দিস গ্রুপস ক্যান বি ইউজড, দিস গ্রুপ আর ড্রাগ, দিস গ্রুপ অফ ড্রাগ ক্যান বি ইউজড, সেটা হচ্ছে পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট নিউমোকক্কাই, এমআরএসএ তে ইউজ করা হয়, পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট নিউমোকক্কাই অ্যান্ড অ্যাম্পিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টেরোকক্কাই, ঠিক আছে। এই সব জায়গায় কিন্তু আমরা ভ্যাঙ্কোমাইসিন অ্যান্ড আদার গ্রুপ অফ যে ড্রাগগুলো এই গ্রুপে যে গ্লাইকোপেপটাইড গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স উই ক্যান ইউজ। কোথায় হলো, একটা হচ্ছে পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট, তার মানে পেনিসিলিন ইজ এ গুড ড্রাগ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি। স্ট্রেপ্টোকক্কাসের জন্য পেনিসিলিন কিন্তু ভেরি ফার্স্ট লাইন ড্রাগ, সেখানে যদি রেজিস্ট্যান্স হয় তখন আমাদের দেখতে হবে যে ভ্যাঙ্কোমাইসিন আমাদের দরকার হলেও হতে পারে, ঠিক আছে। অ্যাম্পিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট এন্টেরোকক্কাই অ্যান্ড এমআরএসএ মিনস মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস। আচ্ছা, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট হলে অন্যান্য মানে তো আমি সেফালোস্পোরিন কি ইউজ করা যাবে? কোনো বিটা ল্যাকটাম শুড নট বি ইউজড, বিকজ একটা বিটা ল্যাকটামের এগেইনস্টে যদি রেজিস্ট্যান্স গ্রো করা যায়, মানে বিকজ দে অল বাইন্ডিং টু পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন, তাই তো। স্ট্যাফের ক্ষেত্রে যেটা হয়, স্ট্যাফাইলোককাসের ক্ষেত্রে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন থাকে, সেটাতে বিটা ল্যাকটাম গুলো গিয়ে বাইন্ড করে। হ্যাঁ, ফিফথ জেনারেশন সেফালোস্পোরিন সেটা তো মানে এক্সেপশন, এতগুলো ফোর্থ জেনারেশন রয়েছে, অন্যান্য পেনিসিলিনস রয়েছে, তার মধ্যে হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াতে দেওয়া যায়, ঠিক আছে। এবার তার মধ্যে সেফেপাইম অ্যান্ড সেফেপাইডম ইউজ করা হয়, এবং সেটা দেখা হয় যে সবসময় সাসেপ্টেবল হতেও পারে, নাও হতে পারে, তবে চেষ্টা করা হয় অ্যাভয়েড করার, ঠিক আছে। পেনিসিলিন যদি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় বা মেথিসিলিন যদি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, তাহলে অন্যদিকে শিফট করে যাওয়াই হয়, নন বিটা ল্যাকটাম গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়। এবার তারপরে যদি সাসেপ্টিবিলিটি, এবার সেখানে ব্যাপার আছে, সেখানে সাসেপ্টিবিলিটি দেখা হয়, এমআইসি দেখা হয়, সেই সমস্ত দেখে ঠিক করে তারপরে অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করা হয়। হ্যাঁ, সেটা একটু কমপ্লিকেটেড প্রসিডিউর, সেখানে থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং হলে দরকার হতে পারে, ঠিক আছে। এবার তাহলে ট্রান্সগ্লাইকোলেজ এটা গেল। এবার ভ্যাঙ্কোমাইসিন কোথায় কোথায়, এবার এই ইনফেকশন গুলো কোথায় কোথায় হতে পারে, যে এমআরএসএ ইনফেকশন, তারপরে ভ্যাঙ্কোমাইসিনের ক্ষেত্রে আছে। আর কোথায় ইউজ করা যায়, আরেকটা স্পেশালাইজড ক্ষেত্রে ইউজ করা যায়, দ্যাট ইজ pseudomembranous enterocolitis. pseudomembranous enterocolitis কিভাবে হয়, যে that is produced by the Clostridium difficile, and এটা কি জন্য হয়, Clostridium difficile induced যে pseudomembranous enterocolitis টা হলো, সেটা কিসের জন্য হলো, বিকজ হ্যাঁ ক্লিন্ডামাইসিনের জন্য হতে পারে, আর প্রথমে আগে ক্লিন্ডামাইসিনের জন্যই হতো, কিন্তু এখন দেখা যায় যে সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ, ঠিক আছে। এগুলো বিকজ অফ ওয়াইড ইউজ, বিকজ অফ দে আর ইনহিবিটিং দ্য আওয়ার নর্মাল গাট ফ্লোরা ব্যাকটেরিয়া যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ইনহিবিট করে দেয়, সেই জন্য এই সিউডোমেমব্রেনাস এন্টেরোকোলাইটিসের দি ড্রাগ কি, প্রথম ড্রাগ কি, ফার্স্ট ড্রাগ হচ্ছে মেট্রোনিডাজল, সেকেন্ড গ্রুপ ড্রাগ হচ্ছে
তারপরে ভ্যানকোমাইসিন ওরালি দেওয়া হয়। তারপরে যদি ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স হয়, লিনেজোলিড দেওয়া হয়। এবং ভ্যানকোমাইসিন, এখানে ভ্যানকোমাইসিনের যদি রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখা যায় তাহলে ইট শুড বি অ্যাডমিনিস্ট্রার্ড ভায়া স্লো আইভি ইনফিউশন। স্লো আইভি ইনফিউশন, ইট ইজ নট গিভেন ইন্ট্রামাসকুলারলি অলসো। প্যারেন্টেরাল রুটে আইভি বা আইএম অনেক জায়গাতেই লেখা থাকে, দেখবি যে কোনো একটা অ্যাম্পুল তুলে নিয়ে দেখবি অনেক জায়গাতেই লেখা থাকে আইভি আইএম, দুটো ইউজ করা যেতে পারে অনেকগুলোর ক্ষেত্রে। যেমন ধর যে কোনো ধর নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ডাইক্লোরফেনাক, অ্যাসিক্লোফেনাক, এগুলো ইয়েতে আইএম আইভি তে ইউজ করা যায়। ডোটাভেরিন আইএম আইভি ইউজ করা যায়, কিন্তু এটাই পার্টিকুলারলি হচ্ছে ইট শুড বি অলওয়েজ ইউজ আইভি, এবং দ্যাট শুড বি স্লো আইভি। স্লো আইভি ইনফিউশনে স্লো আইভি তে ইউজ করা হয়, ঠিক আছে? বিকজ ইন্ট্রামাসকুলারলি দিলে মাসেল পেন হতে পারে, মায়োপ্যাথিক চান্সেস থাকে, মাসেল পেন হতে পারে। দিস ইজ দ্য রিজন ইট শুড অলওয়েজ গিভেন ইন দ্য ইন্ট্রাভেনাসলি, ঠিক আছে? আর ওরালি, আর যেখানে ভ্যানকোমাইসিন দেওয়া আছে, কেন ওরালি দেওয়া আছে না, ওরাল থেকে অ্যাবজর্পশনটা খুব ইরাটিক বা একদমই লো ওরাল অ্যাবজর্পশন। আর এইটাকে কাজে লাগানো হয় সিউডো মেমব্রেনাস এন্টেরোকোলাইটিসের ক্ষেত্রে। যেহেতু কোনো রকম সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশন খুব কম হয়, তাহলে সাইট অফ অ্যাকশন সেটা কি কোলন অথবা হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টাইন, ঠিক আছে? সেখানে গিয়ে যাতে ম্যাক্সিমাম কনসেন্ট্রেশনটা অ্যাচিভ করানো যায় ভ্যানকোমাইসিনের ক্ষেত্রে, সেই জন্য এখানে ওরালি ইউজ করা হয়। যেহেতু এখানে এর কোনো সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশন ভেরি লেস, সেই জন্য এখানে ইউজ করা হয় সিউডোমোনাস। এবার দেখা যায় যে ভ্যানকোমাইসিন যে ড্রাগটা, ভ্যানকোমাইসিনের যদি ওরা ইয়েতে দেওয়া হয়, আইভি রুটে দেওয়া হয়, এটা টি হাফ অ্যারাউন্ড হচ্ছে 6 আওয়ার্স। টি হাফ তাহলে মোটামুটি অনেক জায়গায় 3 টাইমস দেওয়া হয়, অনেক জায়গায় 2 টাইমস দেওয়া হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য রেনাল ক্লিয়ারেন্স। বিকজ ইট ইজ এক্সক্রিটেড মেইনলি রেনালি, ঠিক আছে? রেনাল এক্সক্রিশন হচ্ছে মেইন রেনাল। তার মানে যদি কোনো দেখা যায় যে নেফ্রোপ্যাথি বা সিকেডি, ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট আছে, তাহলে কিন্তু আমার ভ্যানকোমাইসিন ডোজ রিডিউস করতে হবে, অথবা ডোজ দরকার হলে সেরকম ভাবে ভ্যানকোমাইসিন উইথড্র করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে সেখানে ভ্যানকোমাইসিন দেওয়াটা খুব একটা ভালো হবে না। অ্যান্ড ইট ইজ অলমোস্ট প্লাজমা প্রোটিন বাউন্ড অ্যারাউন্ড ভ্যানকোমাইসিনের ক্ষেত্রে 30%। এবার ভ্যানকোমাইসিনের পরে যে ড্রাগগুলো আরেকটা বললাম, যেটা হচ্ছে একটা বললাম টেইকোপ্ল্যানিন, আর একটা হচ্ছে টেলাভ্যানসিন, আর একটা অরিটাভ্যানসিন অ্যান্ড ডেলাভ্যানসিন। টেইকোপ্ল্যানিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টি হাফ ইজ অলমোস্ট 100 আওয়ার্স, ঠিক আছে? ওয়ান্স ডেইলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেই পসিবল হয় টেইকোপ্ল্যানিনের ক্ষেত্রে। আর প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং দেখা যায় যে মোর দ্যান 90%, ঠিক আছে? আর ভ্যানকোমাইসিনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখা যায় যে ভ্যানকোমাইসিন অ্যাটেইন ভেরি গুড কনসেন্ট্রেশন, মানে যেটা ব্যাকটেরিয়াকে ইনহিবিট করবে, ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথকে ইনহিবিট করবে, সেই রকম কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করে স্কিনের লাইনিং অ্যান্ড যদি ব্লিস্টার থাকে, স্কিনে যদি ব্লিস্টার থাকে, সেই ব্লিস্টারের ফ্লুইডের মধ্যেও ভ্যানকোমাইসিন কিন্তু গুড কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করা যায়। এছাড়া যে কোনো ধর প্লুরাল ক্যাভিটি, পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, এখানেও যদি কোনো ইনফিউশন থাকে বা ইনফেকশন থাকে, সেসব জায়গাতে আমরা ভ্যানকোমাইসিন ইউজ করতে পারি, বিকজ ভ্যানকোমাইসিন অ্যাচিভ গুড কনসেন্ট্রেশন ইন দিস ক্যাভিটিজ অলসো। মানে ক্যাভিটির মধ্যে যে ফ্লুইড থাকে, প্লুরাল ফ্লুইড থাকবে, যে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকবে, ধর পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, প্লুরাল ইফিউশন, বা পেরিটোনিয়াল ইয়েতে যদি ফ্লুইড জমা হয় সেটাকে কি বলে অ্যাসাইটিস, থেকে অ্যাসাইটিক ফ্লুইডের মধ্যে ভালো কনসেন্ট্রেশন। এমনকি জয়েন্টস, বোনস, তার মধ্যেও ভালো কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করে যায়। আর যদি ইনফ্ল্যামড মেনিনজেস হয়, মানে মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট পেনিট্রেশন ভালোই হয় ভ্যানকোমাইসিনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এইগুলো গেল এদের দিক। এবার হচ্ছে টেইকোপ্ল্যানিন বললাম ইট ইজ টি হাফ ইজ অ্যাবাউট 100 আওয়ার্স, ঠিক আছে? তা ওয়ান্স ডেইলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোর দ্যান মোটামুটি 90 to 95% যে প্লাজমা প্রোটিন বাউন্ড থাকে। অ্যান্ড আরেকটা যেটা হচ্ছে, এটাও মোটামুটি ধর ওই স্কিন, এপিথেলিয়াল লাইনিং অ্যান্ড ফ্লুইড যেগুলো থাকবে, ব্লিস্টার ফ্লুইড, বোনস, এগুলোর মধ্যে ভালো কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করে। তার মানে এইরকম যদি কোনো যদি বোনস ইনফেকশন, জয়েন্ট ইনফেকশন এইসব যদি হতে হয়, তাহলে কিন্তু টেইকোপ্ল্যানিন দেওয়া যেতে পারে, ভ্যানকোমাইসিন নট টেইকোপ্ল্যানিন। কিন্তু ভ্যানকোমাইসিন যতটা আবার সিএনএস এর মধ্যে মানে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে যতটা কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করে, টেইকোপ্ল্যানিন কিন্তু ততটা করে না। এরপরে আছে টেলাভ্যানসিনও মোটামুটি ধরে নেয় ফার্মাকোকাইনেটিক প্রোফাইল ইজ অলমোস্ট সিমিলার টু
vancomycin except in the plasma protein binding capacity. It is almost more than 90% bound. Except vancomycin, বাকি যে গ্লাইকোপেপটাইড অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আছে তাদের সবারই মোর দ্যান 90% প্লাজমা প্রোটিন বাউন্ড। ঠিক আছে, আর থাকছে অরিটাভ্যান্সিন অ্যান্ড ডেলাভ্যান্সিন। অরিটাভ্যান্সিন অ্যান্ড ডেলাভ্যান্সিনের ক্ষেত্রে স্পেশাল যেটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এটা এদের টি হাফটা এতটাই প্রলং, ইট ক্যান বি গিভেন ওয়ান্স ইন এ উইক ডোজ। সিঙ্গেল ডোজ দেওয়া যেতে পারে অথবা ওয়ান্স ইন এ উইক ডোজ, ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনফেকশন। ঠিক আছে, ওয়ান্স ইন, এটা হচ্ছে অরিটাভ্যান্সিন অ্যান্ড ডেলাভ্যান্সিনের স্পেশালিটি। ঠিক আছে, এই গ্লাইকোপেপটাইড অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে। এর মধ্যে ডেলাভ্যান্সিন যেটা, ড্যালভাভ্যান্সিন শুড নট বি গিভেন ইন দ্য, বা ডোজ শুড বি ট্যাপার্ড ইন দ্য রেনাল ফেলিওর অর সিকেডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে, মানে রেনাল ফেলিওর বলাটা ভুল, সিকেডি পেশেন্ট বা নেফ্রোপ্যাথি পেশেন্টের ক্ষেত্রে, বিকজ অলমোস্ট 33 to 50% ড্যালভাভ্যান্সিন ইজ এক্সক্রিটেড ভায়া দ্য কিডনি। সেই জন্য যদি এরকম হয় যে যেখানে নেফ্রোপ্যাথির পেশেন্ট আছে সেখানে ড্যালভাভ্যান্সিন একটুখানি দেখে শুনে দিতে হবে বা সরে যেতে হবে ড্যালভাভ্যান্সিন থেকে। সেখানে আমরা অরিটাভ্যান্সিন, উই ক্যান ইউজ অরিটাভ্যান্সিন, বিকজ অরিটাভ্যান্সিন as the oritavancin have large volume of distribution and renal excretion is very slow. So এর ক্ষেত্রে কিন্তু যদি রেনাল নেফ্রোপ্যাথি পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু অরিটাভ্যান্সিনের ডোজ রিডাকশন না করলেও চলবে। ঠিক আছে, আর অরিটাভ্যান্সিন একমাত্র ভ্যানকোমাইসিন হচ্ছে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডে বা সিএসএফ এ ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে টু সাম এক্সটেন্ট ইনফ্লাম মেনিনজেস যদি থাকে, মেনিঞ্জাইটিস থাকে, তবে টু সামে ভালো কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করে, না হলে খুব একটা ভালো কনসেন্ট্রেশন অ্যাচিভ করে না। এবার কোথায় এবার কোন কোন কন্ডিশনে, যেমন সিএনএস ইনফেকশনে ভ্যানকোমাইসিন দেওয়া যেতে পারে, স্কিন অ্যান্ড স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশন, স্কিন অ্যান্ড ডিফারেন্ট কমপ্লিকেটেড স্কিন অ্যান্ড স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশনে দেওয়া যেতে পারে। এবার স্কিন অ্যান্ড স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশন অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াতেই বেসিক্যালি হয়, তাহলে গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে পেনিসিলিন ইজ বেটার চয়েস। ঠিক আছে, কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময় পেনিসিলিন অ্যালার্জিক হতে পারে অথবা পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট হতে পারে, যেমন এমআরএস মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স অথবা পেনিসিলিন অ্যালার্জি। পেনিসিলিনের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট ইজ দ্য অ্যানাফাইল্যাকটিক শক, বা সেকেন্ড টাইম হলে অ্যানাফাইল্যাকটিক বা অ্যালার্জি, প্রথমে হাইপার সেন্সিটিভিটি দেন অ্যানাফাইল্যাকটিক শক। তাহলে সেক্ষেত্রে সিভিয়ার পেনিসিলিন অ্যালার্জি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু উই শুড গো ফর ভ্যানকোমাইসিন। তাহলে আমরা এই গ্লাইকোপেপটাইড অ্যান্টিবায়োটিক গুলো ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, এরপরে আর কোথায় ইউজ করতে পারি, আর বললাম সিউডোমেমব্রেনাস এন্টেরোকোলাইটিস এর ক্ষেত্রে ভ্যানকোমাইসিন শুড বি ইউজড ওরালি, জেনারেলি 125 মিলিগ্রাম 4 টাইমস এ ডে টু 500 মিলিগ্রাম 4 টাইমস এ ডে ইউজ করা যেতে পারে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিভিরিটি অফ দ্য ইনফেকশন। এই গেল। এবার এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে মেন সাইড এফেক্ট। এবার কিছু রেজিস্ট্যান্সের কিছু প্যাটার্ন রয়েছে। বেসিক্যালি যেটা দেখা যায় যে রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে তোদের পরবর্তীকালে কোশ্চেনে লাগতে পারে, এমনি তোদের এমবিবিএস এ এটা কোনোদিন জিজ্ঞেস করবে না, এটা কোথায় বাইন্ড করে, ব্যাকটেরিয়াল সেল হলে ডি অ্যালানিন একটা জায়গা রয়েছে, সেই জায়গাটা জেনারেলি সেই জায়গাটাতে এই গ্লাইকোপেপটাইড গুলো বাইন্ড করে। ঠিক আছে, ডি অ্যালানিন, ঠিক আছে, এই দুটো এই জায়গায় বাইন্ড করে। কিন্তু যখন এই ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে তখন এই ডি অ্যালানিন এই যে পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। একটা হচ্ছে দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে ডি অ্যালানিন ডি ল্যাকটেট হতে পারে অথবা ডি অ্যালানিন ডি সেরিন হতে পারে, এন্ড এর জন্য সিভিয়ার মানে অনেকগুলো এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে সেই জায়গাটাতে ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স গ্রো করতে পারে। আর ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স কিভাবে স্প্রেড করে, ট্রান্সপোশন, এটা তোরা ভালো জানবি, এখন মাইক্রোবায়োলজি করছিস, ট্রান্সপোশন দিয়ে জেনারেলি ইন্টারস্পিসিসও ট্রান্সফার হতে পারে, ট্রান্সপোশন দিয়ে। ঠিক আছে, এবার জেনারেলি 3টে জিন থাকে যেগুলো থাকলে ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স দেখা যায়। একটা হচ্ছে ভ্যান এ জিন, ভ্যানকোমাইসিনের ভ্যান, তার সাথে এ ক্যাপিটাল এ, ভ্যান বি অ্যান্ড ভ্যান সি জিন। ভ্যান এ জিন যদি থাকে, কোনো একটা ব্যাকটেরিয়া যদি পজেস করে, তাহলে তার কার এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স হবে, সেটা ভ্যানকোমাইসিন অ্যান্ড টেইকোপ্লানিন অ্যান্ড টু ড্যালভাভ্যান্সিনের ক্ষেত্রেও হতে পারে, বাট নট এগেইনস্ট অরিটাভ্যান্সিন। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে অরিটাভ্যান্সিন যদি দেওয়া হয় তাহলে একটু হায়ার কনসেন্ট্রেশনে দিতে হবে, তখন দেখতে হবে এমআইসি মানে মিনিমাম ইনহিবিটরি কনসেন্ট্রেশনটা বেশি হয়। ঠিক আছে, অরিটাভ্যান্সিন আর হচ্ছে ভ্যান বি জিনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনলি ভ্যানকোমাইসিন এর এগেইনস্টেই রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে, ইনডিউসেবল রেজিস্ট্যান্স, বাট টেইকোপ্লানিনের এগেইনস্টে থাকে না। আর ভ্যান সি জিন সেটা খুব একটা লেস ক্যারেক্টারাইজ করা হয়েছে, এখনো সেরকম ভাবে ভালো মতো যায়নি, তবে এটা ভ্যানকোমাইসিনের এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স থেকে যায়। এবার এর ক্ষেত্রে সাইড এফেক্টের ক্ষেত্রে কি আসবে, মেন সাইড এফেক্ট একটা হলো স্লো আইভি ইনফিউশন। কেন দেওয়া হয়, একটা হচ্ছে ইনফিউশন রিলেটেড রিয়াকশন যাতে কম হয়। ইনফিউশন রিলেটেড রিয়াকশনের মধ্যে একটা হাইপার সেন্সিটিভিটি থাকছে,
আর যেটা হচ্ছে ইনফিউশন রিলেটেড রিয়াকশনের মধ্যে একটা হতে পারে খুব কম সময় হাইপোটেনশন হয়, ফ্লাশিং হতে পারে, খুব কম সময় হাইপোটেনশন হয়ে শক হতে পারে, হ্যাঁ, বিকজ অফ, এবার সেটা কি জন্য হয়, সেটা হচ্ছে বিকজ ডাইরেক্ট এফেক্ট অন দ্য মাসেল অ্যান্ড দে লিবারেট হিস্টামিন, ডাইরেক্টলি হিস্টামিন লিবারেটর হিসেবে কাজ করে। দে আর নট অ্যালার্জি, অ্যালার্জি তো হতে পারে, বাট দে আর নট অ্যালার্জিক, দ্যাট ইজ ডাইরেক্টলি ইন্ডিউস দ্য মাসেল টু স্টিমুলেট হিস্টামিন, ডাইরেক্টলি হিস্টামিন রিলিজ করে। আর হিস্টামিন রিলিজ করলে কি হবে, ব্লাড ভেসেলে স্মুথ মাসেলের উপরে, ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলে ভ্যাসোডাইলেটরি এফেক্ট থাকবে, সো দেয়ার ইজ এ ভ্যাসোডাইলেটেশন, এই যে সেই জন্য ফ্লাশিং হতে পারে, সেই জন্য হাইপোটেনশন হতে পারে, মেবি, ঠিক আছে। আর যেটা হতে পারে নেফ্রোপ্যাথি, কমন যেটা হয় নেফ্রোপ্যাথি, সেই জন্য ভ্যানকোমাইসিন যদি সিকেডি পেশেন্ট বা এনি টাইপ অফ কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট থাকে, সেখান থেকে ভ্যানকোমাইসিন আস্তে আস্তে এটা পার্ট অফ করে যেতে হবে। বিশেষ করে যদি লেস দ্যান 30 ml ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স যদি লেস দ্যান 30 ml পার মিনিট হয়, মানে স্টেজ 4-এ ঢুকে গেল, হ্যাঁ, স্টেজ 4 সিকেডি, স্টেজ 4-এ ঢুকে গেল, তখন কিন্তু আর ভ্যানকোমাইসিন মানে অ্যাডমিনিস্টার করাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। নেক্সট যে ড্রাগটা আসবে সেটা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় লাইপোগ্লাইকোপেপটাইড, ঠিক আছে, লাইপোগ্লাইকোপেপটাইড, দ্যাট ইজ ড্যাপটোমাইসিন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ড্যাপটোমাইসিন। ড্যাপটোমাইসিন এটা কিভাবে কাজ করে, হাউ ইট অ্যাক্টস, ইট বাইন্ডস উইথ দ্য, মানে বলতে হবে ব্যাকটেরিয়ার ইনার সেল মেমব্রেনের সাথে বাইন্ড করে, অ্যান্ড দেন দে ডিপোলারাইজ দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল মেমব্রেন, so there is a loss of membrane potential and the bacterial cell death, ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল ইনার সেল মেমব্রেনে বাইন্ড করবে, তারপরে হচ্ছে ডিপোলারাইজেস দ্য সেল মেমব্রেন, loss of membrane potential and then cell death or bacterial cell death, মানে ব্যাকটেরিয়াসাইডাল এফেক্ট হয়। এটা কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, এগুলো কখনো গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে ইউজ করে লাভ নেই, কোথায় গ্রাম পজিটিভ, অলওয়েজ ইট শুড বি অলওয়েজ ইউজড ইন দ্য গ্রাম পজিটিভ ইনফেকশন, গ্রাম পজিটিভ ইনফেকশন, এবং যেগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, হ্যাঁ, সেটা এমআরএস এর ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে, ঠিক আছে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে। তাহলে সেখানে গ্রাম পজিটিভ, এবার গ্রাম পজিটিভের মধ্যে কিছু রয়েছে, অ্যারোবিক রয়েছে, অ্যানারোবিক রয়েছে, অ্যান্ড ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোবিক রয়েছে। এই সবকটা গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে, মানে গ্রাম পজিটিভের এন্টার স্পেকট্রামকে কিন্তু এই ড্যাপটোমাইসিন ক্যান কভার, ঠিক আছে। এবার ড্যাপটোমাইসিনে কোন কোন কন্ডিশনে জেনারেলি ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে এই এমআরএসএ টাইপের ইনফেকশন বা স্ট্যাফাইলো গ্রাম পজিটিভ এনিস টাইপের ইনফেকশন, স্কিন অ্যান্ড স্কিন স্ট্রাকচার ইনফেকশন, সেগুলোতে ইউজ করা যেতে পারে। আর যেটা ইউজ করতে যেতে পারে এন্ডোকার্ডাইটিস, হ্যাঁ, এন্ডোকার্ডাইটিস এর ইনফেকশনে অনেক সময় ইউজ করা হয় এন্ডোকার্ডাইটিস। এর আগে যেটা বলেছিলাম যে ভ্যানকোমাইসিন, এটাও তো একটা ইনভ্যাসাইভ ইনফেকশন, সেখানেও কিন্তু ভ্যানকোমাইসিন ইউজ করা যায়, যে এন্ডোকার্ডাইটিসের ক্ষেত্রে। এন্ডোকার্ডাইটিস জেনারেলি হয় স্ট্যাফাইলোককাস থেকে, স্ট্যাফাইলোককাসের এগেইনস্টে কিন্তু যদি বিটা ল্যাকটাম সেন্সিটিভিটি থাকে, তাহলে শুড গো ফর মেথিসিলিন, ঠিক আছে, মেথিসিলিন অর সেফাজোলিন। সেফাজোলিন একটা কোন জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক, ফার্স্ট জেনারেশন সেফালোস্পোরিন, তাই তো, সেফাজোলিন। তারপরে যদি সেখানে এক রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে যায়, অথবা যদি পেনিসিলিনের সিভিয়ার অ্যালার্জি হয়, দেন ভ্যানকোমাইসিন, ঠিক আছে। আর কিছু কিছু সময় আমরা ড্যাপটোমাইসিন ক্যান বি ইউজড, ঠিক আছে। এদের মোটামুটি টি হাফ হয় জেনারেলি 8 to 10 আওয়ার্স, ঠিক আছে। আর ইউজ করা হয় জেনারেলি ডিপেন্ডিং অন দ্য 8 to 12 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ডোজিং এ ইউজ করা হয়, ওয়ান্স ডেইলি ডোজিং করা হয়, 8 to 12 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ইউজ করা হয়। এবারটা ড্যাপের ক্ষেত্রে একটা ট্রিকি নয়, বলতে মনে রাখার মতো জিনিস, যদি কখনো ড্যাপটোমাইসিন শুড নট বি ইউজড টু ট্রিট এনি লাং ইনফেকশন, ড্যাপটোমাইসিন শুড নট বি ইউজড টু ট্রিট এনি লাং ইনফেকশন, বিকজ যে পালমোনারি যে সারফ্যাক্ট্যান্ট গুলো থাকে, সেটাকে ইনঅ্যাক্টিভেট দ্য ড্যাপটোমাইসিন। তার মানে এনি টাইপের যাই ইনফেকশন হোক না কেন, আমি কিন্তু লাং ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ড্যাপটোমাইসিন ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। আর সাইড এফেক্টের মধ্যে মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে মায়োপ্যাথি। এবার মায়োপ্যাথি যদি হয়, মায়োপ্যাথি অন্যান্য যদি কিছু থাকে তার সাথে, মায়োপ্যাথি, র্যাবডোমায়োলাইসিস, দিস আর দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট। তার নেফ্রোপ্যাথি কিছু সময় হতে পারে, এবং সেটা যদি এর সাথে যদি অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড ইউজ করা হয়, তাহলে নেফ্রোপ্যাথির চান্সেসটা বেড়ে যাবে, বিকজ অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড পার সে ইটসেলফ ইজ এ নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ, ঠিক আছে।
আর যদি কোনো স্টাটিন ইউজ করা হয়, বিকজ স্টাটিন ইজ অলসো প্রডিউসিং মায়োপ্যাথি অ্যান্ড র্যাবডোমায়োলাইসিস। মায়োপ্যাথি হলে কি বেড়ে যায়, কোন ক্রিয়েটিনিন কাইনেজ এনজাইম যেটা রয়েছে সেটা অনেকটা বেড়ে যায়, মোর দ্যান 10-fold হয়ে যেতে পারে ইন কেস অফ ইউজিং ডিউরিং দ্য ইউজেস অফ দি ড্যাপ্টোমাইসিন। এরপরে আর ড্রাগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্যাসিট্রাসিন। প্রথমে সেল ওয়াল সিনথেসিস গুলো বলে দিই। ব্যাসিট্রাসিন ইজ অলসো এ সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর গ্রুপ অফ ড্রাগ। ব্যাসিট্রাসিন কিভাবে কাজ করে, ব্যাসিট্রাসিন এগুলো বেসিক্যালি যত অ্যান্টিবায়োটিক আছে মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক কোথা থেকে আসে, সব ওই ব্যাকটেরিয়া থেকেই আসে, ঠিক আছে। ব্যাসিট্রাসিন কোথা থেকে আসে, ব্যাসিলাস সাবটিলিস থেকে আসে, ঠিক আছে। ব্যাসিলাস এই যে টেইকোপ্লানিন, ভ্যাঙ্কোমাইসিন এগুলো কিন্তু এটা মনে হয় স্ট্রেপ্টোকক্কাস ওরিয়েন্টালিস থেকে আসে, ঠিক আছে, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ওরিয়েন্টালিস। তাহলে সবই এগুলো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল অরিজিন। ব্যাসিট্রাসিন হচ্ছে ব্যাসিলাস সাবটিলিস থেকে আসে, ঠিক আছে, ব্যাসিলাস সাবটিলিস থেকে ডেরাইভ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর। হাউ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর, একটা এনজাইমকে ইনহিবিট করে। দেয়ার ইজ এনজাইম ইজ ইনহিবিটেড বাই দ্য ব্যাসিট্রাসিন। ব্যাসিট্রাসিন কি করে, এনজাইম বেসিক্যালি এটা ব্যাক্টোপ্রেনল ডিফসফোরাইলেশনটাকে ইনহিবিট করে। ব্যাক্টোপ্রেনল ডিফসফোরাইলেশন, ব্যাক্টোপ্রেনল বইয়ে আছে, সব লিখতে হবে না। ব্যাক্টোপ্রেনল ডিফসফোরাইলেশন ইজ ইনহিবিটেড বাই দ্য ড্রাগ ব্যাসিট্রাসিন। এর কোথায় কোথায় কাজ করে, এবার ব্যাসিট্রাসিন এখন খুব একটা ইউজ করা হয় না, ইট ইজ টপিক্যালি বেসিক্যালি ইউজ করা হয় এবং অয়েন্টমেন্ট, হ্যাঁ ওই তো বললাম টপিক্যাল, যা হবে টপিক্যাল, স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেমব্রেন ইনফেকশনে ইউজ করা হয়। আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, এনি টাইপ অফ নেইসেরিয়া ইনফেকশন, ট্রিপোনেমা প্যালিডেমা ইনফেকশন অ্যান্ড হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই টাইপের এই ব্যাকটেরিয়াগুলো সাসেপ্টেবল। অ্যান্ড এর সাথে কোন কোন আর কিছু, ফিউসোব্যাকটেরিয়াম অ্যান্ড অ্যাসিনেটোব্যাক্টার ইজ অলসো সাসেপ্টেবল। ফিউসোব্যাকটেরিয়াম অ্যান্ড অ্যাসিনেটোব্যাক্টার, ঠিক আছে, দিস আর অলসো সাসেপ্টেবল। তাহলে এই সমস্ত, এবার কিছু কিছু যদি কনজাংটিভাইটিস হয়েছে, কনজাংটিভাইটিসে যদি দেখা যায় সাসেপ্টেবল অর্গানিজম এটা রয়েছে, তাহলে অনেক সময় ইউজ করা যেতে পারে। বা স্কিন ইনফেকশন রয়েছে, সেখানে যদি এগুলো হয় তাহলে সেখান থেকে আমরা ব্যাসিট্রাসিন ইউজ করতে পারি। তার ব্যাসিট্রাসিন আগে থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে কেন, ব্যাসিট্রাসিন তুলে নেওয়া হয়েছে বিকজ অফ সিভিয়ার সিস্টেমিক টক্সিসিটি। Most common toxicity, nephrotoxicity is the most common toxicity occur due to use of systemically ব্যাসিট্রাসিন। এরপর যে কিছু আছে ইউরিন, এরপর কিছুটা একটু আলাদা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, ইউরিনারি, ঠিক আছে, আরেকটা। আর এটা হচ্ছে পলিন অ্যান্টিবায়োটিক্স বলে কিছু আছে, দ্যাট ইজ দ্য পলিমিক্সিন বি অ্যান্ড পলিস্ট্রিন। এটাও পাওয়া যায় হচ্ছে ব্যাসিলাস স্পিসিস থেকে পাওয়া যায়। একটা পাওয়া যায় ব্যাসিলাস পলিমিক্সা, আর এটা পাওয়া যায় হচ্ছে ব্যাসিলাস, এটা হচ্ছে কোলিস্ট্রিনাস। ব্যাসিলাস পলিমিক্সা অ্যান্ড ব্যাসিলাস কোলিস্ট্রিনাস থেকে এগুলো, এই দুটো পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আর কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, যেগুলো দিস ড্রাগস অলওয়েজ ইউজড ইন দ্য, মানে কি বলবো, এটা সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হিসাবেই রিজার্ভ রাখা হয়। আর এটা কাজ করে কিভাবে, এটা জেনারেলি একটা অ্যাম্ফিপ্যাথিক সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্ট অ্যান্ড এটাকে বলা হয় ডিটারজেন্ট টাইপের অ্যাকশন রয়েছে, ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্ট, ঠিক আছে। এটা মেমব্রেন ফসফোলিপিডসের সাথে বাইন্ড করে অ্যান্ড দে ডাইরেক্টলি ডিসরাপ্ট দ্য মেমব্রেন, ঠিক আছে, দে অ্যাটাচ টু ডাইরেক্টলি উইথ মেমব্রেন ফসফোলিপিড। তার মানে মেমব্রেন ফসফোলিপিড কন্টেন্টস এর উপর ডিপেন্ড করছে এর অ্যাক্টিভিটি। যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে, ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালস এর মধ্যে বা ইয়ের মধ্যে, সেল মেমব্রেনের মধ্যে মেমব্রেন ফসফোলিপিড কন্টেন্ট বেশি আছে, তাদের প্রতি সাসেপ্টিবিলিটি এর বেশি থাকবে, ঠিক আছে। অ্যাম্ফিপ্যাথিক সারফেস অ্যাক্টিভ এজেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ এ ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্ট বলা, হ্যাঁ। এবার কোথায় কোথায় এগুলো ইউজ করা যেতে পারে, বললাম সেকেন্ড হিসাবে ইউজ করা হয় কোন কোন ইনফেকশনে, মেনলি এবারে মনে রাখতে হবে, এর আগে যেগুলো বললাম সেগুলো মোস্টলি ছিল, মানে ব্যাসিট্রাসিন বাদ দিয়ে ভ্যাঙ্কোমাইসিন বললাম, আর একটা ড্যাপ্টোমাইসিন বললাম, দে আর only act against gram positive bacteria, and polymyxin B and polystyrene always act in the gram negative এর ক্ষেত্রে, they are always used against the gram negative। তার মানে এটা উল্টো গ্রাম পজিটিভ এর ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে না। আর মেমব্রেন ফসফোলিপিডস কন্টেন্টের উপর এই সাসেপ্টিবিলিটি ডিপেন্ড করছে। কোন কোন এর উপর মেইনলি কাজ করে, একটা হচ্ছে সিউডোমোনাস, অ্যাসিনেটোব্যাক্টার অ্যান্ড এন্টেরোব্যাকটেরিয়াসি এক্সেপ্ট প্রোটিয়াস অ্যান্ড সেরাসিয়া, ঠিক আছে। হ্যাঁ 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 এনডিএমএ তো সেটা তো আলাদা, পরের দিকে আসে, সেটা দেখে নিয়ে সাসেপ্টিবিলিটি দেখে নিয়ে দেওয়া, ঠিক আছে। সবসময় যখন এইরকম টাইপের রেজিস্ট্যান্ট, এগুলো তো মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেন, এটা প্রচুর মানে অনেক রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে গেছে, তাদের সবসময় সাসেপ্টিবিলিটি দেখে না, কারণ কদিন পরে পরে এদের সাসেপ্টিবিলিটি প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যায়, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া গট রেজিস্ট্যান্ট যখন এরকম,
যখন যেমন বলে হচ্ছে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, ভ্যাপ, মানে প্রচুর এদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া আমাদের হাতে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া ইয়েগুলো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ড্রাগগুলো আছে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়, তখন আর দুদিন পরে পরে এদের কালচার করতে হয়। দুদিন পরে পরে কালচার না করে রেজিস্ট্যান্স প্যাটার্নই চেঞ্জ হয়ে যায়। একটা ড্রাগের এগেইনস্ট হয়তো 3-4 দিন আগে টু সাম এক্সটেন্ট রেজিস্ট্যান্স ছিল, টু সাম এক্সটেন্ট সাসেপ্টেবল ছিল, সেটাও রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে যায়। তো সেই জন্য সবসময় আগের থেকে ওরকম নয়, সব থেকে ভালো হচ্ছে দেখে নাও কার এগেইনস্টে সাসেপ্টেবিলিটি আছে, কালচার সেন্সিটিভিটি টেস্ট করো, এটাই বলে অ্যান্টিবায়োটিক স্টিউয়ারশিপ প্রোগ্রামের মধ্যে আসে আর কি। কালচার সেন্সিটিভিটি টেস্ট করো অ্যান্ড দেন গো ফর স্পেসিফিক অ্যান্টিবায়োটিক, ঠিক আছে, নট যেগুলো অনেক ব্রড স্পেকট্রাম সেগুলো থেকে ন্যারো স্পেকট্রামে ইউজ করা, ঠিক আছে। অলওয়েজ কোথায় ছিলাম, এখানে হচ্ছে কোথায় কোথায় কার এগেইনস্টে কাজ করে, একটা হচ্ছে সিউডোমোনাস, অ্যাসিনিটোব্যাক্টার অ্যান্ড এন্টেরোব্যাকটেরিয়াসি এক্সেপ্ট প্রোটিয়াস অ্যান্ড সেরাসিয়া, ঠিক আছে। এর এগেইনস্টে কাজ করে মেইনলি হচ্ছে এই পলিমিক্সিন বি অ্যান্ড কোলিস্টিন। অ্যান্ড পলিমিক্সিন বি অ্যান্ড কোলিস্টিন এখন যেগুলো ইউজ হয় সেগুলো অনেক পরে, সেকেন্ড লাইন, যে বিশেষ করে সেপ্টাজিডাইম থার্ড জেনারেশন একটা সেফালোস্পোরিন অ্যান্ড তার সাথে একটা অ্যাভিব্যাক্টাম, দ্যাট ইজ এ নিউ ওয়ার্ড। অ্যাভিব্যাক্টাম কি, সালব্যাক্টাম, ট্যাজোব্যাক্টাম, এগুলো কি বিটা ল্যাকটামেজ ইনহিবিটর। বিটা ল্যাকটামকে যেগুলো ভাঙছে, পেনিসিলিনাস যেগুলো ভাঙছে, সেই এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে। তার মানে সেপ্টাজিডাইম, অ্যাভিব্যাক্টাম এগুলো এগুলোর থেকে এটা লেসার অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু কোনো কোনো সময় এদের এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স চলে আসে, তখন এগুলো সিস্টেমিক্যালি ইউজ হয়। এনি টাইপ অফ ইনফেকশন, সেটা হতে পারে ব্যাকটেরিয়ামে এনি কজে নিউমোনিয়া, কোনো জয়েন্ট ইনফেকশন হতে পারে, সেটা সিস্টিক ফাইব্রোসিস অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ইনফেকশন হতে পারে, সিভিয়ার বার্ন পেশেন্ট তাদের কোনো ইনফেকশন হতে পারে, মেনিনজাইটিস, ভেন্ট্রিকিউলাইটিস, এই সমস্ত যে কোনো ইনফেকশন, যে কোনো সিস্টেমিক ইনফেকশনে এই ড্রাগ ইউজ করা যেতে পারে আফটার অন্যান্য যে সমস্ত আর্মার আমাদের কাছে রয়েছে সেগুলো যখন ফেল করে যায়, ঠিক আছে, তখন আমরা এই কোলিস্টিন, পলিমিক্সিন দিয়ে এগুলো ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে। তাই এদের এখন টপিক্যাল প্রিপারেশনেও এই ব্যাসিট্রাসিন, পলিমিক্সিন বি এগুলো কম্বিনেশনগুলো ইউজ করা হয়। পলিমিক্সিন বি ডিফারেন্ট এই সমস্ত সাসেপ্টেবল ইনফেকশন, কর্নিয়াল আলসার বা কর্নিয়াল আলসার কজড বাই ব্যাকটেরিয়া, অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া দে আর সাসেপ্টেবল টু দিস দিস গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, তখন আমরা স্পেসিফিক্যালি ইউজ করতে পারি, ঠিক আছে। আর মেইন যে সমস্যা সেটা হচ্ছে পলিমিক্সিন বি এদের ক্ষেত্রে নেফ্রোটক্সিসিটি ইজ দ্য মেইন বলতে পারিস সমস্যা, নেফ্রোটক্সিসিটি। এরপরে কিছু ড্রাগস বলে দিচ্ছি, তারপরে আছে সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর, না এবার প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটরের মধ্যে কয়েকটা ড্রাগ আছে। এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ইউরিনারি অ্যান্টিসেপটিক্স, এইভাবেই আসবে ইউরিনারি অ্যান্টিসেপটিক্স। এর মধ্যে ইউরিনারি অ্যান্টিসেপটিক্স এর মধ্যে মোস্ট কমন, সেটা হচ্ছে মোস্ট কমনলি ইউজ করা হয় যেটা, দ্যাট ইজ দ্য নাইট্রোফিউরান্টোইন। নাইট্রোফিউরান্টোইন ইজ মোস্ট কমনলি ইউজড urinary antiseptics, ঠিক আছে। নাইট্রোফিউরান্টোইন, how they act, বেসিক্যালি দে আর অ্যাক্টিভেটেড বাই দ্য ব্যাকটেরিয়াল যে এনজাইমগুলো থাকে, সেই এনজাইমগুলোতে রিডিউসড হয়, ঠিক আছে। ইনিশিয়ালি দে গট রিডিউসড অ্যান্ড দেন দে গট অ্যাক্টিভেটেড অ্যান্ড দে ডাইরেক্টলি ড্যামেজ দ্য ডিএনএ অ্যান্ড প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়াসাইডাল এফেক্টস, ঠিক আছে। কার এগেনস্টে তাহলে কিভাবে কাজ করে এটা বলতে পারিস, একদম ডাইরেক্টলি অ্যাক্টিভেটেড নয়। এবং দেখা যায় যে ম্যামালিয়ান সেল অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে, ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে এর টার্নওভারটা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হয়, সেই জন্য স্পেসিফিক্যালি দেখা যায় যে ব্যাকটেরিয়াল সেলে এর অ্যাক্টিভিটিটা বেশি, বিকজ ম্যামালিয়ান সেলে অনেক দেরি হয় এই এনজাইমেটিক রিডাকশনটা ফর্ম হতে, ঠিক আছে। এনজাইমেটিক রিডাকশন হচ্ছে, দিয়ে তারপরে একটা অ্যাক্টিভ মোইটি তৈরি হচ্ছে, অ্যান্ড দে অ্যাটাচ টু ডিএনএ অ্যান্ড দে ড্যামেজেস দ্য ডিএনএ অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়াসাইডাল এফেক্ট ইজ প্রডিউসড, ঠিক আছে। কোথায় কোথায় কাজ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে, যে মোস্ট কমন যে সমস্ত ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় সেখানে। মোস্ট কমন ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের জন্য প্রয়োজনীয়, হোয়াট ইজ দ্য অর্গানিজম, দ্যাট ইজ দ্য ইকোলাই। E. coli is the most commonly found in the urinary tract infection. আর কোথায়, এন্টেরোকক্কাই। এন্টেরোকক্কাই এই দুটো ক্ষেত্রে এরা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে, বাট নট ইন দ্য প্রোটিয়াস, সিউডোমোনাস, ক্লেফসিয়েল্লা, এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এর কোনো ভালো কাজকর্ম নেই, হ্যাঁ। প্রোটিয়াস, সিউডোমোনাস, ক্লেফসিয়েল্লা, এন্টেরোব্যাক্টার, এইগুলোর এগেনস্টে কিন্তু এর কোনো নাইট্রোফিউরান্টোইনের কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, ঠিক আছে। এগুলো রেজিস্ট্যান্সই বলতে পারিস। এবার এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কিভাবে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। ওরালি অ্যাডমিনিস্টার করলে এবার
ইউরিনের মধ্যে সেবার এবার এবার শুধুমাত্র কখন ইউজ করা যেতে পারে, এই সমস্ত লোয়ার ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের ক্ষেত্রে, সাসেপ্টেবল অর্গানিজমের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। নট যে আনকমপ্লিকেটেড ইউটিআই তে মেনলি ইউজ করা হয়, কমপ্লিকেটেড ইউটিআই তে খুব একটা ইউজ করা হয় না, ঠিক আছে। কমপ্লিকেটেড ইউটিআই আলাদা একটা এন্টিটি, সেখানে খুব একটা ইউজ করা হয় না, ঠিক আছে। নাইট্রোফিউরেন্টেনের ক্ষেত্রে মেইন যে অসুবিধা, ওরালি ইউজ করলে যে অসুবিধা, কিভাবে ইউজ করা হয়, দুটো ফর্মে জেনারেলি বাজারে অ্যাভেলেবেল থাকে। একটা তার মধ্যে হচ্ছে ম্যাক্রোক্রিস্টালাইন ফর্ম, যেটা এমনি যদি দেখা যায় যে এদের টি-হাফ হচ্ছে খুব কম, টি-হাফ হচ্ছে মোটামুটি উইদিন 1 আওয়ার, ঠিক আছে। টি-হাফ হচ্ছে লেস দ্যান 1 আওয়ার বলতে হয়, 0.3 থেকে 1 আওয়ার হচ্ছে ইয়ে। সেজন্য যদি ম্যাক্রোক্রিস্টালাইন ফর্মে থাকে না থাকে তাহলে দিনে 4 বার কিউডিএস ডোজে অ্যাডমিনিস্টার করা হয়। কিন্তু যদি ম্যাক্রোক্রিস্টালাইন ফর্মে থাকে তাহলে টুয়াইস ডেইলি অ্যাডমিনিস্টার করলেই ঠিক আছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড সাপ্রেস, যদি ইউটিআই যদি সাপ্রেস করতে হয়, যদি প্রোফাইল্যাক্সিস অফ ইউটিআই করতে হয়, তখন এই ড্রাগ ইউজ করা যায়, তখন ওয়ান্স ডেইলি ডোজিং অ্যাট বেড টাইম ইউজ করা যেতে পারে ম্যাক্রোক্রিস্টালাইন ফর্মে, ঠিক আছে। 100 মিলিগ্রাম জেনারেলি টুয়াইস ডেইলি ইউজ করা হয় 7 to 14 ডেজ, ঠিক আছে, ইউজ করা হয়। এবার মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট যেগুলো হচ্ছে, সাইড এফেক্টের মধ্যে মোস্ট কমনলি যেগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে যদি B6PD ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে, নিউট্রোপেনিয়া হতে পারে, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হতে পারে, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হতে পারে, লিউকোপেনিয়া হতে পারে, আর হচ্ছে কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস সামটাইমস হতে পারে, মানে হেপাটাইটিস, কোলেস্ট্যাটিক জন্ডিস, দিস আর কমন, ঠিক আছে। তবে কম হয়। আর এমনি জেনারেল খুব কমন সাইড এফেক্ট যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে নজিয়া, ভমিটিং অ্যান্ড ডায়রিয়া, যেটা তোদের জিজ্ঞেস করলে প্রথমেই বেরোয়, ঠিক আছে, নজিয়া, ভমিটিং অ্যান্ড ডায়রিয়া। তাহলে সেই জন্য এটা নিয়ে অসুবিধা নেই। এরপরে নাইট্রোফিউরান্টোইন গেল, নাইট্রোফিউরান্টোইনের পরে আসবে ফসফোমাইসিন। ফসফোমাইসিন এটা কিন্তু একটা সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর, বাট এখন এটা শুধুমাত্র কিছু ইউটিআই স্পেসিফিক যে সমস্ত অর্গানিজমের ক্ষেত্রে সাসেপ্টেবল সেখানে ইউজ করা হয়। এখন এগুলো ইউরিনারি অ্যান্টিসেপটিক্স এর মধ্যেই আসে, ঠিক আছে। ইউরিনারি ফসফোমাইসিন সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটর, হাউ ইট অ্যাক্টস, ইট ইনহিবিট দ্য সেল ওয়াল সিনথেসিস বাই এটা কোনো একটা এনজাইমকে ইনহিবিট করে। সেটা কি এনজাইম? ইনোল পাইরুভেট ট্রান্সফারেজ বলে একটা এনজাইম রয়েছে। ইনোল পাইরুভেট ট্রান্সফারেজ এনজাইম ইজ ইনহিবিটেড বাই দ্য ফসফোমাইসিন এন্ড তারপরে সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিটরের কাজ করে, ঠিক আছে। আর কোথায় কোথায় এদের মানে সাসেপ্টিবিলিটি কার, সাসেপ্টিবিলিটি এখন রেস্ট্রিক্টেড, খুব ওয়াইডলি ইউজ হয় না। কোথায় কোথায় ইউজ করা যেতে পারে তার মধ্যে হচ্ছে ইকোলাই একটা কমন, প্রোটিয়াস, এন্টেরোকক্কাস অ্যান্ড হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস, ঠিক আছে। ইকোলাই, প্রোটিয়াস, এন্টেরোকক্কাস অ্যান্ড স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস, এই কয়েকটার ক্ষেত্রে এদের সাসেপ্টিবিলিটি খুব ভালো। আর না হলে অন্যান্য যে সমস্ত রয়েছে, যারা ধর সিউডোমোনাস, অ্যাসিনোটোব্যাক্টার, এন্টেরোব্যাক্টার, সেরাশিয়া, ক্লেফশিয়ালা, এদের ক্ষেত্রে কিন্তু এদের কোনো অ্যাক্টিভিটি খুব একটা নেই, ঠিক আছে। এদের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, খুব একটা অ্যাক্টিভিটি নেই, বা রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে যেতে পারে। কিভাবে ইউজ করা হয়? জেনারেলি 3 গ্রাম স্যাশেতে পাওয়া যায়, এফডি অ্যাপ্রুভ যেটা ইউজ হয় 3 গ্রাম স্যাশে, মানে ওটা খেয়ে নিতে হবে, ডাইরেক্ট সিঙ্গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডোজ করে খেয়ে নিতে হবে, হ্যাঁ। 3 গ্রাম স্যাশেতে পাওয়া যায়, সেটা জলে গুলো খেয়ে নিতে হবে। এবার এটা এভরি একটা হচ্ছে যে এই সমস্ত সাসেপ্টেবল ইনফেকশন হলে অনেক সময় সিঙ্গেল ডোজ, না হলে অনেক সময় 3টে ডোজ দেওয়া হয় একদিন পর পর, ঠিক আছে, এভরি অল্টারনেট ডে করে 3 ডোজ। অথবা যদি প্রোফাইল্যাক্সিস ইউজ করা হয়, ইউটিআই যাতে বারবার না হয়, তখন 3 গ্রাম ডোজ এভরি 10 ডেজে অনেক সময় ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, ফসফোমাইসিন। এবার ফসফোমাইসিনের ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট কিছু হয়, সাইড এফেক্টের মধ্যে কিছু হচ্ছে তোমার জেনারেলি সিএনএস সাইড এফেক্ট লাইক হেডেক, ডিজিনেস, গ্যাস্ট্রাইটিস, দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্ট অফ দি নাইট্রোফিউরান্টোইন, ফসফোমাইসিন। আর আরেকটা ড্রাগ যেটা যার এগেইনস্ট খুব একটা রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে না, এন্ড দে আর অ্যাক্ট বাই এমিটিং ফর্মালডিহাইড, দ্যাট ইজ মেথানামিন ম্যান্ডেলেট বলা হয়, মেথানামিন, ঠিক আছে, মেথানামিন, ঠিক আছে, মেথানামিন ম্যান্ডেলেট, সেটা হচ্ছে দে আর এবার কোথায় কাজ করে, তাদের জন্য একটা স্পেসিফিক পিএইচ দরকার হয়, ঠিক আছে। পিএইচ দরকার হয় মানে পিএইচ যদি আমাদের ইউরিনারি, নর্মাল ইউরিনারি পিএইচ দেখি 7.4 যদি পিএইচ দেখি, তাহলে এখানে কোনো রকম ফর্মালডিহাইড এক্সক্রিটেড হয় না। যদি দেখা যায় যে 6 পিএইচ অ্যারাউন্ড 6, তাহলে টু সাম এক্সটেন্ট হয়। আর পিএইচ 5 এ অনেকটাই রিলিজ করে, ফর্মালডিহাইড রিলিজ করে। আর ফর্মালডিহাইডের এগেইনস্টে কোনো রকম
কোনো ব্যাকটেরিয়া কোনো রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করতে পারে না, ঠিক আছে। সেই জন্য বিভিন্ন রকম এটা বলতে পারিস প্রোফাইল্যাক্সিস বিভিন্ন রকম ইয়েতে ইউজ করা হয়, কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মেইন সমস্যা হচ্ছে সাইড এফেক্ট। সাইড এফেক্টটা খুব বেশি হয়, সেখানে গ্যাস্ট্রাইটিস ইজ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট। এবং দিনে 4 বার, একটা হচ্ছে 4 বার পর্যন্ত QDS ডেইলি ডোজিং, এই দুটোর জন্য এটা খুব একটা এখন ইউজ করা হয় না। আর যেটা বললাম নাইট্রোফিউরান্টোইনের সাথে কিন্তু কখনোই ইউরিন অ্যালকালাইজার শুড নট বি ইউজড, বিকজ ইউরিন অ্যালকালাইজার ইউজ করলে এদের কিন্তু অ্যাক্টিভিটিটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটিটা অনেকটাই কমে যায়। ইউরিন অ্যালকালাইজার অনেকটা আমাদের কমন প্র্যাকটিস ইউরিন অ্যালকালাইজার ইউজ করা, কিন্তু ইউরিন অ্যালকালাইজার যদি নাইট্রোফিউরান্টোইনের সাথে ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু এদের অ্যাক্টিভিটি অনেকটাই কমে যায়। আর সিমিলার এটাও প্রযোজ্য কার ক্ষেত্রে, ইউরিন অ্যালকালাইজার কিন্তু মেথানামিন ম্যান্ডেলেটের সাথেও শুড নট বি ইউজড, বিকজ মেথানামিন ম্যান্ডেলেট থেকে যে ফর্মালডিহাইড রিলিজ হয় দ্যাট ইজ আন্ডার দ্য পিএইচ অফ 5, আন্ডার দ্য পিএইচ অফ 6, তাহলে সেটাকে অ্যাসিডিক রাখলে ফর্মালডিহাইডের এক্সপ্রেশনটা বেশি হবে, ঠিক আছে। তাহলে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। আর লাস্ট কয়েকটা অ্যান্টিবায়োটিক বলে দিই, তার মধ্যে সেটা প্রথম হচ্ছে, আর এখন যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সব প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর। প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর কি কি পড়েছিস? What are the different protein synthesis inhibitor group of drug? Aminoglycosides, chloramphenicol, tetracycline and tigecycline, তাই তো? tetracycline and tigecycline, these are the common drug. এরপরে আর কি আছে? ম্যাক্রোলাইড, লিঙ্কোসামাইড, স্ট্রেপ্টোগ্রামিন, আর এতে অক্সাজোলিডাইনন, কিটোলাইড হচ্ছে লিঙ্কোসাম। এবার প্রথমে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে তো ম্যাক্রোলাইট পর্যন্ত তোদের পড়া, অ্যাজিথ্রো, এরিথ্রো, অসিথ্রোক্লাইড, সেগুলো তো পড়া, তাই তো? এবার মিসলেনিয়াসের মধ্যে যেগুলো এখানে রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রথমেই রয়েছে হচ্ছে ক্লিন্ডামাইসিন। ক্লিন্ডামাইসিন কোন গ্রুপ থেকে আসছে? লিঙ্কোসামাইড গ্রুপস। লিঙ্কোসামাইড গ্রুপ কিভাবে কাজ করে পড়েছিস? লিঙ্কোসামাইড, হাউ ইট অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর। প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিট কিভাবে হয়? একটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর সাইট থাকে, একটা হচ্ছে পেপটাইডিল সাইট থাকে, তাই তো? এটা পড়েছিস তো এটা নাকি? কিছু তো পড়া। একটা অ্যাকসেপ্টর সাইট থাকে, একটা পেপটাইডিল সাইট থাকে, তাই তো? ক্লোরামফেনিক্যাল কি করে? ক্লোরামফেনিক্যাল কি করে? ক্লোরামফেনিক্যাল কি করে? একটা পি সাইট থাকে, একটা পি সাইট ফর পেপটাইডিল সাইট, আর একটা হচ্ছে এ সাইট ফর দ্য অ্যাকসেপ্টর সাইট। এ সাইটে কি হয়? এ সাইটে যে সেকেন্ড যে অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, এরপরে যে সিকোয়েন্সিয়ালি যে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড সেগুলো প্রথমে এ সাইট অর অ্যাকসেপ্টর সাইটে এসে বাইন্ড করে। দেন যে পেপটাইডিল সাইট থেকে, পেপটাইডিল সাইট থেকে যে ন্যাসেন্ট পেপটাইড বা ইলংগেটিং পেপটাইড চেন থেকে সেটা ট্রান্সফার হয়ে কোথায় আসবে? এ সাইটে, অ্যাকসেপ্টর সাইটে। কার সাথে বাইন্ড করবে? দেন ইট গট অ্যাটাচড উইথ যে নিউলি অ্যাটাচ, যে নিউলি যেটা এখানে এসছে যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, সেটাতে বাইন্ড করবে। দিয়ে তারপরে এই নিউলি অ্যাটাচ অ্যামাইনো অ্যাসিডটা নিয়ে যে আবার কিছুটা ইলংগেশন হলো পেপটাইড চেন, সেটা আবার পেপটাইডিল সাইটে ফিরে যাবে। দেন এ সাইটটা আবার ভ্যাকেন্ট হবে, নেক্সট অ্যামাইনো অ্যাসিড লেগ এসে বাইন্ড করবে, আবার সিমিলার প্রসিডিওরটা ক্যারি ওভার হবে, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য এ সাইট অ্যান্ড পি সাইট ফরমেশন। পড়েছিস তো এটা নাকি? লিঙ্কোসামাইড কি করে? মানে জোর দিয়ে বলতে হচ্ছে নাকি? পড়েছিস নাই, ভুলে গেছিস নাই, পড়িসনি, কিছু একটা হবে। তা ওটা পড়ে নিয়ে ধরে নে তো পড়ানো, নাহলে এই পড়া ক্লাস শেষ হবে না। ওটা পড়ে নেওয়া হয়েছে, সেটা ধরে নিয়ে এটা পড়ানো। যাই হোক, পি সাইট আর এ সাইটের ফান্ডা আছে। প্রথম একটু ভুলেই যাবে। অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড মেইনলি কিভাবে কাজ করে রে? অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড সব রকম ভাবে, ওর কোনো নির্দিষ্ট বাইন্ডিং সাইট নেই, সব জায়গায় পুরো রাইবোসোমের সাথে পুরোটাতেই বাইন্ড করে, 50S 30S সব জায়গায় বাইন্ড করে, ঠিক আছে? ফ্রিজিং, ইনিশিয়েশন অফ দি প্রোটিন সিনথেসিস, সেটাই বন্ধ হয়ে যাবে, সেটাই বন্ধ করে দেবে, ফ্রিজ করে দেবে। আর কি? মিসরিডিং অফ দি এমআরএনএ মিসরিড করবে, তাহলে আসবে না। আরেকটা কি? ইন্টারফেয়ার উইথ দ্য পলিজোম ফরমেশনও করতে দেবে না, তাহলে হবে। এরপরে সেকেন্ড আরেকটা গ্রুপ কি আছে? টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্ড টিগেসাইক্লিন। কিভাবে কাজ করে? টেট্রা অ্যান্ড টিগেসাইক্লিন কিভাবে কাজ করে? অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ কে এ সাইটে লাগতেই দেবে না। অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ যে বাইন্ড হবে এ সাইটে, অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ মানে কি? টিআরএনএ মানে কি? ট্রান্সফার আরএনএ একটা কি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে এ সাইটে লাগবে, সেটাকেই বাইন্ড করতে দেবে না, এখানেই বন্ধ করে দেবে।
তাহলে যে পেপটাইড চেনটা তৈরি হচ্ছিল সেখানে যদি পরে অ্যামাইনো অ্যাসিড না পায় তাহলে তো সেখানে প্রিম্যাচিওর চেন টার্মিনেশন হবে, সেটা গেল টেট্রাসাইক্লিন এন্ড টিকেসাইক্লিন। এরপর আসছে ক্লোরামফেনিকল। কি করে ক্লোরামফেনিকল হচ্ছে পি সাইট থেকে এ সাইটে যে ন্যাসেন্ট পেপটাইড চেন ট্রান্সফার সেটা বন্ধ করে দেবে, যে ইলংগেটিং চেন ট্রান্সফার যেটা পি সাইটে অলরেডি অ্যাটাচ ছিল সেটা এখান থেকে বন্ধ করে দেবে। আর এরপরে আসে ম্যাক্রোলাইড, লিঙ্কোসামাইড অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোগ্রামিন। স্ট্রেপ্টোগ্রামিনটা কি কুইনোপ্রিস্টিন অ্যান্ড অ্যালফাপ্রিস্টিন, আমি পুরোটা মনে রাখ তাহলেই হবে, এমএলএস, ম্যাক্রোলাইড, লিঙ্কোসামাইড অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোগ্রামিন। এরা কি করে এই যে এ সাইটে যে ইলংগেটিং পেপটাইড চেন আর নিউলি অ্যাটাচড অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে যে বন্ডিংটা ফর্ম হয়েছে তারপরে এ সাইটটাকে ফ্রি করার জন্য এ সাইট থেকে পি সাইটে আবার মুভ করতে হবে, মানে অ্যাকসেপ্টর সাইট থেকে পেপটাইডিন সাইটে ইলংগেটিং পেপটাইড চেনটা আবার ট্রান্সফার হতে হবে, সো দ্যাট দ্য এ সাইট রিমেইনস এমটি, সো দ্যাট তাহলে কি হবে, তাহলে পরের অ্যামাইনো অ্যাসিডটা এসে এখানে বাইন্ড করতে পারবে। তাহলে এইটাকে ব্লক করে দেবে হচ্ছে ম্যাক্রোলাইড, লিঙ্কোসামাইড অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোগ্রামিন। তিনজনের মেকানিজম অফ অ্যাকশন মোটামুটি এক। আর এরপরে আছে অক্সাজোলিডাইনন অর লিনেজোলিড, সেটা হচ্ছে ফ্রিজিং ইনিশিয়েশন, এটা 23 ইয়ার্স ফ্র্যাকশন অফ দি 50 ইয়ার্স রাইবোজোমে লাগে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ম্যাক্রোলাইড, লিঙ্কোসামাইড আর স্ট্রেপ্টোগ্রামিন। তার মধ্যে ম্যাক্রোলাইড, লিঙ্কোসামাইড আর স্ট্রেপ্টোগ্রামিন আর লিনেজোলিডটা তোদের আসবে। ঠিক আছে, এই এখন আলোচনায়। তাহলে লিঙ্কোসামাইড আর স্ট্রেপ্টোগ্রামিনটা একইভাবে কাজ করে। আর প্রথমে হচ্ছে লিঙ্কোসামাইড, লিঙ্কোসামাইডের মধ্যে হচ্ছে ক্লিন্ডামাইসিন, তাই তো। এবার ক্লিন্ডামাইসিন মেকানিজম অফ অ্যাকশন হলো, মেকানিজম অফ অ্যাকশনের পরে আসবে সাসেপ্টিবিলিটি, কার কার এগেইনস্টে এটা কাজ করতে পারে। এটা মেইনলি কাজ করা হচ্ছে ডিফারেন্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন। ঠিক আছে, পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাইড এগেইনস্টে এটা কাজ করতে পারে। হ্যাঁ, যেহেতু এটা পেনিসিলিনের বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্সই নয়, ঠিক আছে, পেনিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ভিরিডিয়ান স্ট্রেপ্টোকক্কাই অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাল পায়োজেন্স, স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন্স, এদের এগেইনস্টে খুব ভালো কাজ করে। আর যদি বলিস অ্যানারোবস, অ্যানারোবসের ক্ষেত্রে কাজ করে কার এগেইনস্টে, ব্যাকটেরয়েডস, ব্যাকটেরয়েডস এর এগেইনস্টে, ব্যাকটেরয়েডস ফ্র্যাজাইলিস এর এগেইনস্টে এদের অ্যাক্টিভিটি ভালো। আর কার এগেইনস্টে কাজ করে, যে কমন ক্লিন্ডামাইসিনের কমন ইউজ কি রে, মোস্ট কমন ইউজ অ্যাকনে, প্রোপিয়ন ব্যাকটেরিয়ামের এগেইনস্টে এর ভালো কাজ করে। টপিক্যালি দেওয়া হয়, আবার সিস্টেমিক্যালি বা ওরালিও দেওয়া হয়। আর কার এগেইনস্টে কাজ করে, আর কার এগেইনস্টে, অ্যাক্টিনোমাইসিস ইসরায়েলি অ্যান্ড নোকার্ডিয়া, কিছু নোকার্ডিয়া স্পেসিফিক স্পিসিস আছে, নোকার্ডিয়া স্পেসিফিক স্পিসিসটা মনে পড়ছে না, নোকার্ডিয়া স্পিসিসের এগেইনস্টে কাজ করে, একটা স্পেসিফিক স্পিসিস। ঠিক আছে, আর কাজ করে কার এগেইনস্টে, টক্সোপ্লাজমা গন্ডি। ঠিক আছে, টক্সোপ্লাজমা গন্ডি অ্যান্ড একটা বলতো অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন ইন দ্য এইডস পেশেন্ট, নিউমোসিস্টিস জাইরোভেসি, তাদের এগেইনস্টে কাজ করে। ঠিক আছে, তাহলে কার কার এগেইনস্টে করলাম, স্ট্রেপ্টোকক্কাস পায়োজেন্স, স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি, স্ট্রেপ্টোকক্কাস আর একটা ভিরিডিয়ান স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ভিরিডিয়ান স্ট্রেপ্টোকক্কাই অনেক সময় এন্ডোকার্ডাইটিস করে। ঠিক আছে, ভিরিডিয়ান স্ট্রেপ্টোকক্কাই। আর কার এগেইনস্টে কাজ হচ্ছে, অ্যানারোবিক্স এর মধ্যে ব্যাকটেরয়েডস, টপিক্যালি যদি দেওয়া হয় সেটা কার এগেইনস্টে, প্রোপিয়ন ব্যাকটেরিয়াম। আর এদিকে হচ্ছে টক্সোপ্লাজমা গন্ডি, আর হচ্ছে নিউমোসিস্টিস জাইরোভেসি, আর এদিকে হচ্ছে নোকার্ডিয়া স্পিসিস অ্যান্ড অ্যাক্টিনোমাইসিস ইসরায়েলি। নোকার্ডিয়া কিন্তু সব স্পিসিস নয়, একটাই স্পিসিস, জিনিসটার নাম ভুলে গেছে। এর এগেইনস্টে কাজ করে। এবার ক্লিন্ডামাইসিন, ক্লিন্ডামাইসিনের জন্য মেইন এফেক্ট, সাইড এফেক্ট কি হতে পারে, মেইন সাইড এফেক্ট এই যে একটু আগে বলছিল, যেটা হচ্ছে এটা ব্রড স্পেকট্রাম বলে সিউডোমেমব্রেনাস সেন্ট্রোকোলাইটিস কমন, এছাড়া আর হেপাটাইটিস সামটাইমস হতে পারে। ঠিক আছে, ক্লিন্ডামাইসিন গেল লিঙ্কোসামাইড থেকে। এবার হচ্ছে কুইনোপ্রিস্টিন অ্যান্ড ড্যালফোপ্রিস্টিন, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেপ্টোগ্রামিন। স্ট্রেপ্টোগ্রামিন ইজ সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ লিঙ্কোসামাইডস, কুইনোপ্রিস্টিন অ্যান্ড ড্যালফোপ্রিস্টিন। এটা দুটো যদি একসাথে ইউজ করা হয়, দুটোকে একসাথে ইউজ করা হয়, এদের অ্যাক্টিভিটি, এদের যে অ্যাডিশনাল অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে এদের একটা প্রলংড অ্যান্টিবায়োটিক, পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট থাকে। দে হ্যাভ প্রলংড পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট। পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট কি রে, হোয়াট ইজ পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট? ব্যাকটেরিয়াল রিজেনারেশন টাইমটা অনেকটা ল্যাগ করে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক। এটা এদের ক্ষেত্রে পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টটা অনেকটা প্রলংড হয়। ঠিক আছে, কুইনোপ্রিস্টিন অ্যান্ড ড্যালফোপ্রিস্টিনের ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় ইউজ করা যায়, একটা হচ্ছে এমআরএসএ মানে মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ভিআরএসএ ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, অ্যান্ড এন্টেরোকক্কাসের ফেসিয়াম স্পিসিসটা ইউজ করা যায়, নট দ্য ফিক্যালিস। এই সিরিজগুলোতে ইউজ করা যায়।
সবসময় প্যারেন্টারালি দেওয়া হয়। প্যারেন্টারালি দেওয়ালে একটা হচ্ছে ভেনাস ইরিটেশন হতে পারে, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে আর্থালজিয়া মায়ালজিয়া সিনড্রোম। দিস আর দ্য কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ দি কুইনোপ্রিস্টিন অ্যান্ড অ্যালফাপ্রিস্টিন। আর লাস্ট সেটা হচ্ছে লিনেজোলিড। লিনেজোলিড আসছে একটা গ্রুপ থেকে, গ্রুপটার নাম অনেক সময় আসে অক্সাজোলিডাইনন। অক্সাজোলিডিনেডিয়নটা কোথায় আছে রে? অক্সাজোলিডিনেডিয়ন, অক্সাজোলিডিনেডিয়নটা কোথায় আছে? এটা একটা গ্রুপ, আর কাছাকাছি নাম হচ্ছে অক্সাজোলিডাইনন। অক্সাজোলিডিনেডিয়ন, পিপার আলফা, পিপিএআর আলফা, peroxidism proliferator and activation of the পিপার আলফা, পিপার আলফা, পিপার গাম্মা, সারোগ্লিটাজার, তাই তো? আর পিপার আলফা পায়োগ্লিটাজোন, ওটা হচ্ছে অক্সাজোলিডিনেডিয়ন, আর এটা হচ্ছে অক্সাজোলিডাইনন। একটু নামের পার্থক্য আছে, ঠিক আছে, এটা বোঝার জন্য না মনে রাখলেও চলবে, অসুবিধা নেই, শুধু ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলেই হবে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ দ্য লিনেজোলিড। লিনেজোলিড কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? এটা হচ্ছে, এটা কোথায় বাইন্ড করে? মেইনলি হচ্ছে 50s রাইবোসোমে বাইন্ড করে, ব্যাকটেরিয়াল 50s রাইবোসোম, যার তার যে 20s ফ্র্যাকশন থাকে সেটাতে বাইন্ড করে, অ্যান্ড ইনহিবিট দ্য ইনিশিয়েশন অফ দি প্রোটিন সিনথেসিস, ঠিক আছে, ইনহিবিট দ্য ইনিশিয়েশন অফ দি প্রোটিন সিনথেসিস। অন্যান্য প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটর যদি একসাথে ইউজ করা হয় এক্সেপ্ট লিনেজোলিড, তাদের মধ্যে একটা জায়গা নিয়ে প্রবলেম হয়, মানে সেম সাইটে দুটো অ্যান্টিবায়োটিক যদি বাইন্ড করতে যায় তাহলে তাদের মধ্যে একটা অ্যান্টাগনিস্টিক এফেক্ট দেখা যেতে পারে, সেটা লিনেজোলিডের সাথে জেনারেলি হয় না, ঠিক আছে। লিনেজোলিড ইজ ডিভয়েড অফ দিস টাইপ অফ সাইড এফেক্ট, ঠিক আছে। লিনেজোলিড কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? একটা হচ্ছে এমআরএসএ, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স স্টাফাইলোকোকাস অরিয়াস, দেন কি আছে ভিআরএসএ, ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স স্টাফাইলোকোকাস অরিয়াস, অ্যান্ড এন্টেরোকক্কাস ফিকালিস অ্যান্ড এন্টেরোকক্কাস ফেসিয়াম, মানে এন্টেরোকক্কাস দুটো স্পিসিসের ক্ষেত্রেই লিনেজোলিড ভালো কাজ করে। লিনেজোলিড, এবার লিনেজোলিডের যেটা সাইড এফেক্ট, লিনেজোলিডের জেনারেলি বাজারে যেটা প্রিপারেশন পাওয়া যায়, যে 600 মিলিগ্রাম প্রিপারেশন পাওয়া যায়, আর যদি টিহাফ দেখা যায় 6 to 7 আওয়ার্স, মোটামুটি টুয়াইস ডেইলি ডোজিং করা হয়। ম্যাক্সিমাম ডোজিং হচ্ছে 7 to 14 ডেজের মধ্যে জেনারেলি সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। এবার সাইড এফেক্ট, সাইড এফেক্টের মধ্যে কি হতে পারে? থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া অ্যান্ড নিউট্রোপেনিয়া। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হলে কি হতে পারে? তাহলে একটা হচ্ছে অনেক সময় ব্লিডিং টেন্ডেন্সি বাড়তে পারে, ঠিক আছে, ব্লিডিং টেন্ডেন্সি বাড়তে পারে, দেখবে হয়তো গায়ে প্যাচ হতে পারে, অল্প স্ট্রোক করলে ব্লিড করে যাচ্ছে, ব্লিডিং বন্ধ হচ্ছে না, এটা হচ্ছে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হতে পারে। নিউট্রোপেনিয়া হতে পারে। আর কি হতে পারে? আর হতে পারে এদের একটা রয়েছে অ্যাক্টিভিটি রয়েছে, দ্যাট ইজ ফর দ্য মাও ইনহিবিটরি অ্যাক্টিভিটি, মানে মনো অ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটরি অ্যাক্টিভিটি। তার মানে এর সাথে যদি এসএসআরআই, সিলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটর, যদি একসাথে কো-অ্যাডমিনিস্টার করা হয়, and those drug that inhibit the serotonin metabolism, any type of drug যদি ইউজ করা হয়, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে সেরোটোনিন সিনড্রোম প্রেসিপিটেট করার একটা চান্সেস আছে, চান্স মানে হবেই বলা যায় না, বাট দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট। আর কি হতে পারে? অপটিক নিউরাইটিস হতে পারে। কমনলি যেগুলো হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অ্যান্ড ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্ট। অপটিক নিউরাইটিস, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি অ্যান্ড ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস অফ ইউজিং লিনেজোলিড or oxazolidine গ্রুপ অফ অ্যান্টিবায়োটিক, ঠিক আছে। that osteosarcoma develops. হ্যাঁ, এই কেসে সেকেন্ডারি কেসে অস্টিওসার্কোমা ইউজুয়ালি 40 to 50 ইয়ার্স এজ গ্রুপের উপরে হয়। তো কোশ্চেন করবে প্রাইমারি না সেকেন্ডারি। এটা দেখেছো? এটা দেখেছো? এটা একটা চাইল্ডের, বুঝতেই পারছো, ইউজুয়ালি 10 to 15 ইয়ার্স এর একটা চাইল্ডের। কি এটা? ফিমার। ফিমারে কোথায় আছে? কোন পোরশন এটা বোনের? মেটাফাইসিস, মেটাফাইসিস, ডায়াফাইসিস, মেটাফাইসিস না এপিফাইসিস, এটা জিজ্ঞেস করছি। সো দিস ইজ ইনভলভিং দ্য মেটাফাইসিস মেইনলি। গ্রোথটা কেমন ডেসক্রাইব করতে পারবে? ইরেগুলার, একজন বলো, গুছিয়ে বলো। এইগুলোই বলতে হতো, মানে এইগুলোই বলতে হবে যে কি দেখতে পাচ্ছ। Extrapti whitish heterogeneous tissue growth, heterogeneous মানে কি, কিছু ট্যান হোয়াইট আছে, সেখানে কিছু কিছু এরিয়া হেমারেজ আছে, দেখাই যাচ্ছে এই যে ব্লাড ব্লাড, এই যে ছোট, এটা অনেক দিন আগেকার, তাই এই যে
একটা ব্রাউনিশ এরিয়াগুলো, এগুলো সমস্ত হেমারেজিক পকেট। ডিস্ট্রাকটিভ পোরলি ডিফারেন্সিয়েটিং, পোরলি ডিফাইন্ড মার্জিন বলেই দিয়েছে। লার্জ ডিস্ট্রাকটিভ ট্যান হোয়াইট পোরলি ডিফাইন্ড মার্জিন উইথ এরিয়াস অফ পকেটস অফ হেমারেজ অ্যান্ড ইউজ নেক্রোসিস। এটা কি করছে, নিচের যে পেরিওস্টিয়াম, সেই পেরিওস্টিয়াম লাইনিংটা আছে না, পেরিওস্টিয়াম লাইনিংটাকে তুলে দিয়েছে। অফকোর্স পেরিওস্টিয়াম লাইনটাকে তুলে দিয়েছে, কারণ this growth is actually encroaching the periosteum. It is lifting the periosteum from the osteoid lining. So there is periosteal lifting, uplifting. ঠিক আছে, uplifting. On top of the, যখনই কোনো একটা পেরিওস্টিমে, তুমি বোন হিলিং এ পড়িয়েছিলাম, যখনই কোনো একটা পেরিওস্টিমে কোনো ইনজুরি হবে, তখনই সেখানে একটা গ্রানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন হবে। মানে কি, ক্যালাস ফর্মেশন হবে। ক্যালাস ফর্মেশন গ্র্যাজুয়ালি একটা হার্ট ক্যালাসে পরিণত হবে, হার্ট ক্যালাস একটা বোনে পরিণত হবে। এই জন্যে যখনই এই পেরিওস্টিয়াল লিফটিং এর ওপরে একটা হার্ট ক্যালাস বোন ফর্মেশন হয়, সেই বোন ফর্মেশনটাকে যদি এক্সরে করা হয়, এক্সরেতে দেখে মনে হবে একটা সানবার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স বা সানরে অ্যাপিয়ারেন্স। দিস ইজ ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পেরিওস্টিয়াল লিফটিং উইথ নিউ বোন ফর্মেশন। ঠিক আছে, কি করে হয় জিনিসটা, একটু না ছবিটা আঁকলে বুঝতে পারবে না। সাপোজ এটাই আঁকছি, এরকম ছিল পেরিওস্টিয়াম, এই জায়গাটায় মাসটা আছে। এ কি করবে, এটাকে পুশ করবে পেরিওস্টিয়ামটাকে, তাই তো। পেরিওস্টিয়ামটা কি হবে, আপলিফটেড হয়ে যাবে এরকম করে, মাসেরও গ্রোথ হবে, গ্রোথ হতে হতে আরো বড় হবে। এটা দেখো ডায়াফিসিস কি ইনভলভ করে গিয়েছে। মেটাফাইসিসের নিচে কিন্তু গ্রোথ প্লেট কিন্তু যায়নি, গ্রোথ প্লেট কিন্তু মেনটেন্ড আছে। গ্রোথ প্লেটকে ছেদ করে কিন্তু ভিতরের দিকে ঢুকছে না। ঠিক আছে, করে এই যে পেরিওস্টিয়াম লাইনিংটা, ঠিক আছে, পেরিওস্টিয়াম লাইনিংটা কি হচ্ছে, আপলিফটিং হচ্ছে, and it undergoes some reactionary process. এই রিঅ্যাকশনারি প্রসেসের জন্য এই এরিয়াতে আমি একটা কালার দিই, তাহলে বুঝতে পারবে। just below the periosteum, এরকম হার্ট ক্যালাস ফর্মেশন হবে। ঠিক আছে, হার্ট ক্যালাস ফর্মেশন হবে। এবার এটাকে এক্সরে করে দেখালে কি হবে বলো তো, radiating bone. This is known as sunburst appearance. এটা এক্সরে ফিচার ডেসক্রিপশন। ঠিক আছে, আর কি কোশ্চেন আসবে, এজ গ্রুপ হচ্ছে প্রাইমারির ক্ষেত্রে 10 to 20, সেকেন্ডারি ক্ষেত্রে মোর দ্যান 50। কিছু ফ্যামিলিয়াল সিনড্রোম অ্যাসোসিয়েটেড থাকে অস্টিওসার্কোমার সঙ্গে। মোস্ট কমন ফ্যামিলিয়াল সিনড্রোম হচ্ছে রেটিনোব্লাস্টোমা, মানে হেরিডিটারি রেটিনোব্লাস্টোমা, আরবি জিন মিউটেশন হয়, তো তার জন্য অস্টিওসার্কোমার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হেরিডিটারি রেটিনোব্লাস্টোমা, মানে পরপর জেনারেশনে। নুটসন হাইপোথিসিস পড়েছিলিস কেউ, টু হিট হাইপোথিসিস, নুটসন টু হিট হাইপোথিসিস, এক্স্যাক্টলি ওটাও অস্টিওসার্কোমার ক্ষেত্রে যেমন হয়, একই রকম ভাবে আরো দুটো মানে প্রোটোটাইপ হচ্ছে কি বলে রেটিনোব্লাস্টোমা, আর একটা হচ্ছে পিনিওব্লাস্টোমা। ঠিক আছে, পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের থেকে পিনিওব্লাস্টোমা। সো হেরিডিটারি রেটিনোব্লাস্টোমার এই তিনটে কম্পোনেন্ট থাকে। আর একটা হচ্ছে লাইফ রেমেনি সিনড্রোম, P53 মিউটেশন হয়, লাইফ রেমেনি সিনড্রোম। এই দুটোর সঙ্গে আর একটা রডমান থমসন সিনড্রোম, ওটা জানতে হবে না, এই ব্যাস এইগুলোর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। আর কি হিস্টোলজিতে কি দেখতে পাবো, পরের স্লাইডটা কই, হ্যাঁ এইটা এই জায়গাটাই হচ্ছে তার, এইগুলো হচ্ছে অস্টিওয়েড, মানে অস্টিওসার্কোমার নামটা কেন এসেছে, ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো কি কোনগুলো, অস্টিও ব্লাস্ট থেকে ম্যালিগন্যান্ট কনভার্সন হয়েছে, সেই ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো কি করছে, অস্টিওয়েড মেটেরিয়াল তৈরি করছে, সেই অস্টিওয়েড মেটেরিয়াল গুলো ক্যালসিফিকেশন হয়েছে, দিয়ে দেখ spicules of bony calcifications. So these are basically osteoid material laid by malignant cell.
লেড বাই ম্যালিগন্যান্ট সেল। এটাই যদি কন্ড্রয়েড ম্যাটেরিয়াল হতো তাহলে কি বলতাম? কন্ড্রোসার্কোমা, তাই না? এটাই যদি মিউকয়েড ম্যাটেরিয়াল হতো, আজকে পড়িয়েছি মিক্সো ফাইব্রোসার্কোমা। সেখানে কি কে করছে? মিক্সয়েড মিউকয়েড ম্যাটেরিয়াল হলে কি করতো? মিক্সয়েড ওই ফাইব্রাস টিস্যু, ফাইব্রোব্লাস্ট বা ফাইব্রোসাইট গুলো, ঠিক আছে? আর এই এরিয়াগুলো কি? যে ট্যান কালার এরিয়া, এই যে এরিয়াগুলো, এগুলো হচ্ছে হ্যামারেজ, আর এইগুলো হচ্ছে নেক্রোসিস, কিছুটা নেক্রোসিস, ঠিক আছে? নেক্রোসিস। সো দিস ইজ গ্রস। এইটা হচ্ছে একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম। কি থাকছে? দিস আর দ্য টিউমার সেলস। টিউমার সেলে অ্যাটিপিয়া থাকবে, যা যা বলেছি, দেখ সব মিলে যাচ্ছে। কি কি বলেছিলাম? 3টে পয়েন্ট থাকবে, একটা নেক্রোসিস থাকবে, একটা হাই মাইটোটিক কাউন্ট থাকবে, অ্যাটিপিয়া থাকবে, সেগুলোই আছে। কি থাকছে? টিউমার সেলস উইথ অ্যাটিপিয়া। বেসিক্যালি দিস আর দ্য ফিচার্স অফ সেলুলার অ্যাটিপিয়া। সেকেন্ড হচ্ছে এই যে লেসি এরিয়া, মানে তেল ইউসিনোফিলিক মেটেরিয়াল মানে ডিপোজিশন হয়েছে, তাকে বলা হয় অস্টিওয়েড মেটেরিয়াল। They are deposited along the sides of the nest of malignant osteocytes or osteoblasts. আর এই যে নেক্রোসিস, আর এটা কি? হ্যামারেজ, এরিয়া অফ হ্যামারেজ। একটা দেখিয়েছিলাম টিউমার জায়ান্ট সেল। দিস ইজ আ টাইপ অফ ফিশন জায়ান্ট সেল। ফিশন এগুলো থেকে, ফিউশন নয়, ফিশন। এখান থেকে আর একটা মানে সেল, মানে এটাকেই যখন মানে ইয়ে করবে, ডুপ্লিকেট করবে, দেন দিস জায়ান্ট সেল। ব্যাস এইটাই আমরা পাবো। দিস ইজ টিপিক্যালি অস্টিওসার্কোমা। এর বেশি কিছু তোদেরকে ধরবে না ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, অফকোর্স দিস ইজ দ্য হিস্টোপ্যাথোলজি। এই যে এরিয়াগুলো দেখছো, হ্যাঁ, এগুলোতে ক্যালসিফিকেশন হয়নি বলে এগুলো না ব্লুইশ কালার নেই। মানে কি? এগুলো হচ্ছে এখনো সেই ক্যালসিফিকেশন হয়নি, অস্টিওয়েড মেটেরিয়ালের মধ্যে ক্যালসিফিকেশন হয়নি। সো দিস ইজ টাইপ অফ উভেন বোন। টাইপ অফ উভেন বোন, সফট ক্যালাস টাইপের। এখনো ক্যালসিফিকেশন হলে এটা কি হতো? ব্লুইশ। তাহলে বেসিক কনসেপ্ট হচ্ছে ব্লুইশ মানে ক্যালসিফিকেশন হয়েছে, ঠিক আছে? একটা স্টেন আছে ক্যালসিয়ামের জন্য, যাকে বলা হয় ভন কসা স্টেন, তাই না? এখানে যদি ভন কসা স্টেন করা হয় তাহলে কি পাবো? নেগেটিভ, ঠিক আছে? আর সরি, এইগুলো হচ্ছে সমস্ত ম্যালিগন্যান্ট সেল। কি খারাপ ট্যাডপোল অ্যাপিয়ারেন্স, হাই মাইটোটিক কাউন্ট, এই, ঠিক আছে? ম্যালিগন্যান্ট সেল। নেক্সট, টিউমার জায়ান্ট সেল, সরি জায়ান্ট সেল টিউমার কোথায় হয়? এগেইন কোন এজ গ্রুপে হয়, কোথায় হয়? প্রথম কথা, কোন এজ গ্রুপে হয়? এজ গ্রুপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যখনই প্র্যাকটিক্যালি না, মানে যখনই ক্লিনিক্যালি কি করে আমরা মানে ম্যালিগন্যান্সি আমরা ডিটেক্ট করি, মানে বোন ম্যালিগন্যান্সি ইউজুয়ালি ডিটেক্ট করি কোন এজ গ্রুপে হচ্ছে, কোন সাইটে হচ্ছে তার উপরে, মানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে। যখনই আমরা বলবো যে এপিফাইসিসে হচ্ছে and that is involving metaphysis in the age group of 40 to 50, প্রথম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মাথায় আসবে কি? জায়ান্ট সেল টিউমার অফ দ্য বোন। এটাই একই এজ গ্রুপ, একই মানে সাইটে যদি 20 to 30 এজ গ্রুপের মধ্যে হয়, কন্ড্রোব্লাস্টোমা। বোন কি পড়ানো হয়ে গিয়েছে? ভেরি গুড, তাহলে তো তোমরা বলতে পারবে। কোন এজ গ্রুপে হয় অনন্যব্লাস্টোমা? কি থাকে? কোন এজ গ্রুপে হয়? ডায়াফিসিসে মোস্ট কমন কি কি টিউমার হয় ডায়াফিসিসে? এটা তোমরা বলো। অ্যাজ হোল বোন টিউমার, এবং বোন টিউমার মধ্যে এই দুটো ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া আরো ছোট ছোট মোস্ট কমন বোন টিউমার কি? প্রাইমারি বোন টিউমার কি? মোস্ট কমন বোন টিউমার কি? প্রাইমারি বোন টিউমার কি? মোস্ট কমন বোন টিউমার বলতে যেটা বোনের মধ্যেই কি আছে, ম্যারো আছে, সেটাকে ইনভলভ করে। কে করে?
multiple myeloma is most common bone tumor. But most common primary bone tumor, origin শুধুমাত্র bone, cortical bone থেকে. This is osteosarcoma. It's malignancy. Most common benign primary bone tumor, osteoid, osteoma. এগুলো কার বললাম? এগুলো সমস্ত কার বললাম? অ্যাডাল্টের বললাম। এবার বলতে হবে চাইল্ডের ক্ষেত্রে কি কি আছে। কি কি আছে মোস্ট কমন বোন টিউমার চাইল্ডের ক্ষেত্রে? এখানে চলে আসবে অস্টিওসার্কোমা। এন্ড সেকেন্ড মোস্ট কমন হচ্ছে পিনেট অর ইউইং সার্কোমা। ঠিক আছে, তো বোনের ক্ষেত্রে বোন টিউমার করার সময় কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। কোন এরিয়াতে ইনভলভ হচ্ছে, ডায়াফাইসিস, মেটাফাইসিস না এপিফাইসিস, এবং কোন এজ গ্রুপে হচ্ছে। কোন এজ গ্রুপে হচ্ছে? চাইল্ড, মিডল, মানে চাইল্ড, অ্যাডাল্ট, এক্সট্রিম অফ এজ। এক্সট্রিম অফ এজের কমন কি কি? কন্ড্রোসার্কোমা, যা কিছু হয় 60-র উপরে হয়। চাইল্ড এজ গ্রুপে, একদম চাইল্ড এজ গ্রুপে কমন কি? পিনেট, ইউইং সার্কোমা, এইটা অস্টিওসার্কোমা। আবার মিডল এজ গ্রুপে কি? জায়ান্ট সেল টিউমার। এবং লাস্ট হচ্ছে এক্সরে ফাইন্ডিং। কিছু স্পেসিফিক এক্সরে ফাইন্ডিং থাকে। এটার এক্সরে ফাইন্ডিং কোথায়, কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এর এক্সরে ফাইন্ডিং। এটা এপিফাইসিস ইনভলভ করছে, মেটাফাইসিস পর্যন্ত স্প্রেড করেছে। এর যদি এক্সরে নাও তাহলে কি দেখবে? ইটস আ লাইটিক লিশন। আচ্ছা, নেক্সট, আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। বোনের যে কোনো টিউমারকে দুই রকম ভাবে ভাগ করা হয়। আইদার osteoclastic, that is they are forming much more amount of the bone, like osteosarcoma, osteoid material বেরিয়ে হচ্ছে, osteoid osteoma এর benign compound মানে পার্ট। আর কিছু হচ্ছে osteolytic, মানে কি করছে? বোনের লাইসিস করছে, osteolytic। তাহলে বোন টিউমার বলতে গেলে কি? সাইট, এজ, osteolytic or osteocytic কিনা, মানে osteolytic or কি বলে osteogenic কিনা, and এক্সরে ফাইন্ডিং। আর লাস্ট পয়েন্ট কি থাকবে? হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিং। হ্যাঁ, আর স্পেশাল যদি কিছু স্টেইন থাকে বা স্পেশাল যদি কোনো মানে আইসি থাকে সেগুলো। প্রায় 12-13টা মতন এন্টিটি আছে। জাস্ট চার্টের মতন করে জিনিসগুলো বুঝে একটা চার্ট বানিয়ে নেবে, সবকিছু রেডি হয়ে যাবে। তো খুব ভালো হয় বেসিক এই যে হিস্টোলজি গুলো, এগুলো যদি এভাবে নিজের মতন করে প্রত্যেকটারই হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল ফিচার্স গুলো এরকম করে ছবি এঁকে এঁকে নিজে তৈরি করে নাও। লেসি, অস্টিওয়েড, তার চারপাশে হচ্ছে তোমার মানে ওই অ্যাটিপিক্যাল ম্যালিগন্যান্ট সেল, হ্যান ত্যান, এরকম অজস্র দেখবে প্যাথোলজি থাকবে যেখানে কিন্তু হিস্টোপ্যাথোলজি ফিচার থাকবে এবং সেটা আঁকতে হবে। এবং তোমাদের একটা রাবিশ কারিকুলাম আছে, এনএমসির রাবিশ কারিকুলাম, যেখানে কিচ্ছু তোমাদেরকে এগুলো দেয়ও না, আঁকতে করায়ও না। আমাদের সময় হিস্টোপ্যাথোলজি, ওই হিস্টোলজি ছিল, সেইটা হিস্টোপ্যাথোলজিতে পরে মানে বছর আমাদের 2 বছর ধরে এত মোটা একটা খাতাতে সবকিছু আঁকতে হতো এরকম করে। কেউ এক্সপেক্ট করছে না হিস্টোপ্যাথোলজি তোমরা ইয়েতে চেনো, আন্ডার মাইক্রোস্কোপে চেনো। এটুকু এক্সপেক্ট করছে কি কি আছে সেটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। বোঝাতে পারলাম না? আমি এরপর না বোঝাতে পারলে আমি আর পারবো না বোঝাতে, টেকনিক না বোঝাতে পারলে। এনিওয়ে, এখানে কি থাকবে বেসিক্যালি? এখানে কি থাকবে? হ্যাঁ, অস্টিওলাইটিক লিশন, মানে দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রয়স দ্য কর্টিক্যাল বোন। সো যখনই কর্টিক্যাল বোন ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, আমি ফার্স্ট ক্লাসে হিলিং এর মধ্যে, হিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, ওই আর ওই যে ছবিটা হিলিং এর, ওই যে 4-5টা স্টেপের ছবি, প্রত্যেকে যেন রেডি করে ওটা ছবিটা। ওই একটা ছবি যেন প্রত্যেকটা স্টেপে যেন হিলিং, উন্ড হিলিং, মানে স্কিন উন্ড হিলিং, স্পেশাল ফিচার উন্ড হিলিং লাইক মানে বোন হিলিং আর নার্ভ হিলিং, সেগুলো যেন এক একটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম যেন প্রত্যেকটা স্টেপকে ডিফাইন করে। বুঝতে পারলে কতটা টাফ ব্যাপারটা? টাফ এবং ইজি একই সঙ্গে ইজি।
তো ওখানে মনে করে দেখো, যখন আমি কর্টিক্যাল বোন বলছিলাম বা ট্র্যাবিকিউল বোন বলছিলাম, প্রত্যেকটার একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল বলেছিলাম কর্টিক্যাল বোনে, আর ট্র্যাবিকুলে কি বলেছিলাম, ট্র্যাবিকিউলা। তো এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানাল এবং ট্র্যাবিকুলা গুলো ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, দিয়ে বাইরে একটা শুধুমাত্র পেরিঅস্টিয়াল একটা লাইনিং, তার জাস্ট নিচে একটা একটা অস্টিয়েড লাইনিং থাকছে, বাকিটা পুরো ফাঁকা 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 সিস্টিক এরিয়া। এটাকেই যখন তুমি একটা এক্সরে করবে কেমন লাগবে, সোপ বাবল অ্যাপিয়ারেন্স, যেন অ্যাজ ইফ বাইরে একটা পাতলা সোপের একটা পাতলা লেয়ার, বাতাসে সেই মানে একটা সোপকে সেই আমরা ছোটবেলায় খেলনা মানে ওই ইয়ে থেকে মেলা থেকে কিনে এসে ফু দিয়ে দিতাম, বাবল গুলো মনে পড়ছে, এক্স্যাক্টলি ওরকম লাগবে। প্রত্যেকটা একটা পাতলা পাতলা লেয়ার থেকে ভিতরে কিছু নেই, ফাঁকা। এক্সরেতে ওই রকম একটা লাইটিক সোপ বাবল অ্যাপিয়ারেন্স দেখতে পাওয়া যাবে। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক অফ জায়ান্ট সেল টিউমার। ঠিক ঠিক। আচ্ছা, জায়ান্ট সেল টিউমারে একটা সেলের অ্যাক্টিভিটি প্রচুর বেড়ে যায়। কি হয় সেলটা অ্যাকচুয়ালি, কি হয়, অরিজিন কি, এই যে স্মল 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 সেলগুলো, এগুলো হচ্ছে মনোনিউক্লিয়ার সেল, আর তার চারপাশে এই যে সেলগুলো দেখছো বড় 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 সেলগুলো, এইগুলো হচ্ছে মাল্টিনিউক্লিয়েটেড জায়ান্ট সেল। ম্যালিগন্যান্সি মনোনিউক্লিয়ার সেল থেকে তৈরি হচ্ছে, দে আর ম্যালিগন্যান্ট সেল। আর এই যে সেলগুলো দেখছো এগুলো অস্টিওক্লাস্টিক জায়ান্ট সেল। অস্টিওক্লাস্টিক জায়ান্ট সেল, অস্টিওলাইটিক অ্যাক্টিভিটি এরা করছে, এদেরই লাইনিং এর উপরে র‍্যাঙ্ক লাইগেন্ট আছে। তাই ইনিশিয়াল স্টেজে জায়ান্ট সেল টিউমারের ট্রিটমেন্টে র‍্যাঙ্ক লাইগেন্ট ইনহিবিটর ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, এই জন্য প্রচন্ড বোন পেন হয়, সেই বোন পেনে ইউজ করা হয়। এইটুকুই জানলে হবে তোমাদের, বাস দিস আর দ্য পয়েন্টস। একদম বেশি পড়ার দরকার হয় না, বাট কিউ পয়েন্ট পড়ার দরকার হয়। ঠিক আছে, এই দুটো এই সেম। এই যে এইগুলো হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট সেল, মনোনিউক্লিয়ার সেল, স্টোমাল মনোনিউক্লিয়ার সেলস আর ম্যালিগন্যান্ট সেল, শুধু এইটুকু মনে রাখবে। আর তার চারপাশে প্রচুর অস্টিওক্লাস্টিক জায়ান্ট সেল আছে। এইবার কথা হচ্ছে তোমাদের জানতে হবে, এগেইন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, জায়ান্ট সেল আর নট অলওয়েজ বিনাইন, giant cell are could be malignant. So what are the example of benign giant cell? What are the example of malignant giant cell? Benign giant cell এ infection related কিছু giant cell থাকে, কিছু connective tissue related connective tissue disorder related giant cell থাকে, কিছু malignancy related giant cell থাকে। এখানে অস্টিওক্লাস্টিক জায়ান্ট সেল যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ, অমনি আর একটা জায়গাতেও থাকবে এইরকম জায়ান্ট সেল, আরো কিছু কিছু জায়গায় থাকে যেখানে ম্যালিগন্যান্সি রিলেটেড জায়ান্ট সেল থাকে। যেমন ওই এমপিএনএসটিএস কে পড়িয়েছিলাম, ম্যালিগন্যান্ট কাউন্টার পটোসোয়ানোমা, সেখানে এরকম থাকবে। থাইরয়েড পড়ানো হয়েছে, থাইরয়েডে একটা দেখবে খুব একটা এগ্রেসিভ ম্যালিগন্যান্সি থাকবে, আজকে বলে রাখছি যেন মাথায় থাকে, ওটার নাম হচ্ছে অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক থাইরয়েড কার্সিনোমা, খুবই এগ্রেসিভ টাইপ, ওখানে এরকম জায়ান্ট সেল থাকবে। সো আমি বলতে চাইছি যে জায়ান্ট সেল কিন্তু নানা জায়গায় থাকে। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট জায়ান্ট সেল টিউমার। নেক্সট লাইপোমা, তোমরা স্লাইড আছে দেখো, আমার দেখানোর কিছু নাই লাইপোমাতে, জাস্ট এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট নিজেরা দেখো, নিজেরা ইয়ে করতে হবে, সিম্পলি এটাকে দেখানোর মতন কিছু নেই। এটা দেখতে, এটা কমনেস্ট বলেইছিলাম, কমনেস্ট সফট টিস্যু টিউমার। ফ্যাট, সিম্পলি মাংসের দোকানে গেলে এই সমস্ত ফ্যাট এমনি চর্বি পাওয়াই যায়। আমার মনে হয় না আলাদা করে লাইপোমা লোকে চেনার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। ঠিক আছে, ওই এক থপলা ফ্যাট আর কি, আর কিছু না, জাস্ট আর কিচ্ছু না। ঠিক আছে, তাই থাকবে ফ্যাট, ফ্যাট সেল, বিনাইন, ডেফিনেটলি বিনাইন। কেন? কোনো লাইপোব্লাস্ট নেই, নেক্রোসিস নেই, কোনো মাইটোটিক কাউন্ট নেই, অ্যাবনর্মাল মাইটোটিক কাউন্ট নেই। শুধু একটা জিনিস থাকবে, এই যে ফ্যাট সেলগুলো এর মধ্যে দিয়ে এখানে একটা ছোট্ট অংশ আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার স্লাইডে যখন দেখবে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে, এগুলোকে বলা হয় ফাইব্রোভাস্কুলার সেপ্টা। ফ্যাট সেলের মাঝখান দিয়ে একটা ফাইব্রাস টিস্যু চলে গিয়েছে, তার মধ্যে ভেসেল আছে। এটা যেহেতু বিনাইন, বিনাইনের চারপাশটা এরকম একটা ওয়েল সার্কামস্ক্রাইবড হবে।
লাইপোমা আজ যা পড়িয়েছিলাম আজকে লাইপোমা রিলেটেড ওইটুকু। Well, in today's class, we'll just get to know about what actually is tuberculosis and what is the present scenario and how we can move ahead. Okay, so to better understand what tuberculosis is, we have to know little bit about history. Now, most of the time when we have read any historical aspect, most of the time in the evolution of human beings, diseases have been conveniently removed from that history. Okay, so other than that, or like you might have even read about plague. So what is the importance in this history is that huge number of people died suddenly in a very short span of time, and that created the buzz. Those things are very effectively written in the historical books, but some of the diseases have been associated with human beings probably since the evolution of human beings itself, that is from when human beings, that is the homo sapiens, have evolved. One such disease is this disease. If we dig deep inside the small pieces of evidence that is still remaining, we can understand that this disease is probably many years old. There have been evidences of tuberculosis in the Egyptian mummies. There have been evidences of a disease which has been described in such a way that it almost predicts the disease of tuberculosis that is also seen in Indian historical texts like in Rig Vedas and etc. So the point what I'm trying to state is that this disease is not a new disease. Human beings have evolved along with this disease. Okay. So then lies the question, then what the medical science is doing, right? Well, before the 1900s, there was almost no effective means of treatment of tuberculosis. Okay. So what actually happened? Most of the people who died. And culturally speaking, the cultural influence, what is a particular word that is called as stigma with tuberculosis, was prevalent, not only present, was prevalent even in the historical times and is present even still today. But I will just narrate you the story how this cultural influence has changed over the time. So, with the advent of the industrial revolution, if you have some idea, so the industrial revolution happened in the Europe. At that point of time, tuberculosis was very common in the predominantly the capital cities of the European countries, especially London, Paris, because of the industrial revolution. Huge number of people used to live in very small places and used to work day and night, basically remaining in unhygienic conditions. Tuberculosis flourished to such an extent that even today you can find this correlation. For example, if you look historically, the description of female beauty is how is it depicted? A woman with a pale white skin, with slight blushes on the cheeks and big droopy eyes. So this is basically appearance of a lady who is suffering from the disease. At that point in time, it was called as disease of consumption, and sometimes also called as phthisis. Phthisis means, you have read about phthisis. Phthisis means that is small or underdeveloped. Okay. And consumption, as you, I think you can understand, consumption means it's a disease which consumes the human body from inside. Similarly, in the Indian text, it was written as, in Hindi it's called Shay, and in Bengal it is called Khoy. That means it degrades the body. Okay.
historically many important people have succumbed to the disease, from politicians to dictators to actors, poets, novelists, and in the time of industrial revolution, this disease was even more prevalent in the cities as compared with the country or the villages. Why? Because in cities, I have already told you, huge number of people used to live in a very constrained space. So the probability of infection was very high. At that point of time, tuberculosis was considered as a disease of the elites. Okay. But slowly and steadily, after the colonial history of the Europeans, they found out that this disease was even seen in the natives, like Indians in the subcontinent or the blacks in the Africa. But at that point of time, there was some development in the treatment of tuberculosis. So these elites people had access to the treatment of tuberculosis, where the natives did not. And then it was considered as a disease of the poor, people living with in unhygienic conditions, people not having access to well nourishment. So this is what I'm trying to make you understand. The disease has remained the same. The human perception of the disease has changed. Okay. Even today, I think you have heard about multi-drug resistant tuberculosis and something called as extensively drug resistant tuberculosis. That means these types of tuberculosis are caused by strains of Mycobacterium which are resistant to the commonly used drugs. There have been development of newer drugs which can be used for the treatment in these cases. But unfortunately, these drugs have been patented by few pharmaceutical companies. As a result, the cost is very high and is available to only very selected people. That is one of the reasons why countries like India and African countries who have a huge burden of tuberculosis is still struggling with it. Whereas countries, the so-called elite countries or the Western countries, they have the access to these drugs. Hence, eventually people get treated over there. So this was just a very brief outline what I want to give you to all, that it's not a new disease. It is been present over a pretty long period of time. Now, just two more historical aspects that I want to state. The first one is a word called sanatorium. Have you ever heard of sanatorium? No. Well, the word sanatorium came as a treatment modality for tuberculosis. In the United States, when there was no treatment, what they used to do, they used to take the people from the industrial towns to the western part of the country, which is much drier, hotter, and they used to keep these patients in hospitals which have open beds, open windows, so that they are exposed to direct sunlight. The perception at that point of time was that if the patient is able to rest, get a good nourishment, they were given good food, and if access given to dry air as compared to the moist air in the industrial cities, the patient will eventually get better. Few patients did get better, so this was one of the modalities of treatment. Why I am telling you this? Because after this resurgence of after the invention of antibiotics, treatment of tuberculosis, then emergence of drug resistance, newer drugs came, and now we are facing the challenges of extensively drug resistant, which some patients will have resistant to all drugs. So what treatment modality do we have for them? Unfortunately, other than this placement in sanatorium, there are no other treatment options. The second part is, if you have read in particularly Indian literature, or I may be specifically say about the Bengali literature, if you go through the literature, you will find
many authors depicting the effects of tuberculosis or jokha, where a person gets infected and the village doctor advises the patient go to Kashi along with the wife. So there will be two outcome. Either the patient will die and will be cremated in Kashi only, so he can go to the heavenly abode, or he will return back. And what was the treatment? The patient was kept on the ghats of Ganges, exposed to total sunlight, and was given nothing other than the water of the Ganga in very small amounts. Okay. Well, there is a rational explanation behind it. When I will tell you about the how the disease progresses, you will understand why this is important. Okay. Just keep this story in the mind. Now, this is not a lecture class, so I expect some contribution from you all also. Okay. So let us discuss. Now, first of all, now we know tuberculosis is caused by an organism. Thanks to the work of many renowned scientists, including Robert Koch and Paul Ulrich. They both demonstrated that this disease was not caused by foul air or unhygienic condition, rather it was caused by a bacterium called as Mycobacterium tuber. Now you might wonder why it is called as tuberculoid bacilli, because Paul Ulrich was a surgeon. So what he did, he operated on the patients who died of tuberculosis, took their lung specimen sample, and he wanted to observe them on the microscope. So he cut the cut sections of the lung and treated them with acid so that he can make sections. And after treatment, he saw that there were some organisms, even after being treated with acids, they retained the stain. Thereby, origin of acid fast staining. I think you have all read about Zeden staining, still one of the very important modalities of diagnosis. That's how this acid fast staining or acid fastness came to. Now, what are the organisms which cause tuberculosis? Very good. So, you see, tuberculosis is not caused by Mycobacterium tuberculosis alone. It is caused by a group of mycobacteria. Okay. The first you must understand what we call as Mycobacterium tuberculosis actually is a group of Mycobacterium tuberculosis called Mycobacterium tuberculosis complex. Among them, the organisms are Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium capri. Okay, at least remember it's a mycobacterial complex. This is the most common type of tuberculosis that is seen in worldwide, not only in India, worldwide. But in some particular set of patients who are immune compromised, whatever may be the cause of immune compromise, in them this disease also is seen, caused by what is known as atypical mycobacteria. Okay, understood? Now, how is this bacteria causes the disease? The infection, keep in mind the words. First is infection and then comes the disease. What is infection? When a human being acquires the organism. How does a human being acquires this organism? By inhalation. Now, this bacterium, after being inhaled by a particular person, the bacterium reaches, what does it reach? In the lungs. And what happens after it reaches the lungs? Bolo? Ki hobe? What are the cells present in the pulmonary bed? What are the type of pneumocytes seen? So what will happen when a bacteria enters into the lung bed? What happens? It will be taken up by the blood lymphocytes, right? Now, difference between mycobacteria and other bacteria is that mycobacteria has a layer of mycolic acid behind it. So this
leukocyte will not be able to, or the macrophage will not be able to destroy the mycobacterium. What it will do? It will send cytokines, recruit other macrophages, and try to conceal it from all sides. Okay. What is this called? When the person first acquires the infection, this Gons focus is seen. Then onwards, the same thing goes via the lymphatics to the regional lymph node, and it is called as Gon complex. What will happen next depends on the immune status of the patient. If the patient's body can fight this, what will happen? Slowly and steadily, this focus and the complex will be sealed off. Calcium will be deposited, and the lymph node will become calcified. Okay. So, what does the body do? It makes a prison inside the body and keeps the bacterium in that prison. So, technically, all of you have been infected with Mycobacterium tuberculosis, but you are not diseased right now. Have you understood? In some children, why children? Because in India tuberculosis is endemic, so the infection occurs very soon in the childhood. In some children, if the immune status is altered, what will happen? Their body cannot contain this bacteria. It will spread. It will affect both the lungs. This is called as primary progressive tuberculosis. Why primary? Because right after the infection occurs. Why progressive? Because the body cannot contain at a small focus, neither complex forms. So it is not also restricted within the lymph node. It slowly spreads to both lungs and then all body. Okay, this is called as progressive primary tuberculosis. Understood? Now this happens in a very small fraction of people. Most of the people will be able to contain it. So what happens? As the child grows on, the immune status increases, but sometimes because of how the immune status can get altered, most commonly in India is because of malnutrition, both over and under. When I say malnutrition, it means overweight and underweight. Both are malnourished conditions. Okay, so don't assume that a person who is very heavy and have a big tummy is have a good immune status. No. Other thing could be he could be undergoing any kind of specific treatment for other diseases, maybe taking systemic steroids, maybe having some infection, any virological infection which reduces the immune status, or may even be undergoing any specific therapy like for malignancies. So in all these situations, what happens is that the body's immune status decreases. When the body's immune status decreases, what will happen? This bacteria that has been lying dormant, it starts multiplying. Okay. When it starts multiplying, what will happen? From the lymphatics, it will spread to the lungs. Because it is an aerobic bacteria, conventionally it is seen, it will target the upper lobes of the lungs where the oxygen is very easily available. Okay. Now what will happen? Again the macrophages will be recruited, and then a constant battle between the human body and the bacteria ensues. Bacteria will start multiplying, the macrophages will try to cordon off and will give all the cytolytic enzymes within that area. Okay. Now recall in pathology, what is the caseous necrosis? All the enzymes trying to degrade the bacteria. Now if the patient's immune status decreases further, what will happen? Macrophage recruitment won't be there. Bacteria will start multiplying even more.
then a cavity will form. Till that time, what will happen? Because macrophages are recruited, they are releasing cytokines. What does cytokine do to the body? It causes fever, but it is released in very slow amount, small amount, slowly. So you will never find a person complaining of high rise of fever. They will say it's an evening rise of fever. Why? Recall the steroid synthesis in the human body. The steroid synthesis peaks in early in the morning and gradually it slows down. Steroids have anti-cytokine effect. When the steroid tapers down, effects of the cytokine is seen, and now the patient will have fever, especially after evening. That is called as late rise of temperature. And because there is the bacteria is basically eating away the lung tissue, what will happen? You will cough. That is the typical presentation. Now slowly all cells are being degraded by the bacteria. This process. Then in the lung architecture you will see there will be the terminal bronchus. Along the bronchus there will be arteries. Now arteries are much more rigid structure than veins. As it slowly eats away, parts of bronchus will be eaten away and even parts of veins. What will happen if the vein is eaten away? The blood will pour into the cavity, and when the patient will cough, he will cough out florid blood. It's not blood mixed with sputum. They will cough out blood. Still, if the patient's immune status still decreases because of the prolonged cytokine, the disease will progress. The outcome will depend how long the patient can withstand. If the pathology in the lung itself decreases the other parameters of the body, the patient might succumb. But suppose if the patient have a healthy lung on the other side, what will happen? He will not succumb to that. The disease will spread further. It will affect both the lung and sometimes throughout the lung. We call it as miliary tuberculosis. Okay. Currently, we won't see those type of patients very commonly because before that the patient is diagnosed most of the time and being treated. Okay, but this is the general progression of the disease. Another important aspect you must also remember, this is what is known as pulmonary tuberculosis. Now another thing happens is that you recall that the Gons focus and Gons complex, the complex included the lymph node. Sometimes this bacteria gains access from the lymph node through the blood or lymphatics to other areas other than the lungs. Then we call it as extra-pulmonary tuberculosis. Now the question remains, which other organs of the body can be affected? Effectively, any organ. It can reach the meninges, it can cause tubercular meningitis. If it invades into the cerebrum, it can cause tubercular abscess. Tubercular abscess can be seen anywhere in the body. Tubercular ulcers in the intestine, skin ulcers, anywhere it can present anything. Okay. And one more important part that you should remember, in patients who have gross alteration of immune status, for example, patient with HIV, normally what we say, it's a chronic disease. Okay. So if I say there is a abscess, subcutaneous abscess caused by say Staphylococcus aureus in a normal patient, how it will present? The abscess will be very painful, red, there will be erythema, induration, right? But tubercular abscess we say okay, it presents differently. The induration may be there, no erythema, pain is very minimal, sometimes discharge may be present. But in patients with HIV, the same tuberculosis can cause abscesses which present like an acute bacterial abscess. That is an abscess with redness, painful swelling.
You take the aspirate, you think that it might be, say, any other pyogenic infection, but actually is a tuberculosis. So this is, in very short, the kind of presentation tuberculosis can do. Okay. So this is all about how I think I have explained this figure. The first the infection occurs, then with the help of the cytokines and the macrophages, try to contain it, resulting in a granuloma. Now, depending on the immune status of the patient, there might be either caseous necrosis or calcified necrosis. The granuloma may be calcified if the patient's immune status is strong, and if not, there is a reactivation. Okay. These are the Mycobacteria I have already told you. Now, in today's class, we will discuss more importantly on how to diagnose. Currently, the modalities of diagnosis are, first part is, that is radiology, microscopy, human diagnosis and molecular diagnosis. Okay. These are the established method right now. So what will be the, one is radiological, microscopical, immunological and molecular. See, in molecular diagnosis, there are three parts. One is known as the gene expert. I think you have heard about this one. So this is a rapid test or called as point of care test. Next is the digital PCR. That what does the PCR do? It detects the nucleic acid of the tubercular bacilli in the clinical sample. This is the full PCR that is done. And another part is sequencing. This is also important because when the resistant cases increases, we need to find out a particular bacilli is resistant to which drug. For that, we need sequencing. So this is what is all about molecular. Okay. Newer techniques, I think you should have read about CRISPR-Cas system, that is the gene editing system. This is coming up for rapid diagnosis. Okay. Now these are the pictures. I think this picture you can recognize. This is a right. This is Zedin stain. Over here, this is the fluorescent stain. What is the advantage of fluorescent staining over Zedin staining? Sensitivity is higher. Okay. The more likely you are to miss on Zedin stain, you are less likely to miss on fluorescent stain. Now this is from the culture. Culture have been taken out, put on a slide, then the smear is stained with Zedin stain. You can see the bacteria are lying like snake, serpentine structures. This is called as cording. You have read the cord-like factor. So this cord-like factor is seen with Mycobacterium tuberculosis complex. It is generally not seen with other Mycobacteria. Okay. This can also be seen. So the WHO has given out. Have you understood this chart? So on sputum sample, all the smears are graded. In your examination, one workstation was given to you. FB slide was given and you are asked to interpret. Many people have written FBC in grade 3. That's not should be done. Why? Because you must understand that in India, we follow the grading according to the National Tuberculosis Elimination Program. Okay, that is the national program. Other than that, there are specific guidelines of both WHO and CDC. Another way is we take the biopsy of the sample where it is affected, and in the biopsy sample we can look for what is known as granuloma. Okay. After microscopy have got two parts. I have already told. First is a direct microscopy, for which we can do Zedin staining or fluorescent staining, or we can look for the pathological examination on biopsy. Next, we can take the sample and put for culture. Now for tuberculosis, there are two types of culture. One is liquid culture and one is solid culture. As the name suggests, liquid culture means using liquid culture media.
solid culture means using solid culture media. Now you people tell me what are the advantages of a liquid culture media and advantages of solid culture media. Why would you do a liquid culture and why would you do a solid culture? This is a basic question. This is not related to tuberculosis at all. It's very simple. If you use a liquid culture media, the organism is going to grow much faster than a solid culture media. Okay. Why is it important? Because mycobacteria grows very slowly. How slowly? An E. coli divides every 20 minutes, whereas a mycobacteria divides every 1 day. So when are you going to find a full-fledged colony on a solid media? It will take a lot of time. Whereas in liquid media, the time will be greatly reduced. Okay, this is the most important part. Now you look at this chart. On liquid media, inoculation to 1 week. Within 1 week, we can see the growth. Whereas in solid media, we need to keep it for 8 weeks. Because Mycobacterium tuberculosis complex is culture is reported negative only after no growth is seen after 8 weeks. 8 weeks means 2 months. I think you have read about the treatment part in tuberculosis in PSM little bit. There is a continuation phase, there is a initial phase, and there is a continuation phase. So the what happens is in the initial phase, all four drugs are given, and in the continuation phase, only 2 drugs are given. That means the intensive phase usually lasts 2 months. So if you send for the culture and wait for it, by the time you will get the culture report, you are missing the 2 months. That's what I'm trying to make you understand. Whereas in liquid culture media, the report can be obtained within 1 week. Understood? This is how a colony of Mycobacterium tuberculosis looks on a solid agar. In the book, you have read about rough, buff, tough words. This is how it looks. Okay, on LJ media. Now, the common solid media are egg media, LJ, Petrognani, if using blood, tarsus, low plus serum. So these are many. You can go through it. Liquid media most commonly is Middlebrook's 7H9 is used, other are Kirshner Sullers. And in the liquid media, because it's a clinical sample, other bacteria might be present. So you need to give antibiotics which don't act on mycobacteria. So it makes it selective. So for that, this PANTA is used. PANTA is an acronym for the antibiotics that are used. Okay. Now for liquid media, again there is an automated system. Like in blood culture system, there is an automated system. What this does is, Mycobacteria is an aerobic bacteria. So after inoculation, whatever air that is present, if the mycobacteria goes, the air will be, oxygen will be used up. There is a detector which colorizes when the level of oxygen reduces. That is detected by this machine. It is an automated tuberculosis culture machine. So these are the tubes which contains the media, and in which we need to add the PANTA antibiotic combination along with the sample. Then after it goes, how can we identify whether it is actually Mycobacterium tuberculosis or not? First part I have already told you. If we make a smear and see whether serpentine figures are present or not, that is the cord-like structure, but it is not very specific. Or we can go for the traditional diagnosis, that is biochemical test. We can do it, but then what will happen? It will take further more time. Rapid method of diagnosis is a chromatographic method detecting the tuberculosis antigen. So if the culture comes positive, we take the solution from the culture and test with this method. If it comes positive, that means Mycobacterium tuberculosis has grown. Otherwise, we need to do this sort of test, not done right now, because it takes very long time. These biochemical tests like niacin test, aryl sulfur test, neutral rate test, it's very long, too long, it is not done. Then
we also need to test for susceptibility testing. This is the conventional method where each and every liquid culture bottle added with various concentration of drugs are tested upon. Conventional culture will again take a long time. So what is done? Liquid culture with automated system. Okay. So these are now not routinely done. What is done routinely even more or advocated by most of the global health bodies? This. This is the picture of what is known as gene expert. This machine is made by a company called Cepheid. This is a point of care test. What it does is that we take the patient's commonly sputum sample, sometimes CSF, put that sample after processing in this cartridge, put the cartridge inside, the machine will take the sample, test for the presence of Mycobacterium tuberculosis complex or not, and give you the result within say about 2 to 2.5 hours. Okay, so this is how the duration of diagnosis has come down today from 8 weeks to 3 hours. This is the machine that is called as TrueNat, made by a company called Molbio. It's an Indian company. So by the guidelines given by the government of India, in India we can use either of them. Okay. Obviously the Cepheid one is more costly, more machine is costly, so it's costlier to run. The Indian counterpart is much cost effective. Next come is the PCR. I have already told you why we do PCR, for specific identification, for detection of resistance. Okay. How can we do full PCR or sequencing? I am not going into details of all those. Next part is the WHO has advocated for detection of resistance. Why? Because many a times what happens is the patient develops resistance, or the organism that is present in the patient body becomes resistant to the drugs that is given during therapy. That means suppose you have a patient A, you have started the therapy. After say continuation phase, the bacterium becomes resistant. Another thing can happen, you have started the therapy, you don't know, but the bacterium itself was resistant from the start of the therapy. Okay. How to detect that? By a simpler method that is called as line probe assay. What is line probe assay? Just bear with me, I will make you understand. In line probe assay, we are looking to detect resistance. How? See, for every antibiotics or the anti-tubercular drug, there is a particular enzyme that is present which degrades the drug. Simple. Have you understood? There must be an enzyme which degrades the drug, that's how the resistance occurs. So if that enzyme is present, that means there is a particular genetic code for that enzyme. If the bacteria has the gene for the enzyme, it may or may not produce the enzyme. When it produces the enzyme, we call it phenotypically resistant. When the gene is present, we call it genotypically resistant. A bacteria may have the genes. It may express the enzyme, may not express the enzyme. When it expresses the enzyme, it becomes resistant. Then why we are looking genotypically? Because in this disease, we need to give the drug for a prolonged period of time. Today, the bacteria is not producing the enzyme. It may produce the enzyme subsequently. So we need to go for the alternative therapy if the resistance gene is present. Okay. So what in line probe assay, what we look for? We look for the specific genetic sequence for each and every enzyme that is seen which degrades anti-tubercular drugs. Okay. For example, look at this. There is a particular gene which gives resistance to RIF, means rifampicin. A particular gene for say this one, say this one. These are the common genes. So in a particular patient whose culture comes positive,
we take the culture positive bacteria and test whether these genes are present or not. Similar test is also done if the diagnosis is with atypical mycobacteria, that is NTM, non-tubercular mycobacteria. There are many non-tubercular mycobacteria. For identification, we can use the same method, that is called as line probe assay. Okay, this is how done. Now finally coming to the part as diagnostic algorithm of pulmonary tuberculosis. This is very important for you all. Now look at the first part. Presumptive TB patient. When will you presume it have a TB? When will you suspect a patient might have tuberculosis? Fever for more than 2 weeks and cough for more than 2 weeks. Okay. Some even more dangerous thing is whenever the patient coughs out blood, hemoptysis. If there is a history of hemoptysis, first priority in India, rule out tuberculosis. Any other cause, think later. First rule out tuberculosis. Okay. And most important part, what? Sudden loss of body weight. That is significant body weight loss is seen. Now this is a dubious term because in textbook you will see it is written significant body weight more than this in 1 month or more than this in 6 months. But practically not a single patient will be able to tell you that what was his or her weight 1 month or 6 months back. Very few people are aware of their own body weight. So easier way is to ask the patient whether the patient's common dresses, that is the clothes they wear commonly day to day, whether they have gone small for their own clothes. মানে ওই জামা কাপড়গুলোকে বড় লাগছে, ঢিলে লাগছে, যেগুলো রেগুলারলি পরে। ধরো কারোর একটা অফিসের ইউনিফর্ম আছে, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করবে আপনার কি মনে হচ্ছে অফিসের ইউনিফর্মটা গত 2-3 সপ্তাহ বেশি ঢিলে মনে হচ্ছে, বা কারো বেশি মানে চাবি চেহারা, হঠাৎ করে বলছে যে না আমি তো কোনো এক্সারসাইজও করি না, কিছুই করি না, বেশ হালকা হালকা লাগছে। So now I am talking about my practical experiences because nobody will tell you that डॉक्टर साहब पिछले महीने मेरा वजन 65 किलो था, इस महीने मेरा 61 हो गया. Nobody will tell you. And sometimes the patient's relative will tell you, डॉक्टर साहब देखिए लग रहा है कि ये दुबला होते जा रहा है. Okay, so if these things are present, you must presume that the patient might have tuberculosis. Okay, and if the patient is infected with HIV, rule out tuberculosis. There is no act of presumption over there. So when if you presume there is a chance that the patient might having tuberculosis infection, first step you should do is a chest X-ray and a smear examination of the sputum. How? A spot sample, another sample of the morning after sample, coughed out, okay, not saliva. Now, if the smear comes positive and chest X-ray is suggestive of tuberculosis, I will show you some of the radiological evidence. If it comes positive, then what will happen? Then we need to detect whether it's a case of drug-resistant tuberculosis or not. For that, we need to we need to do the gene expert. The gene expert not only detects but also tells you whether it is resistant to rifampicin or not. Okay. Otherwise, we can send for culture and go for line probe assay. Now, what to do if the smear is positive but chest X-ray is not suggestive of tuberculosis? Now, coming back, why gene expert is important? Sometimes the smear report may come out negative. How many times? Almost 50% in cases of confirmed tuberculosis. This is how many cases can be missed if you totally rely on microscopy itself. That is the reason why you need to go for CB-NAT, that is
cartridge based nucleic acid amplification test, Gene Expert or TrueNAT. Okay. Now look over here. Liquid culture / LPA. LPA means line probe assay for detection of resistance. Okay. I am just making you acquainted with this algorithm. From next year onwards in PSM, you will learn about the tuberculosis program that is run by Government of India. And after having read in pharmacology and pathology, everything will combine up, and then you need to follow this algorithm through and through. This algorithm is dictated by the Government of India. Okay. That is how each and every patient, whether in government sector or private sector, should be evaluated. Next one important part is pediatric tuberculosis. I am not going into details. What I am trying to emphasize on is that for adult tuberculosis, there are some signs and symptoms by which you can make a presumptive diagnosis of tuberculosis. But in children, the presentation is varied and mixed. Okay, based on the age from 1 year to 18 years. So for that, we have this. You can see more importance is given on the cartridge based test rather than smear microscopy. Okay, because in children, very small children, they cannot even produce the sputum. For that, we need to take the gastric aspirate because they swallow the sputum. Another important aspect is extra-pulmonary tuberculosis. I have already told you there are predominantly two presentations, pulmonary and extra-pulmonary. So for extra-pulmonary tuberculosis, what we need is a high clinical suspicion, and especially in case of extra-pulmonary tuberculosis, microbiologically confirmation is sometimes sometimes it cannot be confirmed. Okay, so many a times we have to confirm. When confirmation is not available, we diagnose it as clinically diagnosed tuberculosis, extra-pulmonary tuberculosis, and treat the patient. Okay, see, for microbiological confirmation of tuberculosis, we need at least three things. Either we need to isolate the bacteria microscopically or by culture, or we need to show the evidence that the bacteria was present. If the bacteria was present, what will happen? Granuloma formation will happen. So microscopy by biopsy or direct microscopy, we need to show the evidence of presence of bacteria, or we have to show the presence of the genetic material of the bacteria by nucleic acid amplification test. These are three predominant methods, but we can say it's a microbiologically confirmed tuberculosis. Now this is a very short or a composite way by which extrapulmonary tuberculosis is diagnosed. Now please keep in mind, pleural effusion or pleural disease is an extrapulmonary manifestation of tuberculosis. It's not a pulmonary manifestation. Can anybody answer why? কোশ্চেনটা বুঝেছো? টিউবারকুলোসিসের প্রথম ইনফেকশনটা হচ্ছে লাং বেডে, এনট্র্যাপ করছে পালমোনারি লিম্ফ নোডে, ওখান থেকে স্প্রেড করলে আমরা বলছি পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। বডির অন্য কোনো যে কোনো জায়গায় গেলে আমরা বলছি এক্সট্রা পালমোনারি। বাট যখন প্লুরাল ইফিউশন হচ্ছে বা প্লুরাল ডিজিজ হচ্ছে, তখন আমরা বলছি ওটা এক্সট্রা পালমোনারি, নট পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। ওয়াই? If you understand anatomy, you will understand this. প্লুরার দুটো লেয়ার, কি কি লেয়ার আছে? ভিসারাল প্লুরা, প্যারাইটাল প্লুরা। ভেরি গুড। ভিসারাল প্লুরা কার সঙ্গে লেগে থাকে? প্যারাইটাল প্লুরা কার সঙ্গে লেগে থাকে? প্লুরাল ডিজিজ যখন হয়, ইনফিউশন যখন হয়, তো ইনফিউশনটা আসে কোথা থেকে? Most of the disease will involve the parietal pleura. Visceral pleura যদি affected হয়, it's a continuation of the lung disease, the lung parenchyma. বোঝা গেছে? তাহলে parietal pleura blood supply, lymphatic supply all with the rib cage. ঠিক আছে? তাহলে if parietal pleura is involved, that means the bacteria has traveled from the pulmonary lymph node to
other area. এবার এটা যদি বোঝা গিয়ে থাকে তার মানেটা কি, whenever you are suspecting a patient might have any extrapulmonary disease, look for a pulmonary focus, whether the pulmonary focus has reactivated or not. Be pleural effusion, be say tubercular osteomyelitis, be a tubercular meningitis. বোঝা গেছে? এবার এখানে কিছু কিছু স্পেসিফিক টেস্ট আছে, যেমন যদি তুমি দেখো এখানে প্লুরাল ইফিউশনে এডি এর রোল খুব একটা বেশি নেই, কিন্তু সিএনএসে নেই, অ্যাসাইটিক ফ্লুইডে এডি এর রোল আছে। সিবিন্যাট many a times it remains negative in CSF, so a positive CBNAT report confirms us tuberculous meningitis, but a negative CBNAT report does not negate the tubercular meningitis. ঠিক আছে? তো এরকম অনেক কিছু আছে that is not possible to be covered in this class. আমি জাস্ট তোমাদের এই জিনিসটা একটা ওপেনিং দিচ্ছি। Then there is another protocol algorithm for drug resistant tuberculosis. এতক্ষণ তাহলে আমরা কি কি বললাম, কি কি অ্যালগরিদম আছে? একটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ফর অ্যাডাল্টস অ্যান্ড চিলড্রেন আলাদা, একটা এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, আর একটা হচ্ছে ফর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। কেন? we need to consider two important factors: patient who have already had tuberculosis in their lifetime, or patient might have HIV infection. Both are highly susceptible for drug resistant variety. For HIV positive patient, we have a protocol. Similarly, we need to also trace people living with that patient, that is household contact. Why? Because if a HIV patient is infected with tuberculosis, the probability of spreading that infection to other people is much higher than a patient who is not suffering from HIV. বোঝা গেছে? মানে একটা নর্মাল পার্সনের টিউবারকুলোসিস হলে সে যতগুলো পেশেন্টকে ইনফেক্ট করবে তার থেকে অনেক বেশি পেশেন্টকে ইনফেক্ট করবে একটা এইচআইভি। তাহলে হাউসহোল্ড কন্ট্যাক্টের টিউবারকুলোসিস হওয়ার প্রবাবিলিটি খুব হাই, ইনক্লুডিং চিলড্রেন। মানে তাদের বাড়িতে যদি ছোট বাচ্চা থাকে, দে আর ইভেন মোর সাসেপ্টেবল। So all in all, if we had to summarize tuberculosis, what happens? This would be one slide. There is a source case, always there is a source. From the source, people are getting exposed. Among the people who get exposed, 70% will have no infection. That means they would not get the bacterium. If they do not get the bacteria, there will be no disease. Simple. Out of 100, only 30% will have the infection. That is, they will get the bacteria. What will happen to them? Among those who are infected, there could be a possibility of primary disease. That means the body cannot contain the bacteria. So what is the feature of primary disease? Very commonly smear positive, highly infectious, and but keep in mind, the infection is spread by the through air. I will give you three options. Okay, first, pulmonary or extra-pulmonary. Who can transmit the disease? Extra-pulmonary করতে পারে না? Can a patient with extra-pulmonary tuberculosis spread the disease? Yes or no? How? Very simple question. No, only if he has a pulmonary disease. বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? আরে বাবা, টিবি মেনিনজাইটিসের পেশেন্টটা কি করে পাশের লোককে ট্রান্সমিট করবে? পারবে না তো। কারোর যদি প্লুরাল ইফিউশন হয় বিকজ অফ টিউবারকুলোসিস, ডিজিজটা তো চেস্টের মধ্যে, পাশের লোকটাকে তো হবে না। পাশের লোকটার কখন হবে? যখন ও কাফ আউট করবে। They can cough out only if there is a pulmonary disease present. ঠিক আছে? এবার ধরো একটা পেশেন্টের এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে এসছে, তারপরে তুমি ডায়াগনোজ করলে এর পালমোনারি কম্পোনেন্টও আছে। দ্যাট পেশেন্ট ইজ এ ডিজিজ অফ পালমোনারি টিউবারকুলোসিস।
জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো। এক্সট্রা পালমোনারি তখনই বলা হয় যখন পালমোনারি কম্পার্টমেন্টটা থাকে না, কিন্তু যদি পালমোনারি কম্পার্টমেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে পালমোনারি কম্পোনেন্টের এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশন। সো যখনই তুমি এক্সট্রা পালমোনারি সাসপেক্ট করছো, লুক ফর দ্য পালমোনারি কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, বেশ। one part extrapulmonary tuberculosis that is highly infectious, that is laryngeal tuberculosis. ল্যারিংসে যদি হয় প্রত্যেকবার কথা বলবে, প্রত্যেকবার ব্যাসিলাইটাস এমিট করবে। পালমোনারিতে কি হয়, যখন কাশবে বা কাফ আউট করবে তখন বেরোবে। ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিস হলে এভরি টাইম। সো দ্য মোস্ট ইনফেকশিয়াস ইজ ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিস। ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটা মানে ট্রিভিয়া বলার জন্য বললাম, বাট স্টিল রিমেম্বার পালমোনারি টিউবারকুলোসিস ইজ দ্য ইনফেক্টিভ ওয়ান। নাও কামিং ব্যাক, among 100 people who are infected, only 5% will develop the primary disease. Rest 90 to 95% will have persistent latent infection. That means they are infected but will have not primary disease. Okay, what happens to them? That is late reactivation disease. When their status goes down, immune status, they might have tuberculosis. ঠিক আছে, তাহলে একটা জাস্ট তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি ডিসকাশনের পার্ট, একটা মেল একটা ফিমেল, keep aside all therapeutic causes of immune suppression, all other infective or diseased conditions of immune suppression. Normally একটা মেল একটা ফিমেল ছোটবেলায় ইনফেক্টেড হয়েছে, তারপরে আর টিবি হয়নি। এদের দুজনের জীবনে কখন টিবি হওয়ার সম্ভাবনা? চলো কোশ্চেনটা আরো সিম্পল করে দিচ্ছি। You are infected in your childhood, but you don't have the disease right now. Suppose you don't get therapeutic immune suppression or due to any other disease. During your lifetime, at which point of time you think you might have the disease? Exactly. বয়স হলে, that is when people become old age. So whenever you see an elderly person, irrespective of their immune status, irrespective of whatever treatment they are getting for any other diseases, always keep the suspicion of tuberculosis, that is the reactivation of tuberculosis in them. মনে থাকবে? One more important status, that is pregnancy. Pregnancy is the natural status of suppressed immune system. ঠিক আছে, এটা পরবর্তীকালে পড়বে, যখন গাইনি অবস পড়বে তখন আরো ম্যানিফেস্টেশন গুলো বুঝবে। আমি জাস্ট বলছি নর্মাল প্রোগ্রেশনে এই দুটো জিনিস মাথায় রাখবে। So this is how late reactivation occurs. Look over here, when the host immune system goes down, the disease presents itself. Okay, now one more important part. Another aspect is known as latent tuberculosis. What is latent tuberculosis? Any idea? Exactly, that means latent tuberculosis আমরা কোনখানে বলছি বোঝানোর চেষ্টা। প্রাইমারি ইনফেকশন হলো, কন্টেন করেছে, আস্তে আস্তে বডির ইমিউন স্ট্যাটাস কমছে, মাল্টিপ্লিকেশন বাড়ছে, but no signs and symptoms, not even weight loss or any symptom, totally asymptomatic, but the bacteria are multiplying. This stage is called as latent tuberculosis. Now why is it important? Because these patients will never come to the doctor with any kind of complaints. These patients will move in the society and they are the potential source of transmitting infection to other people. বোঝা গেছে? It is very important to detect them. Why? Two reasons. Suppress the infection right there.
so that the patient does not have the disease. Second, to stop him or her transmit the disease to others. How to detect? Look over here. Signs and symptoms. If it is present, look for active tuberculosis. If not, we test for IGRA, interferon gamma release assay. What is interferon? Interferon gamma is one type of cytokine. Now, what is assay? Assay means to count. So, what do we count in this? We count the number of cells releasing interferon gamma. Okay. Now, what will happen? The patient is not having any symptoms, but the bacteria is multiplying. If the bacteria multiplies, the macrophages will be recruited. These will start producing cytokines. One of the important cytokines is interferon gamma. So, if latent tuberculosis is there, number of cells producing interferon gamma will increase. But if the patient, another patient in which the bacteria is not multiplying, will the number of interferon gamma releasing cells increase or not? The answer will be no. বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন তখনই হবে যখন একটা পয়েন্টের উপর তোমার সব সাইটোকাইন রিলিজ হবে। ওটা অত ডেপথ এখন যাওয়ার দরকার নেই, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট। একটা সার্টেন স্টেজের উপর সাইটোকাইন রিলিজ হলে তোমার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন হবে, তাহলে তো সেটা ডিজিজের পর্যায়ে চলে গেল। উই আর টকিং অ্যাবাউট পিপল হু হ্যাভ নো সিমটমস। সিমটমস নেই মানে কি? সাইটোকাইন্স রিলিজ বেড়েছে, বাট নট টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট যে পেশেন্ট সেটা নিজে বুঝতে পারছে। নিজে বুঝতে পারলে তো তাহলে বলতে পারতো সিমটম হয়ে গেছে। কিন্তু যার লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস নেই, তার তো সেই সাইটোকাইনটা বেরোবে না। একটা ডিফারেন্স আছে। দিস ডিফারেন্স ইজ অ্যাসেড বাই IGRA or interferon gamma release assay. Understood? Then, if it comes positive, look for chest X-ray. What do we look for chest X-ray? We compare with the previous chest X-ray. If there is a new lesion, whether there is a new expansion of lymph node, new changes is there or not. Then, if there is no abnormality, we look for the lymph nodes for extra-pulmonary tuberculosis. If any of these comes positive, you need to treat the patient for tuberculosis, for latent tuberculosis, not full-blown tuberculosis or clinical tuberculosis. Now, one more test I think you have heard, tuberculin skin test. কেউ বলতে পারবে what is tuberculin skin test? The concept of tuberculin skin test is very simple. If the body is exposed to that bacteria, the body will be exposed to that antigen. So if we reintroduce, what will happen? The body will act on it. If we inject this antigen in the skin macrophages will act on it and it will form an induration. This is the concept of tuberculin skin test. But in countries like India, tuberculin skin test has got a very limited use. Why? Because everybody is vaccinated with BCG. So invariably will come positive. So presently in our scenario, what we can see is that why this is not preferred. First is it's an injectable procedure. You need to monitor the patient at least twice. Then there might be a boosting effect. Every time you test, the body is again exposed to the same antigen. So next time the reaction will be even faster. Then it is not standardized. Why? Because patient might have other diseases of immune suppression. Much better test is IGRA. Why?
because we are not relying anything on that. We are just counting whether the interferon releasing cells have increased or not. This is how it is done. Blood sample is taken, it is tested for. I'm not going to details. This is the tuberculin skin test. It is injected in the forearm, in the skin, and then induration is measured. In your next class, we'll discuss more about BCG vaccination and tuberculin skin test. These are the treatment options for latent tuberculosis. As you can see, it's a 6-month only therapy with a single drug. Okay. Now, as I have told you, we'll see some chest x-rays or radiographs which shows. If you can see, there is an increase in the hilar shadow. Hilar shadow ta dekho boro hoyeche. This is because of expansion of the lymph nodes. Another is, look at this picture. Both right and left pulmonary fields have small opacities. Puro mone hocche choto choto opacity prochur ache. This is a form of miliary tuberculosis. Miliary means good. Normally what we see is a small area affected like a tubercle. Affected region looks like a tubercle. সেই জন্য নাম দিয়েছে টিউবারকুল থেকে টিউবারকুলোসিস। মিলিয়ারিতে কি হয়, অত বড় হয় না, ছোট ছোট দানা all over the lungs, in both lungs. This is called as miliary tuberculosis. Next comes is the very common presentation. This is known as the fibrocavitary lesion. মানে একটা particular জায়গায় it starts eating up the lung parenchyma and forms a cavity. That is called as cavitary disease. Now look at this. This is the primary tuberculosis. Primary means infection ta প্রথমে কন্টিনিউ করতে পারে। This radiograph will be almost similar to that other disease. Okay, and sometimes, okay, now this is the primary complex. Lung fields are clear, but the lymph node areas are hazy. Next is progressive primary tuberculosis. That is, after the infection, the disease is not contained. Look over here, it spreads in both the lung fields. ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেশন টিউবারকুলোসিস হয়, আর নিচেরটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস। আরো কমনলি এরকম পাওয়া যেতে পারে, sometimes the whole lung fields are destroyed. Okay, there are many other presentation. Sometimes the lesion may be very small and you need to conduct what is a CT scan examination. In CT scan examination, because of high resolution CT scan, we can look even more closely in small slices where we can find the evidence, radiological evidence. Okay. Now before ending, what are the diagnostic modalities? I just want to recapitulate. কি কি আছে একজন একজন করে বলো। এরকম চাঁদা তুলে বললাম না, বলো। না ফার্স্টে মানে সাসপিশন কখন করবে, মানে হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটমস যার পরে তুমি ইউ উইল হ্যাভ সাসপিশন। Cough more than 2 weeks, or a cough and fever that has become non-responsive even after antibiotic therapy. You may not need to wait for 2 weeks. Sometimes, say a patient may come with 2 to 3 days of fever and cough. You have given common antibiotics. The culture shows nothing else. No response after antibiotic therapy. Then you can go for this testing in that suspicion. Okay, very good. Next, after the patient comes, what test will you recommend? Sputum microscopy for acid fast bacilli. Staining technique Mycobacterium tuber, আমি জানি না তোমরা এরকম ভুল করেছো কেন, তোমাদের ওয়ার্ক স্টেশনে তো তোমরা করেছো, স্লাইড দেওয়া হয়েছে এফবি, লিখে এসছো Mycobacterium tuberculosis, ওর গায়ে লেখা ছিল Mycobacterium tuberculosis, তাহলে
তো তোমার কি হবে ইনভেস্টিগেশন? স্পুটাম ফর অ্যাসিড ফাস্ট bacilli. ওকে, এনি আদার ইনভেস্টিগেশন? ঠিক আছে, নেক্সট, হোয়াট আদার ইনভেস্টিগেশন? আরে লাস্টে কিসের ছবি দেখালাম? So these are the two most important tests: sputum for AFB, chest X-ray. If that is not suggestive, then what test will you do? No, IGRA for latent tuberculosis. আমি এটা হচ্ছে tuberculosis pulmonary disease এর কথা বলছি। স্পুটাম কি বললাম, মাইক্রোস্কোপিতে 50% টাইমস ইটস মিসড, তাহলে মোর সেন্সিটিভ মেথডে যেতে হবে। একই হলো। সিবিন্যাট বলবে, ঠিক আছে, জিন এক্সপার্ট বললে ভুল নয়, কিন্তু পরীক্ষার সময় কোনো কোম্পানির ট্রেড নেম নেবে না, রাদার সে সিবিন্যাট, ঠিক আছে। বেশ, তাহলে পেশেন্ট এলো, তোমরা প্রেসক্রাইব করলে স্পুটাম ফর মাইক্রোস্কোপি আর চেস্ট এক্সরে, ইনকনক্লুসিভ সিবিন্যাট। আর কি করতে পারো? নেক্সট, it might be a case of drug resistance, তাহলে কালচার হ্যাজ টু বি ডান। ওকে, কি কালচার কিভাবে করতে পারি? কনভেনশনাল কালচার, অটোমেটেড কালচার। কনভেনশনাল কালচার ইজ ক্যান বি ডান উইথ সলিড অর লিকুইড মিডিয়া। সলিডে হলে 8 weeks অব্দি টাইম নেবে, নট রেকমেন্ডেড বলবো না, নট জাস্টিফাইবল। অটোমেটেড কালচার উইল গিভ ইউ রেজাল্ট উইদিন 1 week, ডান উইথ লিকুইড মিডিয়া, ঠিক আছে। পরীক্ষার সময় এক্সামিনারে জিজ্ঞেস করতে পারে, একটা মিডিয়া বা দুটো মিডিয়ার নাম মনে রেখে দেবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নেক্সট, হোয়াট ক্যান বি ডান? অন দ্যাট কালচার উই ক্যান টেস্ট ডিরেক্টলি ফর ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স উইথ মলিকুলার মেথডস। মলিকুলার মেথডসে কি হচ্ছে? পিসিআর, সিকোয়েন্সিং। আর পিসিআর মানে আরটিপিসিআর হলো, আমি অত ডেপতে যাচ্ছি। পিসিআর, সিকোয়েন্সিং, আর একটা হচ্ছে লাইন প্রোব অ্যাসে। লাইন প্রোব অ্যাসে কি জন্য করা হয়? টিবি ট্রিটমেন্টে ফার্স্ট লাইন আর সেকেন্ড লাইনে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স দেখা হয়, ঠিক আছে। ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন কেন? আইএনএইচ আর রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট হলে আমরা বলি এমডিআর অর মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট। এমডিআর উইথ রেজিস্ট্যান্ট টু ফ্লুরোকুইনাল অর ইনজেক্টেবল ড্রাগস, তখন আমরা বলি এইচডিআর। তাহলে লাইন প্রোব অ্যাসেতে আমরা কি দেখি? ওয়েদার এটা এমডিআর বা এইচডিআর, ঠিক আছে। বোঝা গেছে? ট্রিটমেন্টের পার্টে আমি এখন যাচ্ছি না। নেক্সট, এটা গেল হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেটেড টিউবারকুলোসিস। ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট পার্ট উড বি পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে পরে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। তাহলে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস বেসড অন দ্য সাইট দ্যাট ইজ এফেক্টেড, ঠিক আছে। এর মধ্যে কমনলি যেটা তোমরা অ্যাটলিস্ট পড়ে নেবে, দ্যাট ইজ প্লুরাল ইফিউশন, দ্যাট ইজ প্লুরাল টিউবারকুলোসিস। সিএনএস টিউবারকুলোসিস, তার মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট পার্ট, টিবি মেনিনজাইটিস আর টিউবারকুলার অ্যাবসেস, ঠিক আছে। অর্থোপেডিক্যাল পার্টের ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টিবি অস্টিওমাইলাইটিস, ঠিক আছে। তো এইগুলো মেন ইম্পর্টেন্ট, পড়ে নেবে পরে, আমি আজকে এটা দেখতে যাচ্ছি না। নেক্সট, ইউ টেল মি, পালমোনারি হলো, এক্সট্রা পালমোনারি হলো, হোয়াট ইজ লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস? লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস ডায়াগনোসিস করার জন্য কি কি টেস্ট করবে? পারবে? একটা দুটো নাম বলো। পারবে না? ইগড়া বলবে না, আইজিআরে বলবে, নিজেদের মতো করে বানাবেন আইজিআরে। বাট বিফোর ডুইং আইজিআরে ইউ নিড টু prove that the patient is actually a case of latent tuberculosis by ruling out with sputum microscopy and chest x-ray. দুটোই নেগেটিভ থাকতে হবে। এই দুটো যদি পজিটিভ চলে আসে, দ্যাট ইজ নট এ লেটেন্ট টিউবারকুলোসিস, দ্যাট ইজ ফুললি রিঅ্যাক্টিভেশন ডিজিজ, ঠিক আছে। এটা কেন বলছি? রিঅ্যাক্টিভেশন ডিজিজ মানে
তোমাকে ফুল ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, 2 months of intensive and 4 months of maintenance therapy. But for latent tuberculosis, you are treated with only one single drug. ঠিক আছে? Other than IgRA, another test that can be done is tuberculin skin test, যার ইমপ্লিকেশন ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে একটু মানে ধোঁয়াশা বলতে পারো, ঠিক আছে? ওটা আরও ডেপথে নেক্সট ক্লাসে ডিসকাশন হবে, আজকে ওটাই যাচ্ছি না। নাও what is IgRA in simple terms? IgRA in simple terms কি বুঝেছো? Basically in this we count the number of cells which are producing a particular cytokine called interferon gamma. If the patient is not diseased, the cells producing interferon gamma will not be raised, but in case of latent tuberculosis it will be raised. Okay, that is all about today's class. Please go through National Tuberculosis Elimination Program by Government of India. যা কিছু হচ্ছে হবে, the changes dictated by this program.